break early on, John, and being able to watch a lot of other teams. If you're in that 4th to 11th positioning group, Red, happy days for you. You've had a lot of time to study the game now and figure out how other teams are playing it, who might have had more success than you. வணக்கம் கிஸ், வணக்கம் அனைவருக்கும். Close by, getting rolled up on by Box. வந்தனம் வணக்கம். ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வர குளிச்சுட்டு வர கிஸ். ஹேர் கட் பண்ணிட்டேன், குளிச்சுட்டு வர சத்த நேரம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஹாய், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வைவல் ஸ்டேஜ். ஸோ எல்லாரும் முதல்ல ஹாய் ஹலோலாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஹாய் கைஸ், ஹாய் கைஸ், ஹாய் கைஸ், ஹாய் கைஸ், ஹாய் கைஸ். கேசவு லேட் 5 மினிட்ஸ் வந்துட்டு. Hi bro, Liga. Robo rolling past AJ under fire, does take some damage, but managed to get behind a little bit of cover. Luxy scanning those hillsides. Hi bro. Mafia Boy wants to answer, but Liquid stays in cover, actually gets across. The fish unfortunately timed unpeak from Mafia Boy there, but stays alive, stays in cover. Rio bro, hi bro. Naveen Raja, hi bro. Karthiki, NSP Tamil Gamer, hi bro. AP Deepak, hi. Dinesh Cat, hi. Vanakkam bro. Recent football கூட பார்த்துட்டு போயிருந்தீங்க கரெக்ட்டா? Am I right? ஐயா வணக்கம் வணக்கம். யா சாய் வணக்கம். வணக்கம். You know, they're holding a fairly decent compound with great walls to play off the back of. LGD அத மூணு குரூப்பா பிரிச்சிட்டாங்கல. சோ அந்த green அந்த குரூப் அப்படியே ஃபாலோ பண்றாங்க. வணக்கம் விச்சு ப்ரோ. அரவிந்த் கிருஷ்ணன் வணக்கம். இந்த வீக்ல வேற மாதிரி இருக்கும். 4 rivalry பேக்கர்ஸ், DRS, HVP, Vampire, DWG, Box எல்லாரும் செம டீம். ஓடு பாக்குற திரும்பி பாக்குற இடம் எல்லாமே தெரிஞ்ச டீமா இருக்கு. BTR, Alpha 7, பவர் வண்ட 100 பாய். வணக்கம் வணக்கம் தலைவரே வணக்கம். பிஜிஎம்ஐக்கு எதுவும் இப்போதைக்கு அப்டேட் இல்ல ப்ரோ. பிஜிஎம்ஐ வருவது உறுதி. நெக்ஸ்ட் இயர் மார்ச் டிசம்பர்லாம் கிடையாது. இந்த டிசம்பர் சொல்றதெல்லாம் கிடையாது. கேம் வருவது உறுதி. பட் நெக்ஸ்ட் இயர் மார்ச். அவர் பிரின்சஸ் லக்ஷ்மி எலிஃபண்ட் டைட் டுடே. அரவிந்த் மனோ பார்த்தேன் ப்ரோ நியூஸ்ல. நிறைய பேர் வந்து கண்ணீர் மல்க அந்த லக்ஷ்மின்ற ஒரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள அந்த உயிரினத்தை கூட்டிட்டு போறப்ப நிறைய பேர் அழுததை நான் பார்த்தேன். லைக் எமோஷனலி அட்டாச் ஆயிருக்குது அது எல்லாருக்கும். என்பி நவேஷ் ஹாய் ப்ரோ. அது ஹேர் ஸ்டைல் வெரியா இருக்கா? பாக்ஸ் கட்டிங் ஆஃப்டர் வெரி லாங் டைம். ஒன்லி ஃபியூ நோஸ். வணக்கம் வணக்கம். ரைசன் எதுக்கு ப்ரோ ப்ளே பண்ணல ப்ரோ? ரைசன் ப்ளே பண்ணலையா? நார்த் ஃபுல் ஃப்ரீ. எஸ் எஸ். நான் மேட்சே ஃபோக்கஸ் பண்ணல. பட் இந்த காம்பவுண்ட்லாம் சரியான காம்பவுண்ட். எஸ்ஜி வந்து நல்லா விளையாண்டாங்க இறங்கல. பட் பிரம்பர்ல செமையா சொதப்பனாங்க. பட் இந்த இதுல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்றதை பார்ப்போம். ஓஹோ பெம்புருவை பாத்திருக்கீங்களா? வேற மாதிரி இருக்கும் பையன். நான் அவர் பிரதர். ஓ ஓகே ஓகே. அண்ணனே நல்லா இருக்கீங்களா கேட்டேன்னு சொல்லுங்க. அவரோட யூடியூப் அக்கவுண்ட்டையுமா நீங்க யூஸ் பண்றீங்க? இந்த அக்கவுண்ட் தான் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியும். அது பேர் என்ன? மொபைல் சாரி கேம். எதுக்கு ஹாய் இல்ல தெரியும். ஆமாண்டா பாசித், உனக்குலாம் ஹாய்லாம் கிடையாது. ஹாய் வாசித். ஹலோ பாசித், வெல்கம் டு தி லைவ். கமெண்ட் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக் போட்டுக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும். மறக்காம அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நவீனிஷ் எஸ்டர்டே லீவ். ஆமா ப்ரோ, இன்னைக்கு நைட்டும் லீவ் ப்ரோ. நேத்தி வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டோடைய இதுக்காக போயிருந்தேன். பட் டுடே வந்து என் ஒய்ஃபுக்கு பிசி வேணுமா, அவங்க ஏதோ ஜூம் மீட்டிங் அது இதுன்னு இருக்குன்னாங்க. ஒரு காம்பவுண்டுக்கு போய் 4 ரைவல்ரிஸ் அடி வாங்கிட்டு சாவ போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க ஒரு டெத்து, இங்க ஒரு டெத்து. இப்பதான் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொட்டேஷன் லெவல் தான். ஒரு வண்டி புகஞ்சிருச்சு. இன்கோ ஓகே, இவன் பிரேசில் டீமா? இன்கோ கரெக்ட், பிரேசில் டீம். பெர்ஃபெக்ட்டா தான் சொல்லிருக்கேன். வணக்கம் வணக்கம். சவுண்ட கம்மி பண்ணு. ஹோலி ஷிட், சாரி ப்ரோ. கம்மி பண்ணிட்டேன். டிஸ்கார்ட் கூட வரவங்க வரலாம் தாராளமாக. வாங்க நடராஜன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. பிபிடி பை வெல்கம் பை வெல்கம் பை. பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பாக்குற எல்லாரும் கொஞ்சம் லைக் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு பாருங்க நண்பர்களே. மதி ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் இட் வித் தி குரூப். ஹாய் பிபிடி பாய். நவீன் மஹி கம்மி பண்ணிட்டேன் ப்ரோ.
coming back in from Group Red on the south side will be trying to evacuate Milta and head north. Evacuate. Looking at Titan at the moment. I mean, this is a team that we were looking at in the first week, John. Group Red. They had a decent first day. Fall rivalry. அங்கிட்டு இங்கிட்டு தப்பிச்சிட்டு ஓடுனாங்க. பூரா நார்த்துக்கு இழுத்துருச்சு அப்படியே ஜோனு. இப்போ அவங்க மட்டும் தான் ஒரு சூப்பர் கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன்ல இருக்காங்க. இந்த மேன்ஷன் காம்பவுண்ட் இதெல்லாம் போய் கேடா கிடுகிடு எடுக்கணும். ஓடு. சவுத்ல இருக்கலாம் ஓடு. Tony bro, hi bro. Not able to put up those points to get past a couple of the teams. And it did feel like, you know, maybe they were able to capitalize on a little bit of that extra ability where you go into one of those new groups and teams are maybe not comfortable with one another, and Titans, maybe they'd done their homework, but their gun skill wasn't quite up to scratch versus some of these other teams once they'd got themselves into a place where they figured out the lobby. பொட்டி தப்பிச்சிட்டான். நல்ல ரிட்ஜ் பட் பேக் ஹேண்ட்ஸ் கிட்ட மாட்டிப்பான்னு நினைக்கிறேன். பேக் ஹேண்ட்ஸ் ப்ளே வெரி குட். இறங்கல் ஞாபகம் இருக்குல்ல? பேக் ஹேண்ட்ஸ் நல்லா விளையாடுவாங்க. அவ்வளோதான் ரவுஃப் காலி எஜிஎக்ஸ் வேற மாதிரி விளையாடுவாங்க. படுத்து உருண்டு ஆடுவாங்க. மாதிரி 2.0 சேனல்ல லைவ் போடுங்க. இதுல போட்டதுக்கே 200 பேர் தான் வராங்க. அதுல போட்ட 2 பேர் வருவாங்கடா. கவனிஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. 211 people வாட்சிங். எல்லாரும் கொஞ்சம் லைக் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நண்பர்களே. கொஞ்சம் லைக் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சௌரியமா இருக்கும். சௌரியமா 1.2 points in that final match, able to pick themselves up a chicken dinner and get themselves through, and it was a real important one as well. And that actually did knock out the Mad Bulls, who were a very, very well-liked team, big fan favorite. Unfortunately, they just did not play as well as they should have done. Well, should have done really. So that was a bit of a weird one. However, Enigma Galaxy, I think they definitely secured their position in those final games. They were able to bring something out, some semblance of what they saw from them on that first day where they ended up in second place. However, now it really is about making sure you move it all the way through. Now, these are two big teams going head-to-head at the moment. VPE, HVVP, both take a knock in regard. Tixie's down. HVVP बोलते LGD surprise MF பண்ண போறாங்க. பார்ப்போம். This is on the northern side, so the shots did come in from the south. LGD qualify ஆவலையா? A little bit of cover. Tixie will be fine for now. Everybody rezzed up on Vampire as well. அப்பா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான்ப்பா. In the buggy. எல்லாம் நல்ல டீமா இருக்கு. ஆக்சுவலா இதுல என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா மொத்தம் 18 மேட்ச்ல மாறி குரூப் விளையாடுவாங்க. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா you can target ஒரு குரூப். இப்ப இந்த சி குரூப் இருக்குல்ல, கிரீன் அத கடைசியா விளையாண்ட எல்லோ குரூப், இப்ப ஏஓ சி விளையாடுறப்ப ஏல இருக்கிற டீம் எல்லாம் அவங்கள டார்கெட் பண்ணி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க பார்க்கணும், அட்டாக்கா விளையாடணும். ஸோ ஏன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல் டீம்லாம் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணி விளையாண்டா நல்லா இருக்கும். ஆய் ப்ரோ 3 குரூப்ல 5 டீம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க? ஒரே பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் தான் இருக்குமா? இல்ல ப்ரோ, 3 குரூப்ல இருந்து 16 டீம் தான் முதல்ல செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கு 2 நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் அந்த இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளை கழிச்சு தொடர்ந்து 3 நாள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, டாப் 16 டீம்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த 16 டீம்ஸ்க்கு 2 நாள் ஃபைனல்ஸ் நடக்கும். அது 12 மேட்ச். அந்த 12 மேட்ச்ல டாப் 5 யார் வராங்களோ அவங்க தான். Worse scenario for them with 2 down. புரிஞ்சிருச்சா? யாருக்காச்சும் டவுட்டா இருக்குனா நீங்க இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். Titans tricky stuff coming through, but Titan look like they're just going to be able to open the doors and hop out to some cover there. But they do have to move still further north with the circle closing in 8 seconds. LGD spotted, that's down one. To take down seemingly 2 of them, but there's a side swipe coming through. Osel does fall. Forest is very, very low. Might be Reserble here. Suki, CCC, all very much out in the open. Kitsune actually not quite managed to pinch that one away. It still goes over to Fabian. Out in the open, HVVP knocking on the door of this fight though, and they want to try and sweep it, but unfortunately to their north, they've still got Vampire. Nothing, mummy. Nama! Vampire is still coming in
from that backside is going to cause a few problems for them. Meku finding LGD, though, does open a little bit of this wall that was put in front of them. Garrison from LGD, slightly more injured. Forest some shots his way. And at this point in time, I think you're absolutely right, John. HVP, not only struggling from VP, from behind, now they're exposing themselves to a lot of different teams. It was only a matter of time before you saw a crash like this. The players from the back, they did not clear out on their 6, and they're getting punished for it. HVVP are not fully out just yet, but they are down to 2. Kitsune and Meku will be bearing the flag for them, but Kitsune's not done. He wants to go for a crash, nearly gets a run down there, but just has to dip out the side instead. The smokes give him cover to make a wide turn, but still dangerous out in the open. Not going to be happy with this. Vampire with 1 knock, looking to get everything back together. Hang on a minute, Meku's found Flugen with one of those nades. Lobs it on over. A spray nearly finds Schweppes. You remember this place, yes, Black last one in his team and took chicken dinner for us. I mean, that was an incredible run. Really bro. LGD மாட்டிட்டாங்க. HVP நல்லா உள்ளக்க வந்துச்சு. Vampire படுத்து உருண்டுட்டு போணும். Looks like நார்த்ல பெரிய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு. HVP காலி guys இந்த மேட்ச். Easy peasy. Edge. Vampire HVP ஃபைட் கன்ஃபார்ம் நடக்கும். ஏதோ ஒரு டீம் அவுட் இதுல. ஏனா LGD லெஃப்ட் சைடுல லாக் பண்ணி இருக்காங்கன்றனால அப்பா பின்னாடி வேற 4 rivalries வேற இருக்கு. ஓகே first team to eliminate is LGD with 2 points series. இந்த குரூப்போட முதல் டீம் instant qualification caliber, but they are ramping up now, John. LGD their time at the top of the table. Bro, direct final invited 3 teams name சொல்லுங்க. 3 teams கிடையாது பா, 2 டீம் தான் பா. 2 points on the game. A shot from Schweppes finds one of the duo from HVP. அது இந்தியாக்கு இருந்தது, அது வந்து மாத்திட்டாங்க. Unfortunately the circle closing so fast means that there's a lot of time pressure on Sprays from down one as Kitsune needs to hold on. Okay, HVP out of this match. வேற லெவல் நேடு ஸ்டோன் டிப் நாக் வாங்க போறாரு. இல்ல தப்பிச்சிட்டாரு. DWG versus HVP ஃபைட் போகுது. Vampire with 3 will be able to move a little bit further forwards. 5 eliminations found already. Look at those HP bars, Blank. They are super low. Another nade that's on the right line. Will it find Ravenclaw down? அவன் பாருங்களா 1 HP guys. A Molotov to put on both sides of this engagement as well. Stoned is close. Wants to put a nade back as an answer. Spots the player of the headland. And Fabian முடிச்சே விட்டான். 1v3 बोलते. The final nail. 1v3 बोलते भैया. 1v3 बोलते भैया தான். நிறைய மேட்ச் இந்த இடத்துல முடியுதுல. நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல நிறைய மேட்சஸ் முடியுது. லைக் லிட்டரலா ஒரு மேட்சுமே இங்க முடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் எனக்கு வருது. Of how to play a lot of their engagements. They had some interesting macro, the way they would surround teams and set themselves up for success early on. Not Proton necessarily direct final teams. Tactical and calculating. Direct final teams na அவங்க ரெண்டு பேர் தான். direct na SMG. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தம்பி டிஸ்கார்ட் வாப்பா. I feel like another team that is in அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா PL உடைய வின்னர்ஸ். ஓகேங்களா? அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்டர் ஈகோஸ். ஆல்டர் ஈகோஸ்னா ஹோஸ்ட் டீம். இந்தோனேஷியால நடக்குதுல அந்த ஹோஸ்ட் டீம் கோர்ஸ். சோ 2 டீம் மட்டும் தான். இன்னொரு டீம் ஸ்பெஷல் இன்வைட் போட்டுருந்தாங்க. அது ஆக்சுவலா லாஸ்ட் டைம் காட் லைக் விளையாடுச்சுல அது. இந்த இந்தியாக்கு கேம் இல்லாத அப்படி பட்சத்தில் அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்லாட்டை இப்ப சர்வைவல் விளையாடுறாங்கல்ல அதுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. சோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 4 டீம் தான் குவாலிஃபை ஆகிற மாதிரி இருந்து இப்ப 5 டீம் ஆக்கிட்டாங்க. ஓகே ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஹாய் ப்ரோ. பங்க் ஹாய் ப்ரோ. ஹேர்கட் எஸ் பா. NV match memories. Yes போட்டு பெரட்டோனுக்கு பட் #2 குட். A7 தான் டின்னர் எடுப்பாங்க பட் இந்த வாட்டி A7 வெல்ல இருக்காங்க. A7 இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. டைட்டன்ஸ் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. பேக் அண்ட் வேற லெவல் காம்பவுண்ட்ல இருக்காங்க. வாப்பா தம்பி. நான் வாதி ஊரு விட்டு ஓடிட்டீங்க. நாங்க லைவே போறது இல்ல. நாங்க என்ன கதை புரியல. நேத்து என் ஃப்ரெண்ட் Dress வாங்குறதுக்கு போயிருந்தேன்டா. சொல்லிட்டீங்க இல்லாட்டி சேனல் பேர் மாத்திருப்பேன் நிறைய பேருக்கு. அது சரி அவ்வளவுதான். ஆல்ரெடி 1000 பேர் அன்சப் பண்ணுறாங்க. ஒரேடியா 10,000 அப்படின்னு அன்சப் பண்ணிட்டு போயிட்டுருவேன். பண்ணிட்டு நான் 1 லட்சத்துல வச்சு என் புது சேனல்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். வாங்க பேக்கன்ஸ் என்னோட ஃபேவரட்டா இருக்கானே இந்த குரூப்ல. பேக்கன்ஸ் நல்லா. வாம்பயர் செத்துட்டாங்களா? வாம்பயர்ஸ் அவுட். வாம்பயர் HVP தூக்குனாங்க. இவனுக்கு வந்து இத பண்ணிட்டாங்க. BTR பாருங்க திணறுது. சனி சீ சட்டி மாதிரி விளையாடுறானுங்கடா.
பிடிஆர் என்ன ப்ரோ எல்லா டீமும் இவனுங்க அடிச்சு கடைசில பாருங்க பாக்ஸ் கேமிங் உள்ள போயிடுவானுங்க. பாக்ஸ் கேமிங் அவங்களும் மாட விளையாடுறானுங்க. அடுத்த மேட்ச் இந்த மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ இருக்கானுங்க ப்ரோ. பாக்ஸ் கேமிங் பாக்ஸ் கேமிங் AG8 SG இவங்க எல்லாம் AG8 அந்த பாகிஸ்தான் டீம். ஆமா பாகிஸ்தான் டீம் விளையாடுவானுங்க. நல்லா விளையாடுவானுங்க அவனுங்க. செம்மையானானுங்க போன டைம்லாம். எங்க 16வது பொசிஷன்ல இருந்து அப்படியே கொண்டு வந்தானுங்களே மேல 5 6க்கு கொண்டுலாம் வந்தானுங்களே. எல்லாமே அதான் சொல்றேன்ல சர்வைவல் செம டஃப். எல்லா டீமுமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல டீசன்ட் அபோவ் விளையாடுவாங்க. அது இதுல இருந்து அடுத்து 16 டீம் அதெல்லாம் பேய் மாதிரி இருக்கும் கேமா. சீ இந்த 16ல வந்தறது மேட்டர் கிடையாது. அந்த 16 டீமுக்கு அந்த 2 நாள் நடக்குது தெரியுமா? வேற மாதிரி இருக்குது. அதுதான் வேற லெவல்ல இருக்கும். முடிஞ்சு NV குவாலிஃபை ஆகலனா 2 டைம்ஸ் PMGC வின்னர்னு அந்த ஸ்லாட் அவங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. இப்போ குவாலிஃபை ஆனதுல லாஸ்ட் சான்ஸ்ல டாப் 4 மாத்தி அப்படியும் கூட சொல்லலாம். உண்மை ஆக்சுவலா அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். பட் அவங்க முன்னாடியே அதை சொல்லியிருக்கலாம் ப்ரோ. 2 வாட்டி ஒருத்தன் PMGC சாம்பியன்ஸா வரான், அவனுக்கு ஸ்லாட் டைரக்டா கொடுக்காம தூக்கி வச்சுப்பாங்களா? எனக்கு புரியல. எனக்கு நான் எதனா கான்ட்ரவர்சி போட்டிருப்பேன், பஞ்சாயத்து இழிச்சிருப்பேன். என்ன பண்றது? யார் அவனுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றான்னு தெரியும்ல? NVக்கு யார் ஸ்பான்சர் பண்ற சொல்ல? வாய்தான். Tencent இல்ல Tencent அவனே ஸ்பான்சர் பண்றானுங்களா? அதுதான் ப்ரோ நான் லைவ் அடிக்கும் போது அவனுக்கு திருப்பி அவனுங்களும் அந்த சைடு லைவ் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. எனக்கு காம்படிஷன் ப்ரோ அவனுங்க. அது சரி. கிராஃப்டன் 4 ரைவல்ஸ் மலேசியன் டீம். ஆமா ப்ரோ 4 ரைவல்ஸ் மலேசியன் டீம் சமையா இருப்பா. அதுல ஃபேவரட் பிளேயர் என்ன பெம்புரு சமையா ஆடுவான். சரியான அசால்ட். அவன் மினி டாப்ஸ் பண்ணுவான் பாரு. அவனை பார்த்தா அந்த மினி டாப்ஸே கத்துக்கிட்டேன்னு கூட சொல்லலாம். வேற மாதிரி பண்ணுவான். ST ல டாப் பண்ணுவான். அதே மாதிரி சரியான மினி டாப்ஸ் பண்ணுவான். இன்கோலாம் ஜெயிக்க போகுது. இந்த டூத்லெஸ் கூட்டேன் வாடா அப்படின்ட்டு. இப்பதான் எங்க பஞ்சாயத்துல இருக்கானுவா. நான் முடிவெட்டிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் NV ஃபைனல்ஸ் வந்துரும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது கான்செப்ட்? டைட்டன், டாக்வான், இன்கோ, NGX கூட ஏதோ மனசாட்சியோட ஒத்துக்குவேன். 4 ரைவல்ஸ் எல்லாம் இவனுங்க எல்லாம் இருக்கானுங்க. வத்தல்ல செத்து போயிட்டானுங்க. ஏய் என்னடா டாம் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தானேடா? அதுக்கு ஆமா அப்படிதான் இருக்கும். அடுத்து BJK வருவானுங்க. இதுல வந்து உனக்கு டாப் 5 பிரச்சனை இல்லல்ல. என்ன தெரியுமா இதுல ஒண்ணு டாப் 16 அதான். அதனால நான் சொல்றேன்ல அந்த கடைசியா விளையாண்டானுங்களே எல்லோ குரூப். அதுல ஒன்னு இல்ல ஒரு டீம் இல்ல 2 டீம் தான் குவாலிஃபை ஆகும். நீ வேணா பாரு. ஆமா அது வேணா இதுல 8 பேர்ல 7 பேர் அது செலக்ட் ஆயிடுவானுங்க. செகண்ட் முடியாது 8 டீம் அவன்ல கூட இருக்கலாம். அதான் சொல்றேன் கூட நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. பட் அதுல இவன்லாம் நல்லா விளையாண்டானுங்க. அவன் பேர் என்ன ஒரு டீம்? ஐயோ லாஸ்ட் வீக் வேற லெவல்ல விளையாடிச்சு. 5th RC ஆடுனானுங்க. RC ஒன்னு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டீம் நல்லா அடிச்சு ஆடுனானுங்க. அடிச்ச ஆடுற டீம் தான் வந்து இதுல குவாலிஃபை ஆகும் பாரு. IHC ஆடுனாங்க. அதான் IHC கொஞ்சம் ஏன்னா ஃபைட் ஃபினிஷர் இருந்தா போதும். உனக்கு ஃபினிஷர்ஸ் இருந்தாலே குவாலிஃபை ஆயிடலாம் டாப் 16. 4 AM கீகா 4 AM குவாலிஃபை ஆற டீம் பா. யோ நூபி கேமிங் உன் பேரை மாத்தினுவாயா? PMGC ல மொத்தம் 48 டீம் ப்ரோ. அதுல 10 டீம் உள்ள போயிடுச்சு. பேராபாய் வந்துட்டான். ஆர்டர் ரியாக்ட் பண்ணின்னு இருப்பாங்களா உட்காந்து. NGX 5 டேய் தம்பி போயிடாத. எவனும் கிடையாது இன்னைக்கு. யாரா வந்தாங்கன்னா நீ வேணா அப்படிக்கா போய். நான் சாப்பிட்றதுக்கு தான் போவேன். பசி நான் லைவ் போட்டு சாப்பிடல ஆர்டர் போட்டேன். இல்ல பரவாயில்ல சாப்பிட்றத விட லைவ்ல சாப்பிடணும் பிரச்சனை இல்லை. நான் எதை சொல்ல மாட்டேன். ஓ எக்ஸெட்ராவா? இந்தியன் ஸ்லாட் சோல் ஸ்லாட் தானே அது கிடையாது ப்ரோ. இந்த BGS யார் வின் பண்ணி இப்போ BGS நடந்திருக்கோன்னு அதுல யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆக்சுவலா இப்ப BGMI இருந்ததுன்னா இப்ப BGS சீசன் 2 நடந்திருக்கும். சொல்ல முடியாது நம்ம கூட வின் பண்ணிரலாம். சொல்ல முடியாது. நான் கூட மேனேஜரா இருக்கலாம். நம்ம கூட வின் பண்ணிருக்கலாம். நம்ம கூட அங்க PMGC போயிருக்கலாம். இந்தியால esports coach of the year வாங்கியாச்சு. அடுத்து இன்டர்நேஷனலுக்கு போயிருக்கலாம். இது அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம். தம்பி நான் வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. நான் பேசுவேன்ப்பா. அவன் வாங்காம வாய் உதார் விட்டுனுக்குறானுங்க. பெரிய இதுன்ட்டு
ஏய் கேமே கிடையாது உதாரணத்துக்குறாங்க அதுக்கு நான் வாங்கி இருக்கேன்டா வாடு quite a passive team. He played on before but now he's in a position where he can use a little bit more of that good skill and accuracy that we see. 2 வருஷ கடின உழைப்பு advantage. Afia boy. பாஸ்போர்ட்லாம் எல்லாருக்கும் இருக்கு bro. அது நீங்க கோச்சா இருக்கும்போது கொடுத்திருந்தா பரவாயில்லை. அவங்களுக்கு தெரியும்டா யார் இந்த டீமுக்கு கடைசி வரைக்கும் உட்கார்ந்து கஷ்டப்பட்டு டேய் அங்க அந்த ஆஸ்டாக்ட் வந்து தெரியுமா ஒரு ஈவென்ட் சட்டி மாதிரி சாவறானுங்கடா அந்த ஈவென்ட்டுக்குலாம் என்னெல்லாம் பார்த்தானுங்க எல்லாரும் பேய் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் இங்க இருந்து ஏதோ பிரசவ வார்டில் உட்காந்து ஹஸ்பண்ட் இப்படி நடந்துட்டு இருப்பாங்க பேரு அந்த மாதிரி இப்படி போவேன் இப்படி பார்ப்பான்ல இப்படி பார்ப்பேன் இப்படி ப்ரெஷர்ல இருந்தேன் கொஞ்சம் வெடிச்சிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் போயிருந்ததுன்னா அந்த வாட்சை சொல்லியிருக்கோம் டே மரியாதையா நீ வந்து வேற எங்கேயா போயிருன்ட்டு பாரு பேக் ஹேண்ட்ஸ் என்ட்ரி கைஸ் அவங்க டூத் ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ கேக்குது ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ கேக்குது இந்தியால உங்களுக்கு கொடுத்த அவார்டு வேற யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க ப்ரோ கோச்ன்ட்டு எனக்கு மட்டும் தான் ப்ரோ கொடுத்தாங்க வேற யாருக்கும் தெரியல ப்ரோ ஷார்ப் தான் கோச் அவார்டு வாங்கணுமா அது சரி அடிடா சட் nearly but gets cut down by Mafia Boy. Shirty on the side looking to sneak. bro மூணாவது ஆளங்க வந்து கவர் குத்துறான் noise is there unfortunately. அவ்வளவுதான் இன்கோ டீம் டின்னர் நினைக்கிறேன்ப்பா இன்கோ என்ஜிஎக்ஸ் பேக் இன்கோ டின்னர் காம்பவுண்ட்ல பேக் அண்ட் காலி என்ஜிஎக்ஸ் பின்னாடி பாம்பு ஆடிட்டு இருக்கானு bro first prize எங்க வந்து நேடு கீடு போட்டதா bro மொத்தம் வந்து $40,000 சாரி $4 million bro சாரி bro யோ noob gaming உன்னை நான் பேரை மாத்திட்டு வாயா சாவடிக்காதயா சட்டி சொல்லுங்க டூத் ப்ரோ உங்களோட பிரெடிக்ஷன்ஸ் யாரு ப்ரோ என்ன ப்ரோ HVP பார்த்தா பாவமா இருக்கு starting off the survival stage strong for Enigma Galaxy after அதனால அவனுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அவனதான் நல்ல டீம் ஆனாலே அடிச்சு ஆடுவானுங்க இதுக்கு அப்புறம் போடு இதுக்கு மேல அடிச்சு ஆடுவாங்க இப்போ இவனை தேடுவாங்க பாரு அவ்வளவு இவனுங்க இங்க இருந்து புஷ் பண்ணாரு பாத்துட்டானுங்க இன்கோ காலி இன்னொரு இதுல போடு இன்கோ ஸ்டோக் இவனுக்கு புஷ் அடிக்குறானுங்க போடு இன்கோ சொரிவியா முடிச்சிட்டானுங்க இங்க பேக் ஹேண்ட்ஸ் வந்து அந்த சைடுல மட்டும் நின்னானா காலி அவனுங்க பேக் ஹேண்ட்ஸ் இது இன்கோ காலி இல்லாட்டி அமைதி நாக் வாங்கிட்டான் இவன் பாருங்க க்ளோஸ்ல நின்னுட்டான் lose 2 of their players. They're drawing even on numbers, and it's all to play for. Baconstein hears the shooting, they hear the commotion, and they realize NGX vacancy Inco ஒரே காம்பவுண்ட்ல சுத்தி உள்ள கை இவனுங்க அந்த சைடு இவனுங்க ஆக்சுவலா வேகன்ஸ் அவன் பின்னாடியே ஏறிடலாம் ஏன் இப்ப வரான் wait for the time to be right and now they move in Baconstein looking to hit this one hard. No nades for Noise, unfortunately. Can't put one in to squash his shack. Shirty, I imagine he doesn't have a nade either. Difficult to get that nade through, but it looks like Shirty would have the angle if he had any. No, doesn't have any utility. So Baconstein completely dry. எவனோ யாரோட கேம் வேணாலும் இருக்கலாம்டா. ஆமா இது சொல்ல முடியாத ஒரு கேம். மாறி மாறி அடிச்சிட்டு அவன் செத்துட்டான். பட் இன்கோக்கு டின்னர் கிடைக்க கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏனா ஒருத்தன் 1 HP பேக்கர். Everybody's run completely dry for the final zone. கவுன் गाइस பாக்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. கம் ஆன் गाइस. ப்ரோ நான் ஹைட் இன்கோ லூட் அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுங்க இங்க வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்தானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜோன் பிரெடிக்ட் பண்ணி வாங்க ரமேஷ் லக்ஷ்மி நேரம் ரொம்ப டஃப்பான மேட்ச் ஆமா ஆல்தா லாஸ்ட் இதான் ஜோன் ஹைட் அண்ட் சீக் ஆடுறாங்க நான் கமெண்ட்ல போட்டு நிக்கறானுங்க இதுல மெயின்ல இதுல 5 செகண்ட் டைம் அவுட் போடும் ப்ரோ அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணாத நருட்டோ ப்ரோ வேற என்ன பேர் வைக்கலாமா என்ன வேணாலும் வை அந்த நூப்ன்ற பேர் எடுத்து இதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணாத இன்னொரு வாட்டி டைம் அவுட் ஆச்சுன்னா நான் உன்னை ஹைட் போட்டுறேன் ப்ரோ சாரி ஸ்டாப் பாக்கிறதுக்கு அசிங்கமா இருக்கு சாட் சி that is big actually reposition Shirty அவ்வளவுதான் இவன் பொசிஷன் ஒன்னு தெரிஞ்சிச்சா has some more மாலி உடுவனி மாலி நேடு takes a couple ticks oh just escape போய்ட்டான் ப்ரோ remember he's only playing on bandages right now bandage மட்டும் தான் இருக்கு இவங்கிட்ட but the zone is closing black அங்க ஒருத்தன் படுத்து அங்க பாரு ஃப்ரீக்கு பாருங்க ஃப்ரீக்கு பாரு படுத்து வந்துட்டான் சரியான பர்சன் இப்ப ரெண்டு பேர் காலி முடிச்சிட்டான் ரெண்டு பேரும் Baconstein fall and now it's just அவ்வளவுதான் அங்க இருக்க தெரிஞ்சிச்சு அவன் இனி இது போட்டுவான் nobody was challenging him
Third place for Bacon Time and Enigma Galaxy move in. Squash. இந்த கேப்ல தான் அடிக்கணும். Looking to try and control the close, but Freak is there. ரூட் எடுத்துட்டு இருக்கான். NGX Freak. And it could be the difference maker here. AKM எடுக்கறான் M4 போட்டு. போட்டான் bro. போ அடிச்சாடா. Shotgun. It's all up to Hamodi. Becker out the door. Will get sprayed down. அவன் திருப்பி ஷாட்கன் தூக்கிட்டு அடிப்பானே. ஹெல்த் இல்ல இவனுக்கு. ஒரு ரெடி பட்டல. இல்ல அவன் தான் வெளில வரணும். அடிச்சா. இன்கோ டின்னர் bro. ஸ்குவாஷ் அவன் தான்டா பாடுங்களானே தெரியாம இருந்துச்சு bro உண்மையா. ஷாட்கன் வச்சு பரட்டிட்டாங்க गाइस. வேற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. அவன் பொறுமையா வெயிட் பண்ணிட்டானுங்க. நல்லா நீட்டா வெயிட் பண்ணி வச்சானுங்க. கவனிஸ் பாத்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க. 600 people வாட்சிங் எல்லாரும் பாக்குற எல்லாரும் ஒரு லைக் போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது வந்து பாத்தீர்கள்ன்ற மனசு ஆறுதலா இருக்கும். ஆமா கம் ஆன் गाइस 300 லைக்ஸ் கூட வரல வெரி வெரி பேட் 500 லைக்ஸ் போலாம் கம் ஆன் गाइस லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க மேஜிக் நடந்துச்சா எந்த டீம் வேற லெவல் ஆடுனாங்க சொல்லுங்க பாப்போம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா விளையாண்டது இன்கோ அவன் அந்த ஷாட்கன் காரன் வேற மாதிரி அச்சாம்பா கரெக்ட்டா அந்த பொறுமையா ஹோல்ட் பண்ணா சரியா வச்சான் bro நல்லா கனெக்ட் பண்ணிட்டான் என்னது பேக் ஹேண்ட்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணிருக்கணும் அவனை ஹெல்த் கம்மி பண்ணான்ல தர அவன் சைடு ஏறி டேய் வாடா இப்படிக்கா அப்படினு ஏறி இருக்கணும் அது ஏறி இருந்தானே NGX டின்னர் கூட வாய்ப்பு இருந்திருக்கு இந்த மேட்ச் எப்படி NGX டின்னர் ஆயிருக்கும் அத அங்க பின்னாடி அவனுக்கு பொறுமையா நின்னுட்டானுங்களேடா டேய் அவன தான்டா அடிச்சான் ஒரு பிளேயரை ஓ பின்னாடி அப்ப ஏறி இருக்கலாம் இவனே ஏறி இருக்கலாம் ஒரு HP ஆனோனே அவன ஏறி இருந்தானா கன்ஃபார்ம் எங்காலி we would like to hear your feedback complete this quickly survey என்ன Pmgc by participating in the survey accept privacy policy have you watched the Pmgc basket yes 237 points but they went out extraordinarily early I think you can kind of excuse that was this first time watching PMGC no on that northwest side for so are you a PUBG mobile player yes no start off their survival stage BGM correct no I am not a PUBG I watch PUBG esports why do you watch PMGC I want PMGC for the entire I watch PM because I like PUBG I PM because I want to improve my skill because I like esports community in general my country's teams other feel free to share இதுதான் esports competition in general பிடிக்கும் please rate the different aspects of PMG live broadcasts commentary during the match good match analysis very very good ஏன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் அப்சர்வ் ஸ்பெக்டேட்டர் வியூ இதெல்லாம் வந்து வேற மாதிரி இருக்குது PMGC வீடியோ கண்டென்ட்ஸ் ஆவரேஜ் வியூவர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் வெரி புவர் லைவ் ப்ரோ பிளேயர் இன்டர்வியூஸ் ஆவரேஜ் நெக்ஸ்ட் ப்ரீஸ் ரேட் PMG லைவ் the duration of one match is good the duration of analyst is good எல்லாம் குட் தான் போ from a team who almost didn't qualify how was the level of information shown on basis guys points you guys you naughty how was the level of information shown on enough too much information and Max you were saying this during the game or during PUBG when would you stop watching when the teams gets eliminated when the break between matches when a break between matches takes too long இதெல்லாம் வந்து லைக் அடுத்தவன் இவனுங்கலாம் வந்து முட்டாள் மாதிரி இப்போ how is likely to recommend watching PMGC friend or acquaintance நான்லாம் யாரையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஸ்டார் தான் பாத்துக்க why did you give the rating don't know what are the things you would like to see improved that shotgun at the end it was a clutch moment I was a little bit spooked out I didn't know if it was going to work out but the shotgun play really quality paid off for Squash yeah it really did it was such a close fight how likely you will watch 110% ஆமா gifted so many zones பாக்குறது யாராலும் தெரியும் how would you rate the other current casters analyst 9 yeah and considering the fact that they didn't really have that much so take மட்டும் 10 கொடுக்கலாம் you mentioned that off air who is your favorite talent one of the guys had no heals and just a shotgun and you said they were probably sharing ammo ஐயோ பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு गाइस இதுல என்ன பண்றது ஒண்ணும் புரியல गाइस சூட்டேவா இல்ல கிட்டறா என்ன பண்றது ஆதி ஹபிபி ப்ளீஸ் கம் டு இந்தியா சூன் போடுங்க ஒரு பாக்ஸ்ல அது இன்னைக்கு மேட்சஸ் இருக்கா இன்னைக்கு வெட்னஸ்டே தானே ஆமாப்பா இன்னைக்கு இருக்கு சூட்டேக்கா அக்காக்கா गाइस கிளிட்டர் எக்ஸ்பிளோஷன் ஏன்னா நம்ம கிட்ட சார்னு ஒரு அல்டிமேட் அனலிஸ்ட் இருக்காரு as you checking out with our fan favorite anti-cast letting glitter explosion so far
ஷூட்டே தான் ஃபயரு. அக்காவுக்கு போடுங்க. சரி ரைட், எல்லாரும் விருப்பப்படுறதுனால அக்காவுக்கு போடுங்க. கண்ட்ரி India. That's what I was waiting for. It was DRS maybe not an option, but no, they have to be, right? But yeah, SG were looking really good when they did qualify. And we even saw some players at one point from Inco like throwing ammo to one another, and they were just playing shotgun because they just were out of resources. They had nothing to play with. That's just how long of a position they were holding to this entire match. But ஏய் இன்னைக்கு அக்காவை காணும்டா. அக்கா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வருவாங்க. ஷிட் ஏமாத்திட்டீங்க. அவங்களுக்குலாம் நான் இன்ஸ்டால மெசேஜ் பண்ண ரிப்ளையே பண்ணல. இன்ஸ்டால ரிப்ளை பண்ணி ரிப்ளை வரலையா? வரல ப்ரோ. அப்படியா? வாம்பி கெஸ்ட்க்கு மெசேஜ் பண்ணேன், ரிப்ளை வந்துச்சு. we are chatting. இந்த அக்கா ரிப்ளை பண்ணல. இந்த அக்கா பைரேட் ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருக்கு. யாரு? ட்விட்டர் எக்ஸ்பிரஸ். அப்படிங்கற. இருங்க நான் சாராகாக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டு வந்துறேன். There's been a lot of time. There's been time for a team to practice, to watch their opponents, and I think this is maybe a team that really came prepared today. Yeah, definitely, and we've seen them come out very, very strong. இங்கடா glitter message காணோம். லைவ் chatல காட்டலாம்னு பார்த்தேன். வாங்க ப்ரோ. பிஜி திவாகர். Performing on the tournament, இங்க இருக்கு. this is 3 days. இங்க இருக்கு. Every single one of them, but you do have a huge chance of making it to the next stage just by staying in the top 16. I wanted to talk about a little bit when it comes to the, I guess when it came to the rotation of Alpha 7, they thank you. Even though they and Inco dropped in the same locations, Inco was the one that came out with the chicken dinner, and Alpha 7 wasn't even able to get. இதான் ப்ரோ நானும் சொன்னேன். They were just getting destroyed by 4 rivals all and Enigma Galaxy as well. இருங்க ராசி வேணும்டா. நானும் ஃபாலோவர்ஸ் அவன்ட்ட சொல்லி டேய் ஹாய் ஐசி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. அந்த அக்காக்கு நீ யாருன்னு தெரியும்டா. அதான் ஐசி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. நிவாசே டியாக்சி பாசித் ஈவிலே டிஜே ப்ரோ உன்னி கிருஷ்ணன் மாப்பியா குரு ப்ரோ என்எஸ்பி தமிழ். சரி இவனுங்க வேற ரொம்ப என்னடா பண்ணுறது எனக்கு தெரியாது. நான் எதுவும் பண்றதா இல்லப்பா. நீங்க ஏதாவது பிளான் சொன்னீங்கன்னா செய்யுங்கப்பா. என்னது எதுக்கு? ரேவன் vs ரேவன் மேட்சஸ். அப்புறம் கோவா போறோம். கோவா அப்புறம் ரெண்டே 3/4 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் ஆகுது இப்ப. யார் போடுறது? என்னோடதா? ஆமா எல்லாத்தோடயும் சோஷியல் பிளேட்ல பாட்டோம். எல்லாத்தோடயும் சோஷியல் பிளேட்ல பாட்டோம். உங்களுக்குலாம் வந்து மாசத்துக்கு $1600 வருது. ஆமா ஆமா. ரேவன் சார்ப்புக்கு சென்ட் யூ ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட். டேய் சட்டி தலையா டிஸ்கார்ட்ல ரிக்வெஸ்ட் குடுக்குறியா இப்போதான்? அப்ப குடுத்தனா தெரியல. டூத்துக்கெல்லாம் $120 என்னமோ வருது. $60 ஷேர் பண்றான் யூடியூப்ல இருந்து. என்ன மீல் ஸ்பின் பண்ணுங்க, டீம் செலக்ட் பண்ணுங்க. யோ யாருமே கிடையாதுயா இப்ப விளையாடுறதுக்கு. ஆமா யாரும் இல்ல. நாங்க 4 பேர் அடிப்போம். ஏமாத்துறீங்க. ஏம்பர இப்படி ஏமாத்துறீங்க. என்னதுப்பா? டூத்துக்கு $120 சம்பாதிக்கிறான் ப்ரோ மாசத்துக்கு. $120 வாதி இது வரைக்கும் 10 பைசா வெளியில எடுக்கல. டென்ஷனா இருக்குன்றா. ஷார்ப் $2200 சம்பாதிக்கிறான். கேரி ஸ்ட்ரைக் கேரி $12, அப்புறம் ஸ்ட்ரைக்கர் $5. ஏசு வந்து $1200. இந்த மேட்ச் யாரு வின் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்றீங்களா? மிராமர் A7 என்னுடைய பிக். A7 இல்லனா வால்மியான டீம். நீ யாரடா சொல்ற? மிராமருக்கு செகண்ட் மேட்ச் என்ன இவனுங்களுக்கேவா? திருப்பி இப்ப நடந்த டீமுக்கே திருப்பி நடக்குதா என்ன? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். இல்ல ரவுண்ட் ராபின் மெத்தட் பிசிக்கு போவோம். இங்க போட்டுருப்பானு பாரு. சட்டி தலையா டே 1 டீம்ஸ் இவ்வளவுதான்டா. ஓகே அதாவது டே 1ல 6 மேட்ச் நடக்குதா? ஆமா ஒரே குரூப் தான். ஒரே செட் ஆஃப் டீம்ஸ் தான் 6 மேட்ச் விளையாடுறாங்க. ஓகே அப்போ ஓகே. எல்லோ குரூப் விளையாடல. அப்ப எல்லோக்கு வந்து நாளைக்கு நாளைக்கு எல்லோ விளையாடும். எல்லோக்கும் அந்த நடுவுல அந்த டீமுக்கும் நடக்கும். அடுத்து வந்து திருப்பியும் சிஏக்கு வரும். எனி பிளான்ஸ் அபௌட் யுவர் ஆனிவர்சரி? சத்தியமா எனக்கு எதுவுமே இல்லப்பா. ஐ டோன்ட் ஹேவ் பட்ஜெட் இன் மை பாக்கெட் கைஸ். அப்பெல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு. $1600 சம்பாதிக்கிறாரு சோசியல். அப்ப ராபி சொல்றா சும்மா பொய்ன்னு நினைச்சிருக்கீங்களா? இவ்வளவு வீடியோ வியூஸ் போயிருக்கு. 1000 வீடியோ வியூஸ்க்கு இவ்வளவு காசு வருது. என்ன ஏமா இல்ல புரியல எனக்கு. என்ன இவன் திடீர்னு ரபி வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கான்? நேத்து லைவ்ல அதானே பண்ணேன். ஜீசஸ் வந்து லிஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்காரு. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணும். வணக்கரவதி
வணக்கம் தல. இப்போ எல்லாம் ரொம்ப பிஸி ப்ரோ வித் எக்ஸாம். எஸ். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கப்பா. லைக் பண்ணீங்கன்னா அந்த அதுவே போதும்ப்பா எனக்கு. மிகப்பெரிய உற்சாகமாக இருக்கும். 500 லைக்ஸ் போகலாம். எவனாவது அக்கான்னு சொல்கிறானா பார்த்தா அந்த கவுண்டமணி அக்கா ஜோக்கு தான் ஞாபகம். என்ன மூச்சு விடாமல் பேசுகிறாரு பாலா ப்ரோ. காசு வேணும்ல? காசு இல்லை, போடுங்க எல்லாரும் காசு போடுங்க. சிறப்பாக செஞ்சிடலாம் இந்த வாட்டி. வேற மாதிரி பண்ணலாம். ஏஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான். $1200 அவன் $800 சார் அவனுது. கமெண்ட்ரி பக்கா அக்காலடா, அது அனலிஸ்ட் டெஸ்க் அக்கா. எனி பிளான்ஸ் ஃபார் கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ்க்கு எதுவும் இல்லை ப்ரோ. இந்த மாதிரி இருந்தாலும் டூத் டே அந்த $120 கொஞ்சம் ஒரு $100 கொடுறா. இந்த மாசம் மட்டும் $20 போறதுக்கே அவனுக்கு செலவுடா. டே ஏங்க வரவே வேணாம், எதுக்கு வரணும்ன்றேன். அவன் வரவே வேணாம், வீட்லயே கொடுத்துட்டு அங்கேயே உட்காந்து சொல்லுங்க. அவன் சென்னைக்கு அங்க இருந்து வந்துட்டு போறதே அவனுக்கு $2000 $2500 செலவு. டீம் எல்லாம் வர வேணாம் ப்ரோ, அவங்க வீட்ல அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. கலெக்ஷன் மட்டும் நாங்க பண்ணிக்கிறோம். வர மாதிரி கிறிஸ்மஸ்க்கு நியூ இயருக்கு எதுவுமே பிளான் இல்லை ப்ரோ. கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் லைவ் போட்டு உங்களோட என்ஜாய் பண்ண போறேன், அவ்வளவுதான். என்ன ப்ரோ கமெண்ட்டை படிக்கவே மாட்டேன் ப்ரோ. இவ்வளோ கமெண்ட்ஸை நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், உங்க கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன், கோச்சிக்காதியே. ஆமா, For this Miramar, I am going to be keeping my eyes on Alpha 7 blank. From tomorrow loco or what? Tomorrow இருக்குமா தெரியல, பட் சூன் இன்னும் ஒரு 2-3 நாள்ல ஆரம்பிச்சிரு. மோஸ்ட்லி இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள லோக்கோ ஒரு நாள் 2 நாள் லைவ் போட்டுருவேன். டோன்ட் வரி. கார்த்திக் ஹாய் ப்ரோ. நாளைக்கு லோக்கோ லைவ் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியல, பார்ப்போம். I think for Alpha 7, you bring a good point. They are a very good team on Miramar. And I mean, it didn't really show through over in Americas, though, purely because Influence came in was just that good. And taking a lot of their drop spots, well, not their drop spots, but a lot of their rotational paths. Shaktivel Skanda, New Year அப்போ வாதி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிடுறாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம லைவ் போக மாட்டாரு. ப்ரோ நீங்க எப்போ பிஜே விளையாட போறீங்க? வெயிட்டிங் டு see you. நான் விளையாடுறதா ப்ரோ? பார்த்தேன் ப்ரோ, எல்லாரும் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பொறுமை கடலையும் பெரியுது. கேம் இப்போ எனக்கு அடுத்த மாதம் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா நானே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறதே ஸ்கிரிம்ஸ் தான் போடுவேன். ஒன்லி இன்வைட்டட் ஸ்கிரிம்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரெயின் அதான் எஸ்எஸ் நைட்டு நான் எஸ்எஸ் விளையாடுவேன். அப்புறம் இன்வைட்டட் ஸ்கிரிம்ஸ் போடலாம், அவ்வளோதான். நம்ம ஒரு இன்வைட்டட் ஸ்கிரிம்ஸ் போட்டு எல்லாருக்கும் ஆட வைப்போம், அதுதான். மற்றபடி வேறு எதுவும் பிளான் இல்லை ப்ரோ இப்போதைக்கு. எஸ்எஸ் தான், ஐ எம் மிஸ்ஸிங் எஸ்எஸ் லைக் எனிதிங் ப்ரோ. ஆஹா, அந்த ஒரு நாட்கள் இருக்கே. வாவ், எல்லா டீமும் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரணா ப்ரோ ஃபோன் பண்ணி, ப்ரோ டீம் சோல் இருக்காங்க, காட் லைக் இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க, 18 டீம் விளையாடுது ப்ரோ, பிளைண்ட் இருக்காங்க, டீம் தமிழாஸ் மட்டும் எங்க ப்ரோ காணோம் அப்படின்னு கேட்குறேன். ப்ரோ ஏபிசி முத கொண்டு விளையாடுறாங்க ப்ரோ, நம்ம பசங்க தான் ப்ரோ இல்லை அப்படின்னு. நம்ம பசங்களாம் தூங்கினுக்கிறானுங்க. ரேவன் ஆனிவர்சரிக்கு தெரியல ப்ரோ, இவனுக்கு தான் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. பிளான் பண்ணலாம் ப்ரோ, பிளான் பண்ணலாம். டிசம்பர் 6, 7, 8, 9 அந்த 4 நாள்ல ஒரு 2 ரேவன் ஆனிவர்சரி, வாதி பிசிக்கு பர்த்டே அடுத்த நாள். டிசம்பர் 7 தான் என்னுடைய பிசி வாங்கினேன். வாங்கி 3 வருஷம் முடியுது. 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. இப்போ பார்த்துக்கங்க. இப்போ இருக்கிற அவனுங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறானுங்க, பிசி அப்கிரேட் பண்ணோம், ஓசி அப்கிரேட் பண்ணோன்றானுங்க. நான் இருக்கிறது நம்ம இதுதான் பண்ணுறோம், இதுக்கு இது போதும் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஏபிசி இல்லை ஏசிபிசி. யோ ஏபிசிடா, ஆட்டோபாட்ஸ்டா சட்டி. ஏபிசெட் அதுதான் அவரோட டெக்னிக். அது இன்னைக்கு டுடே சூப்பர் சஸ் இருக்கா? என் ஒய்ஃப் பிசி கேட்டாங்க. சப்போஸ் அவங்க எனக்கு 10 மணிக்குள்ளே கொடுத்தாங்கன்னா நான் 10 மணிக்கு வரேன் சூப்பர் செஸ். ஓகே, சப்போஸ் அவங்க எனக்கு பிசி கொடுக்கலன்னா வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஹோப் யூ ஆல் ஆர் இன் மெம்பர்ஷிப் டிஸ்கார்டு மெம்பர்ஷிப் குரூப்பில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்னுடைய கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா, அதாவது மெம்பர்ஷிப்பாக இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு அந்த குரூப்புக்கு அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட் காட்டும். ஏன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து ஒன்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்.
அது நான் லாஸ்ட் ரேவன் ஆனிவர்சரியில வந்தேன். பிளான் பண்ணுவோம், ஏதாவது பிளான் பண்ணலாம்ப்பா. சும்மா ரேவன்ஸுக்குள்ள மேட்ச்சு, அப்புறம் டிடிஎம், அப்புறம் கண்ணாம்பூச்சி, என்னென்னோ பண்ணுவோம். ஞாபகம் இருக்குடா எப்பா. இப்போலாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க, அதெல்லாம் ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணோம். எங்க வேலைக்கு போயிட்டாங்க. ரேவன் டிவாஸ்லாம் வேற இருந்தாங்க. யோ நூப் கேமிங் பேரை ஒன்றும் மாற்றலை ப்ரோ. நான் உங்களை ஹைட் போடுறேன் ப்ரோ, கோச்சிக்காத ப்ரோ. தயவு செஞ்சு பேரை மாற்றிட்டு வா ப்ரோ ப்ளீஸ். எனக்கு அது காமிக்கல, காட்டுதான். இன்னும் 2.5 வருஷம் இருக்குயா ஃபாகர். பட் 16+ இஸ் இனஃப் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் வித் பேரண்ட்ஸ் கன்சர்ன், அவங்க பேரண்ட்ஸ் அப்ரூவல் கொடுத்து அவங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அப்பா அம்மா அலோவ் பண்ணால் இதில் ஈஸ்போர்ட்ஸ். ஏன் ப்ரோ காட் லைக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையன் பேர் என்ன, விவானு, அவனுக்குலாம் 8 வயசு ஆகுது, அவன் விளையாடிட்டு இருக்கான். எஸ்பவர் அவனுக்கு 15, அவன் விளையாடிட்டு இல்லையா. ஸ்பை இப்போ தான் 16 ஆச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆறுகளும் இருக்காங்க. ஒரு ப்ராப்பராக பண்ணுறப்ப வந்து வித் பேரண்ட்ஸனுடைய சப்போர்ட் இருந்து அவங்க பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தாராளமாக வி கேன் சப்போர்ட். பட் அது என்னன்னா இன்டைரக்டாக நிறைய சின்ன பசங்க வந்து என்ன அஃபெக்ட் ஆகுறானுங்கன்னா, வீட்டில் போடுறானுங்க ப்ரெஷரு. இந்த மாதிரி இவங்க பாருங்க இவங்க விளாட்றாங்க, எனக்கு ஏன் விட மாட்டீங்க அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. பேரண்ட்ஸாக இன்ட்ரெஸ்டாக எடுத்து பண்ணணும். அது வந்து டிராகன் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கொலீக் மாதிரி, அவங்க ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப க்ளோஸ். ஸோ லைக் என் ஃபேமிலி எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கனால ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் வித் டிராகன். பட் டிராகன் மாதிரியே நிறைய பேர்லாம் வந்தால் நான் வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ அதனால நான் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேன். எந்த குரூப்பா இருந்தாலும் வன்மம் குரூப் மாதிரி வருது. வன்மம் குரூப் வந்து ஒரு கோளாறு குரூப். அது பிஜிஎம் பட்டுடைய ப்ரோ வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. பிஜிஎம் எல்லாம் இப்போதைக்கு நான் ஆரம்பிக்கிறதா இல்லை ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. அதெல்லாம் தெரியும், பிஜிஎம்ஐ தான் நம்மளுக்கு வருமானத்தை கொடுக்கும், பிஜிஎம்ஐ தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், பிஜிஎம்ஐ தான் நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் வியூஸ் கொடுக்கும், பிஜிஎம்ஐ தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே கொடுக்கும். பிஜிஎம்ஐ தட் டு காம்படிட்டிவ். தெரிஞ்சோம் ஏன் எல்லாம் கேமே இல்லை, அப்புறம் என்னத்துக்கு வரட்டும். முதல்ல நம்மளுக்கு அது வரப்போகுது அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா ஆரம்பிச்சிடலாம். வரப்போகுதுன்னு தெரியும், பட் கொஞ்சம் நாள் இருக்குது இன்னும். அதுதான் ஒரு விஷயம். மற்றபடி எனிதிங் வாதி ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் கண்டிப்பா முதல்ல படிங்க. படிக்காம உருப்படாம சுத்தாதீங்கப்பா. ஐ அம் வேம்பயர் டின்னர் ப்ரோ. வேம்பயர் டின்னர் அப்பா. வேம்ப காமிச்சானுங்க. ஆப் காட்ல நான் இன்னும் பார்க்கல, இப்பதான் ஃபோன் பேசிட்டு வந்தேன். ஓ ஹெச்பி துரத்திட்டு போறானுங்க எல்ஜிடி. நீ யார் டின்னர் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? நானா A7. ஏய் அது நான் சொல்லிட்டேன், வேற ஏதாவது சொல்லு. நானா பாவமா இருக்கு ஹெச்பி. அதுதான் ஆமா இருக்கடே, அவன் எவ்வளவு பெரிய டீம் தெரியுமா. ஹெச்பி எல்ஜிடியை துரத்திட்டு ஓடிட்டு இருக்கான்டா. இப்ப பேர் அவன் தான் M4 வச்சு சொல்ல போறான். அதான் எஸ்கேப் ஆயிட்டானுங்க. லோக்கோ லைவ்ல வியூவர்ஸோட சூப்பர் செஸ்ஸா இல்ல ப்ரோ, ஜிடி ஆரம்பிக்கிறேன் ப்ரோ. நானே டூத்து கோர் ஆர்பி பிளேயர் ஒருத்தர் இருக்காரு, ஜாடல் ஜீசஸ். ஜாடல் ஜீசஸ் கோர் ஆர்பி. கேம் சவுண்ட் கேக்கல, இதோ இருக்கா. சாரி. அதனால இதோட எனக்கு தெரிஞ்சு 2 டைம் இது பண்ணிட்டாரு ப்ரோ, பிசி வெடிக்க வச்சிட்டாரு. இப்ப வேற அவரை நான் மைண்ட் ட்விஸ்ட் பண்ணி அவரை பிசி வாங்கி வச்சிரறேன். 1v3 எனக்கு தெரிஞ்சு மாட்னா வேற மாதிரி. ஐயோ அம்மா கவர் வந்தானுங்க ப்ரோ. எல்ஜிடி மாட்னானுங்க. முடிச்சுட்டான். அது சம கவர் வந்தானு பாத்தீங்களா? நல்லா வந்தானு பட்டு பட்டுன்னு. எல்ஜிடி சட்டி தலையனுங்களா தண்டம் ப்ரோ. இது எல்ஜிடி ஒண்ணுத்துக்கு லைக் இல்ல, வேற மாதிரி பட்டு நச்சு விட்டானுங்க பாரு. 1v2 பண்ணா அங்க இருந்து இந்த மிக்கோ வந்தா ஒரு கில்லு மேல இருந்து வரும்போதே ஒருத்தன் அடிச்சு விட்டானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் தான் நல்லா தான் இருக்கு, எண்டிங் தான் சரியில்லையே. ஏய் இதுல டாப் 16 வந்தா போதும்டா. ஆர்டிஆர் ஆர்டிஆர் அதங்க இருக்கு. ஆர்டிஆர் ஆர்பி ப்ளீஸ்ன்றாரு.
And HVP Red Dead Redemption again, this 2 is something that you mentioned, like they're very used to this, and it's a classic Game. spot from TC. But even Western Europe they dealt with the fact இது வந்து that நான் வந்து very இவன் similar rotation to LGD எலக்ட்ரிஸ்லயும் over இருப்பேன் பட் in மேண்டி the அவனும் கூட தான் விளையாடுவேன் ப்ரோ S2G or even in this மேண்டி area. So குரூட் HVP Red Dead Redemption வந்து GTA இல்ல அந்த அது கேங் வந்து ஒரு கேம் என்ன அது அந்த ஒரு கேங் கேம் கொஞ்சம் டாக்ஸிக்கா இருக்கானுங்க கொஞ்சம் சொல்லணும் டேய் தம்பி நான் கொஞ்சம் வந்துடா கொஞ்சம் மரியாதை என் வயசுக்கு மரியாதையாச்சும் லைட்டா கொடுங்கடா அப்படின்ட்டு ஆண்டி சுட்டுடு ஒழுங்கா அறா மரியாதை கூட போயிட போறானுங்க ஆதி சொல்லுங்க ப்ளே பண்ற டீமுக்கு பிக் ஸ்பான்சர் யாரு சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சத ப்ரோ எல்லாருமே ப்ரோ கியா கம்பெனி தெரியல கியா கார் கம்பெனி அங்க டேம் DWG நல்லா இருக்குங்க பாருங்க டேம் வேன் கேமிங் கியா ஸ்பான்சர் நல்லா இருக்கானுங்க கியாவோட ஸ்பான்சர் ஆனுங்க கியா எவ்வளவு பெரிய கம்பெனி அவன் ஸ்பான்சர் அந்த DWG டீம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது எல்லாரும் ஈக்குவலா தான் ப்ரோ இருக்கும் Yeah, this is great for HVP. They come off the back of a fight that delays them. They're a bit worried about that, but they're happy with the 4 eliminations they're able to pick up. Now they have to make their way into the circle. HVP னா X Navi ஆமா ஓடி அவனுக்கு அடி விழுது ஏஜே HVP சென்டர் புஷ்டானுங்களா சொல்றாங்க அப்போ வாம்பயர் வெரி அக்ரெசிவ் டீம் வேற மாதிரி அடிப்பானுங்க கைஸ் இவனுங்க வாம்பயர் ஒருத்த நாக்கு வச்சிருக்கான்டா அவன நாக்கு அவன் அவ்வளவுதான் ஃப்ளாங்க் அடிக்க போறான் 1 HP டாக் நான் லேட்டா பாக்குறேனோ ப்ளே பேக் ஃபாஸ்ட் போறேன் எனக்கும் லேட்டா வருது லெஃப்ட்ல ஃப்ளாங்க் அடிக்கறாங்க அங்கிட்டு பாருங்க அவன் லெஃப்ட்ல இன்னொருத்தன் இருக்கான் ஓகே A7 பேக் இன் ஆக்ஷனா சட்டி மாதிரி அவன் வண்டியை விட்டு வந்துட்டான் இங்க எவ்வளோ டிலேவா வச்சு பாக்குறேன் பாருப்பா நானு ஏப்பா I mean, I like this about VPE. They're very malleable when it comes to these engagements. ப்ரோ அந்த கேங் டாக்ஸிக்கா இருக்க காரணமே மேண்டி தான் ப்ரோ அதான் நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்கு வீட்டுக்கு தலைவனை கூப்பிட்டு ஒரு ஆர்பில சேர்த்து விட்டேன் நாளைக்கு பேன் பண்ணி விட்டான் நாளைக்கு வீட்டுக்கு வரேன்னா மேண்டி அப்ப ப்ரோ ஒரு டவுட் இப்ப கியா கார் கம்பெனி சொன்னீங்கல்ல அவங்கள எதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றாங்க லைக் அவங்களுக்கு என்ன யூஸ் கியான்ற பேர் எல்லாருக்கும் தெரியுதுல்ல ப்ரோ ப்ரொமோஷன் தான் ப்ரோ அவன்கிட்ட காசு நிறைய இருக்கு என்ன பண்றது தெரியல ஏதோ பண்றான் ஆட் கொடுத்தா இவனுக்கு நடிப்பானுங்க நாளைக்கு வாதி வீட்ல ஏதோ பார்ட்டியா வாதி வீட்ல பார்ட்டி இல்ல நாளைக்கு சும்மா வர சொன்னேன் நாளைக்கு வரணிருக்கான் அதனால சும்மா கூப்பிட்டேன் வாடா ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்ட்டு சார்பியும் கூப்பிட்டேன் முடிஞ்சா வரேன்னா அவன் ஃப்ரெண்டு வேற இதாயிடுச்சுல பிடிஆர்லாம் தட்டி ஆயிடுச்சு ரைசன்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த டீமே முடிஞ்சிருச்சு ரைசன் மைக்ரோபாய் லக்ஸி ஜெக்ஸி டீம் வேற இருக்கும் இங்க இருந்து சக்சி என்ன பண்றாரு but only finds the one knock, and you've got to think that Luxy is going to fall in this scenario. Bigatron liquid ya தூக்கிட்டு வரலாம் இவனுங்க ரெண்டு பேரும் ஆடுறதுக்கு well. Power taking them to task. I mean, Kante இருக்கானா அவனும் செத்து போய்ட்டானா யூரோப் டீம்ஸ்க்கு BMW ஸ்பான்சரா இருக்காங்க அடேங்கப்பா just relying on the rest of the அவனும் செத்துட்டான் hold back the guys from BTR லக்ஸி மட்டும் தான் இருக்கான் in a good spot to get a couple of eliminations across, and again BTR looking at பவர்லாம் எப்படி பவர் கடைசியா நல்லா விளையாடி வந்தானுங்களே ஆமா கடைசி இந்த இதுல நல்லா விளையாடி வந்தானுங்க HVP புஷ் அடிக்குது அவன் சுடுறதே நிறுத்தலடா என்னடா இப்படி ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சிட்டு போறானுங்க ஓப்பனா HVP பாரு யாரடா அவனுங்க க்ளோஸ்லாம் சூப்பரா ஆடுவானே ஏய் டூத் அத பாத்துக்கோ நீ ஸ்டாப்லாம் பண்ண கூடாது லைட்டா ஒரு செகண்ட் ஸ்டாப் பண்ணி அடிக்குறான் பாத்தியா அதுதான் ப்ரீ ஃபயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கறான் பாரு அப்ப புல்லட்ட வேற லெவல்ல பண்ணான் பாத்தியா சந்திரு மார்னிங் சாப்பிட்டியான்னு மெசேஜ் பண்ண பாருங்க அது அட பாவி பையா அப்பா
way to figure this one out. You just got to play. அவர் சாப்பிட்டியான்னு கேட்டான்டா. ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணேன், இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ அப்படின்னு. ப்ரோ நான் உன்னை பாசமா கேட்டேன், நீ திருப்பி கேட்கலையே ப்ரோ. நான் என்ன சொன்னேன், ஐயோ என்னையே கேட்குறா, கண்டிப்பா நீ சாப்பிட்ருப்பியா அப்படின்னு. என்ன ப்ரோ மறுபடியும் கேட்காம இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றான்டா அவன். ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க? பிளாக்மெயில் பண்றாங்கடா என்னைய குரூப்ல. டென்ஷனா காலகத்தாலே. நான் உடனே சாப்பிட்டியான்னு கேட்டேன் பாரு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன ரிப்ளை சொன்னான்னு சொல்லு பாப்போம். நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொல்றீங்களே ப்ரோ? அதெல்லாம் கிடையாது, நீங்க கேட்டதே எனக்கு வயிறு நிரம்பிடுச்சுன்னு நான் பாரு. எனக்கு அப்படியே நெஞ்சு வலி வந்துருச்சு. இந்த இந்த ரிப்ளை பண்றதுக்கு தான் கேளு கேளு நீடா டேய் மண்டகத்தை அப்படியே கேட்க சொல்லுங்க. அவர் சாப்பிடவே வேணாம்னு சொல்லுங்க. கடைசி அத சொன்னான்டா, எனக்கு அப்படியே நெஞ்சலியே இருந்துச்சுடா. இத ரிப்ளைக்கு தான் இவ்வளவு நேரம் நீ கேளு நீடா. நீங்களே பெட்டரா இதை யோசிச்சு வச்சிருப்பீங்க ப்ரோ. சொல்லிருங்க அப்படியே சொல்லிருங்க. ஆமா, to be able to punch through a lot of these difficult situations that will come ahead of them. Blitz bro விட பெரிய பூமரா இருக்காரு. RRQ அத்தினா எங்க bro அவங்க எல்லாம் டீம் காலி bro. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் வந்தாங்க, அதோட போச்சு. This mountain on the east side is going to have some really solid sight lines and a lot of cover actually for Bacon time. RRQல முடிஞ்சு போச்சுல. அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சூப்பரா ஆனானுங்க bro. நான் சானாக்லாம் ஒரு மேப் ஆடுவானு பாருங்க, பேய் ஆட்டம் அதெல்லாம். Still a decent spot to play from, honestly. Oh, HVP zone இழுத்துருச்சுடா, இங்க இழுத்துக்கிட்டுடா. உள்ள ஈஸ்டர்ன் டைரக்ஷன்ல இழுத்துச்சு. இப்போ HVP யாரோ ஒரு டீம் ஃபைட் எடுத்தே தான் ஆகணும். அவன் டாக்வான புஷ் பண்றான் பாருங்க HVP மேட்டிக். இதுல இருந்து 16 டீம் bro. இந்த 16 டீம் இன்னொரு குரூப் இருக்கு, மொத்தம் 3 குரூப். அப்பிரிச்சினா மொத்தம் 24 குரூப்ல இருந்து 16 குரூப் வந்து சனி ஞாயிறு வெறும் ஃபைனல்ஸ் விளையாடுவாங்க. I mean, at least he's consistent. டீம் முடிஞ்சா இவனுங்க பாருங்க DWG லாம் சரியான ஸ்பிட் நொறுக்கிரோ. இவனே நல்லா ஆடுவானுங்க, ஆனா திடீர்னு சோக்கை சொல்பி விட்டுறானுங்க. டாக்வான்ல வாய்ப்பு இருக்கு bro, க்ளீனா ஆடுறானுங்க, நல்ல ஜோன் இருக்கு, செம்ம ஆடுறானுங்கடா. சரியா திடீர்னு கடைசில தூக்கு துடிக்கின்னு போய் அடிச்சிட்டானுங்க. So you're not too unimpressed with that. இவனுங்க வின் பண்ணா, அதான் இவனுக்கு டாப் 3 போக வேண்டிய டீம் டாக்வான். Already securing that is great news for them. Unfortunately, because of that last bro இன்னும் bro இன்கோ வந்திருக்கானுங்க. 8 points might not cut it right now. ஜோன்ல வந்துட்டாங்க நல்லா. If it were all to come crashing down at the moment, they're going to want more than that certainly. Nene Bete nailing a couple of headshots there. Finding out all about it. 2 players down from the south side. Bacon time just poking over the top of the hill now on the eastern edge as Box have moved a little bit further west. பேக்கன்லாம் மாமா தட்டி விட்டு போயிட்டாரு. Bacon time at the moment have regrouped. Ice still left at the backstop. இவனுக்கு உள்ள போக வேண்டியது. மாமா கடைசில ஒரே ஒரு ரிப்ளைஸ் போட்டு தம்பி வெளிய போ அப்படிட்டாரு. அவ்வளவுதான், HVP சோலி முடிஞ்சி. They are done for this match. அவ்வளவுதான். இல்ல ஜோன் உள்ள வரணும், மாட்டிட்டானுங்க உள்ளார ஜோன். எங்கிட்ட என்ட்ரி கொடுக்க எப்படி என்ட்ரி கொடுத்தாலும் எவ்வளவு கில் 8 இங்க இந்த இதுல இருந்தலாம் இந்த டிப்ல இருக்கு. ஸ்மோக் போட்டு வந்தாங்க ஐஜிஎல். அந்த ரெண்டு வண்டியும் கொஞ்சம் கவரா வச்சு இருக்கலாம். Good news for now, but again now just has to live. NV எங்க bro குவாலிஃபைடு bro? ஜனவரி மாசம் பாப்போம். BTRல டிஸ்குவாலிஃபைடு தான். ப்ரோ சர்க்கார் கேஸாவன் இஷ்யூ என்னன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. எல்லாம் ஹிந்தில ஒண்ணும் புரியலையா? சொல்றேன் இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு சொல்றேன். மறக்காம கேளுங்க, இந்த மேட்ச் முடிச்ச உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்க சொல்றேன். That's why they changed the logo similar to PSG. ஓஹோ needs to get a little bit more. I mean 13 teams remaining. It's a long road ahead for HVP. 8 eliminations, still nothing to scoff at, but again, like you talked about earlier, John. Vanakkam Sugan. Average, welcome. Good enough at this stage. Rugged bhai. Gaming on the other hand, still playing this vadiyar mama va. Edge play style, trying to control the majority of the north. இன்னுமாடா இந்த ரக்கட் பாய்லாம் சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் காலத்திலே அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு bro. ஏன் bro இன்னும் பொண்ணு பாவம்டா. எதுலயோ ஏதோ ஒரு இதுல தானே டிவி ஷோல ஏதோ சாக்லேட் கொஞ்ச நாள் போட்டு வெச்சு செஞ்சிட்டாங்க அத. ஸ்ட்ரைக்கர் சேனல் போனதுக்கு காரணமே அதான் bro. ஏன் அவன் தான் ஒரு வாரம் உட்கார்ந்து அந்த கான்செப்ட் பண்ண ரக்கட் பாய் நோட் நானே. அப்படியா?
ஆமா Unfortunately, they lost a player to the fight in a கைஸ் full நாங்க force. ரகட் பாய் நான் ரகட் Galaxy, பாய்னு சொல்லிட்டு and they were இருந்திருக்கேன் down to 3, then losing magic on that off angle earlier leaves them. தமிழா tight தான். ஓகே Now they're just a Kitsune. Circle shifts southwest side as அது well. ஏதோ டைலாக் Occupied, but they சொன்னாங்களேடா are all still in it. Alpha 7 still சாக்லேட் going. பாய்னா பிரச்சனை வேணான்னு சொல்லுவாங்க வா பிரச்சனை பண்ணா Encampment there. தான் பிரச்சனையே Gaming atop the hill will have to leave. Will have to descend. As will Bacon Time. அப்ப எல்லாம் போட்டு அதை ஓட்டிட்டு இருந்தாங்கடா ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் பாப்பேன் இங்கிட்டு பார்த்தா ரபி ஒரு இது பண்ணிருப்பாப்புல அங்கிட்டு போனா அந்த கை வச்சிருப்பாரு எப்படி எல்லாருமே இடிதாமங்களே ஓட்டினானுங்க அதான் பிரச்சனையே ஜேகே பண்ணாப்லையா ஜேகே பண்ணானா பண்ணிருப்பா அதான் ஒரு ஆள் உள்ள எல்லாருக்கும் கிடைச்சதுடா கண்டென்ட் பிடிச்ச அடிங்க ஒரு வார்த்தைக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு அவங்க எல்லாம் இப்ப தமிழா நீயா நல்லா தூக்கிடுறாங்க ப்ரோ நீ யாரோ ஒருத்தர் மாட்டிக்கிறாங்க பேக் ஹேண்ட்ஸ் ஓபன்ல பேக் ஹேண்ட் மாட்டிட்டான் சட்டி மாதிரி மாட்டிருக்கான் இப்போ வரைக்கும் பாக்குறதுக்கு இந்த டீம் நல்லா கம்ஃபர்டபிளா இருக்காங்கடா ஃபோர் ரைவல்ரிஸ் நல்ல கம்ஃபர்டபிள் பொசிஷன்ல இருக்காங்க கிஷோர் தெரியலங்க ப்ரோ நான் பேசி பழக்கம்லாம் இல்லல்ல தெரியல நண்பா சரி அதை விடுங்க இப்ப லஞ்ச் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் ப்ரோ ரசம் சாதம் நீங்க சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டுருங்க நீங்களா சாப்பிட்டீங்களா ரசம் சாதம் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ அவங்க ஒர்க்குக்கு போயிட்டாங்க கிஷோர் ப்ரோ அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாரோ லைவ்ல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஐயோ ஐயோ அடிங்கடா வாதி நீங்க சும்மா ரூம் மேட்ச் போனா அதனால மக்கள் நிறைய வருவாங்க தான் வெயிட் பண்ணுங்க பாத்துக்கலாம் VP looking to bump the points this game. Titans towards the top. Grave. One elimination so far, 4 players. Vampire வராங்க. South side, they have a really nice ridge to play from, but only for so long. I mean, next circle when that does pop. நான் போய் ஃபுட் எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வரேன். ஏய் டூத் பேசிட்டறா. Really taking things slow still. சீக்கிரம் தம்பி. Now for 7, like I said earlier, அஸ்டானுங்கடா. Start to leave, then they can take shots at anyone ஐயோ. who tries to get out of there. Inco though, then the Bete Alpha 7 5 finish என்ன ஜாலியா இருக்கியா? Hurricaning through a lot of these teams. நான் தான் சொன்னேன் Alpha 7 பாப்போம். ஆளுனா அதான் சொல்லுன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டீங்க. HVP சொல்லி HVP சொன்னடா பாவமா இருக்கு. அதனால என்ன சொன்னீடா? வாதி இன்னைக்கு டயட் என்ன? இன்னைக்கு டயட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல அற்புதமான ஒரு உணவு சொல்லுங்க ரச சாதம் சொன்னேன்டா வீட்டுல ரச சாதம் ஃபர்ஸ்ட் வெளில போயிட்டு ஒரு ஹாஃப் பிரியாணி சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்து லைட்டா ரச சாப்பிட்டு மேட்ச் பண்ணிட்டேன் சரிமான half beef biryani quarter biryani தான் சாப்பிட்டேன் கொஞ்சமா டயட்ல இருக்கனால சரி ஃபுல் புயலா பேக் லை பாய் எனிமியை பார்த்தாலும் போய் சேஃபா ஆட பாப்பா ரக்கட் பாய் நடு ரோட்ல படுத்துட்டு அடிப்பான் யார் அது நம்ம டீம் தமிழர்ஸ்ல ரக்கட் பாய்னா யாரு கைஸ் மேண்டி தானே எவ அடிக்கிறான்லாம் பார்க்க மாட்டான் திபு திபுன்னு ஏறுறது திபு திபுன்னு அடிக்கிறது should be easily res back up again. Next circle shifts up towards that north side, so Titans, VPE will all have to move, as will DRS and Power. DRS really staying out of dodge for quite some time here. Looks like the எவனே பார்க்க மாட்டான் அப்படியே போயிட்டு அடிக்கிறது right now டேய் ரைட்ல எனிமி இருக்கு இருட்டு போகுது entirety of these 2 matches not amazing. Alpha 7 lost 2 on their attempted strike towards the circle. கேரி ரெண்டு கேட்டகரிலயும் வர மாட்டாரு அவன் வந்து அவன் பேர் என்ன அவன் வந்து செங்கல் சைக்கோ மாதிரி அவன் குண்டு சைக்கோ அணுகுண்டை தான் தூக்கிட்டு போவாரு அவரு பேச மாட்டாரு அவரு நேரு தான் பேசும் A7 காலி 2 பேர் பட்டி வேம்பயருக்கு ஓரளவுக்கு சான்சஸ் இருக்கு கடைசி இப்ப க்ரூஷியல் சிச்சுவேஷன் வந்துருச்சு டிஆர்எஸ் என்ட்ரி கொடுக்குறானுங்களே I mean, this is the deadly paw print, honestly, on the map. It is. Yeah, but the Korean company, guys, அது Korean company.
essentially a paw print formation. But yeah, it's difficult. It's rough to get through this area. Most teams didn't want to play it early. It's why you see most of these teams on the edge at the moment. Boom, Pakiri goes down with 0 eliminations. I mean, they were struggling for a while to get up from the eastern side. They were hoping for an eastern shift to give them a bit more time to calibrate where they were going to head next. Damwon Gaming, they lost one player. Fortunately, Forest does go down. Osal moves away. Survivor stage explain though இங்க மேட்ச் முடியட்டோனே பண்ணிறேன். நீட்டா எல்லாருக்கும் சொல்லிறேன். And I think for DRS they do have a good lineup, but where they ஏசோ சென்சேயும் ஸ்கவுட் பண்ண போயிட்டு வண்டி மட்டும் தனியா பக்கி தனியா போவோம். எங்கன்னு பார்த்தா பொட்டி அங்க இருக்கு. எப்புட்றா அப்படின்ற மாதிரி. அதெல்லாம் சிரிப்பா இருக்கும். தனியா போவாத சாவ போறான்னு நினைப்பா அதே மாதிரி சாவான். ஐயோ எப்பா பண்ணுடா ஏசோட. டென்ஷனா இருக்கும். With the mini 14 of his own, peppering away, power under pressure from Vampire. Ravenclaw down, so it's a 1-for-1 trade as East gets flushed. Nade from D7H over the top, doesn't quite find what they're looking for. Quick repositions to get the res on the Vampire. அது bro best biryani na kalyana biryani vadi. Really struggling on that engagement. எந்த கல்யாண biryani bro? 3 players up and standing. Trisme is knocked, but a reposition coming through to try and get that one back to start. எடுத்துக்கோ. Be pretty crucial here. ஏப்பா பாக்ஸ் கேமிங் நல்ல கவர்ல வச்சிருக்காங்களே. Just cannot make this headway. I mean, you look super at cover la early on was fantastic. They got straight through. வரா மாதிரி கவர்ல இருக்கானுங்க. They were holding for a while. இன்னொரு டைரக்ஷன்ல தான் ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃபுல்லா அடிக்கலாம். இன்னொரு டைரக்ஷன்ல மீதி ரெண்டு பேரு அந்த ரிட்ஜ் ஹோல்ட் பண்றானுங்க பாரு. இவன்ல வந்து அடிக்காத மாதிரி. வாம்பயர் பாத்துட்டான். என்னடா இருக்கு அந்த ஷாட் கன் என்னடா அது? ஒரு செகண்ட்ல ப்ரோ அடிக்குறான். அதெல்லாம் பிராக்டீஸ் பண்ணனும். கிராஸர் வச்சு வணக்கம்பா வைப்பர். பாபா சுதி பைப்பா தோனி வெட்டிங் பிரியாணி வெட்டிங் கல்யாண பிரியாணி. குண்டாயும் கியாவும் சிஸ்டர் கன்சர்ன். ஓகே the way it has for rivals potentially looking to take dominant control. DRS finally going down now. Box take the knock from BPE down towards the south side. இந்தியன் கம்பெனினா இது வெறும் டாடா தான் இல்ல. நம்ம டாடா தமிழாஸ் போட்டுக்கலாம். டீம் தமிழாஸ் மாதிரி. டாடா Then moving up, it has been all guns blazing the entire time for yes like அண்ணே போய் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு வரேன் இருங்கடா ஸ்ட்ரைக்கர் எப்படியும் போய் சேர்த்துருவே பையன் கொடுத்துட்டு போ. வேற லெவல்டா வெரியான 1v2 டா. Schweppes does have an off angle but doesn't quite find the lick to Trisme that they needed. Soaz is down, break is down. It really is all up to box here. Last player standing. இன்கோ சாலைவா இருக்காங்க இப்ப. Players making a break for it, trying to get towards the circle, but that's going to be tricky. Soaz flush. Vampire will be able to take Box Gaming to task. That central position is open up. Lost two in the process. Hang on a minute. I thought he was dead to rights, but Titan is staying alive. யார் இன்கோவா? யாரா அவன்? ஐயோ standing now for the squad. சட்டி Squash finally. உச்சகட்ட தத்தி bro. தட்டி fellow guys இவன். Getting caught from the off angle. It's Alpha 7 chiming in. அடப்பாவிகளா இன்கோ எலிமினேட் ஆயிட்டானுடா டேய். From Squash himself. From Titan. Vampire nice. Difficult push. Inco down. Alpha 7. ஏசவன் வந்து பொட்டி இப்பதான் செத்துச்சு. Master class on okay 4 rivalries இல்லனா A7 4 rivalries looks like the favorites of this game da. That's the main thing you have to keep in mind when you look at VPE. நல்ல பந்து இருக்கு. Wasn't able to be taken down by VPE earlier on as now is proving a bit of நல்லா motivate பண்ணாரு. Get involved but Schweppes will finally find him. Very good with the M4 throughout the majority. சரியான ஸ்ப்ரே பத்தியா ஃபோர் ஸ்கோப்ல. சரியான ஸ்ப்ரே work here at Pmgc. ஓமனி வாடா தம்பி. பப்ஜில நல்லா கரெக்ட்டாவும் தோணுது. சார்ப் கூட அடி வாங்க மாட்டாயா இந்த ஸ்ப்ரேல. Makes them hit the deck, forced to reload. And Stone shot out again. ஓன சவுண்ட் போடாதீங்க 1 bomb group plus. அஸ்டாண்டா. DBS around the sidelines. Schweppes just does not give a damn at this stage. Hits the deck and stays alive. Unfortunately, I don't think you're going to. அவன் மண்டையே தெரியுது யாரா அவன்? ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். Damwon Gaming versus 4 rivalries. பரவாயில்லை வாம்பியர் நல்ல கேம்.
அடிச்சிட்டானுங்க பரவாயில்ல 2v2 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 ப்ராப்பர் 2v2 கால் கொடுக்கலாம் போடா 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 என்னடா அவனை ரீவைவ் பண்ண விடுறீங்க யாரா நீ போடா சட்டி நல்லா லேட் ஏன் இவ்ளோ லேட் இந்த நாக்கு வச்சா போதும் வேற மாறிடா looking to finish the fight now is Damwon Gaming. ஏன் தனியா ஏறனா பைத்தியக்காரன் looking to make it வந்துட்டா ஏறணும் ஃபாஸ்டா ஏறுங்க but does not get the information which is not amazing. போப்பா another nade tries to get behind the rocks here John. Tommy gun in hand. அவ்வளவுதான் அவனுக்கு உள்ள நல்லா போயிட்டானுங்க ஏறு என்னடா டேய் மண்ட மாதிரி தெரியற மாதிரி ஒளிரும் ஏறுடா தப்பு பண்ணிட்டீங்களேடா பாஸ்டா ஏறிடுங்க பாப்போம் அவன் சரியான இப்ப செட்டிங் ஆளுக்கு அவங்க ஒரு டிபிபில போய் உட்காந்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் ஏறலாம் முடியாது பொசிஷன் தெரியும் நேட் கேம்ஸும் விளையாட முடியாது யூட்டிலிட்டிஸும் பெருசா கிடையாது இவங்கிட்ட அவனுக்கு ஃபுல்லா ஸ்ப்ளிட் ஆயிட்டானுங்க யூட்டிலிட்டிஸே இல்ல They've spotted Appy, Fabian on the trail. Can't really commit though at this stage. The nades from over the top. ரெண்டு பேரும் ஒரு டைரக்ஷன்ல போணும். நேடு ஈடு ஏதா கிடைக்குதா பாக்குறானு இல்ல. மாலி தான் சாரி ட்ரிங்க்ஸ் தான் அஷ்னறான். You wonder if 4 hours able to loot any of this or if VPE had anything left. But they had to tear. பாதி சொல்ற டீம்ஸ் வரிசையா எலிமினேட் ஆகுது. ஜண்டா ஜண்டா just looking out towards Appy's side making sure to clear out the sand guys பாக்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க get themselves into a 2v2 come on buddies Appy made a misstep before அவ்வளவுதான் இப்போ ரெண்டு பேரும் இங்க ஏறணும் வேகமா ஏறு ரைட்ல ஏறாம ஏறு they know the ridge line to their right is at least a little bit secure ஷாட் வாங்கிட்டான் Tommy gun out yet again அடிச்சுடா ஹீல் பண்ணு அடா ஹீல் வெரி அவ்வளவுதான் 1v3 போடு அவ்வளவுதான் ஹீல் பண்ணு அவசரப்படாத ஹீல் பண்ணு அவ்வளவுதான் சோக்குனா யாருன்னு சொல்லு போற ரைஸ் கட்டி தலை எனக்கு 4v2 விட்டு 4v2 விடுறாங்க ப்ரோ இப்போ இவன் 1v2 விட போறான் பாரு அவ்வளவுதான் அடிச்சிட்டா அவ்வளவுதான் வேற மாதிரி 1v3 டா வேற மாதிரி 1v3 டா சரியான கேம் பிளே Damwon Gaming for the win. சரியான கேம். Come on guys 700 likes போலாம். சரிட்டானட்டா மேட்ச் ஈஸியா எழுதணும். 61 likes to reach 700 likes guys. வேற மாதிரி ஆடுனானுங்க. வெரி பரட்டி விட்டானுங்க. நல்லா ஆடுனானுங்கப்பா நல்ல கேம். ஜிஜி. ஒரு பையனுக்கு அப்பா மாதிரி இருக்கான். வாட் a game. ஒரு பையனுக்கு அப்பா மாதிரி இருக்கு. ஏன் பொண்ணுக்கு இருக்க கூடாதா? சமயானால கைஸ் இந்த குரூப் சர்வைவல் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த 3 குரூப்ஸ் நடந்துச்சுல அதாவது ரெட்டு கிரீனு எல்லோ அப்படின்னு 3 குரூப்ஸ் நடந்துச்சுல இந்த 3 குரூப்ஸில் டாப் 3 டீம்ஸு டைரெக்டாக பிஎம்ஜிசி ஃபைனல்ஸுக்கு குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க அந்த 4th-லேருந்து 11th பொசிஷனில் முடிச்சிருப்பாங்கல்ல அவங்க மொத்தம் 24 டீம் கரெக்டாக ஸோ அந்த 24 டீமு ஏபிசி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாங்க ஏபிசி கிடையாது அதான் அந்த ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய 8 டீம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 குரூப் அதாவது ரெட் அண்ட் க்ரீன் விளாடுறாங்க நாளைக்கு வந்து எல்லோ ஆர் ரெட் விளாட்லாம் இல்லை க்ரீன் விளாட்லாம் இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் 3 குரூப்புக்கும் வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் வச்சு அதுலேருந்து டாப் 16 டீம்ஸு இவங்களுக்கு சர்வைவரோடைய ஃபைனல்ஸ் விளாடுவாங்க ஓகேங்களா சர்வைவரோட ஃபைனல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 16 டீமுக்குள்ளே 2 நாள் 12 மேட்ச் நடக்கும் அந்த 12 மேட்ச்லேருந்து டாப் 5 டீம்ஸு ஆல்ரெடி குவாலிஃபை ஆயிருக்க 9 டீம்ஸோட சேர்ந்து போய் விளாடுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் சர்வைவல் டோட்டல் ப்ரைஸ் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா $4 million 4 million தானே 1 times 100 10 lakh ஆமாம் $4 million திஸ் இஸ் வாட் சர்வைவல் ப்ரோ சர்க்கார் வர்சஸ் கேசவன் இஷ்யூவா ஓகே இந்த சர்க்கார் அப்படின்ற பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஹைதராபாத் ஹைட்ராஸ் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு கேமில் விளையாடுறப்போ ஒரு ரேஜ் மொமெண்ட்டில் அவரே அறியாமல் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவருடைய ரிலீஜனை வச்சு அவருடைய நேஷ்னாலிட்டியை கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது கேசவன் அதாவது
எஃப்எஸ்சி ஸ்போர்ட்ஸ் தரப்பில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ரேசிசம் இன்னுமா பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி அவங்க அப்படி அக்யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இவன் சொன்னது தப்பு தான், என்னதான் இருந்தாலும் அது வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சிலர் பாடி ஷேமிங் பண்ணுவாங்க, அதையே வந்து நம்ம பெருசாக சொல்லுவோம். பட் ஒருத்தவனுடைய ரிலீஜியனை சொல்லி அதை பற்றி சொல்கிறதுனால அது வந்து தப்பாக வந்து கண்டிப்பாக தப்பு தான். ஸோ அந்த தப்பு வந்து அவர் பண்ணதுனால ஐழபட சைட்லேருந்து என்ன பண்ணாங்க, அவனை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இவங்க சைட்லேருந்து நாங்கள் கன்சர்ன்ஸ் எடுப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னனால ஸோ இவங்க 2 டீமும் வந்து பேசி அவங்களுக்குள்ளே வந்து சமாதானம் ஆக்கிட்டாங்க, அவ்வளோதான். அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் பிளேயர் பண்ணதுக்கு இவங்க சாரி ஹெவியாக சொல்லிட்டாங்க. அவன் அப்படி தான் சொன்னான், அதான் அப்படி தான் சொன்னான், அதுக்குன்ட்டு நானும் மறுபடியும் அதை சொல்லி காட்டணுமா? ஸோ இதுதான் நடந்தது. ட்ரீம் லெவலில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த இஷ்யூ கைஸ், வேறு எதுவும் இல்லை. அப்போ 15 டீம்ஸ் தான் ஃபைனல் விளையாடுமா? கிடையாது ப்ரோ, ஆல்ரெடி 3 டீமா, சாரி 9 டீமா, இவங்க ஒரு 5 14 ப்ளஸ் 2 டீம். அந்த 2 டீம் யார் யாருன்னா, இப்போ இந்த பிஎம்ஜிசி நடக்கக்கூடிய அந்த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி ஆல்டர் ஈகோ அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்லாட்டும் ப்ளஸ் பிஇசி இருந்தது, அதாவது பீஸ் மேக்கர் எலைட் சாம்பியன்ஷிப், அதான் பிஎல் லீக். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாவுடைய, நம்ம ஊரில் நடக்கிற பிஜிஎஸ் மாதிரி சைனாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஈவெண்ட்டு. அந்த இதில் வின் பண்ண எஸ்எம்ஜி டீம் 2 டீமும் வந்து ஃபைனல் ஆல்ரெடி குவாலிஃபைடு. Always have a problem closing out the game, and we saw the best. DXC hi bro. Hi. Bro, ரெண்டு DRC and Skylights. Yes. This is the word I'll use to describe this out of both of you actually for 4 rivals and not grouping up. போன வாரம் ஒரு நேபாள் டீம் குவாலிஃபை ஆச்சு தானே? கரெக்ட் தானே நான் சொல்றது? T2K. T2K நேபாள் டீம் தான் ப்ரோ அது. கடைசி மேட்ச் படுத்து உருண்டு வந்துருவானுவ. வேற மாதிரி இருந்ததெல்லாம். அவனும் ஆர்சியும் ஒரே பாயிண்ட் 214 ரேங்க் பாயிண்ட்ஸ்ல ஏறிட்டானுங்க. நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நேபாளுக்கு கேம், அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நான் சொல்கிறேன், மியான்மார், நேபாள், அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ், இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம பிஎம்பிஎல் விளையாடுறப்ப, நம்ம டீம் தமிழாசு பிஎம்பிஎல் விளையாடுறப்ப அவங்கெல்லாம் நம்ம கூட விளையாண்டாங்க, ஓகேங்களா? அப்போ வந்து நம்மளை விட அவங்க பின்தங்கி இருந்தாங்க டெக்னிக்கல் வைஸு, டேலண்ட் வைஸு. நம்மளுக்கு ஒரு 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 வருஷம், அப்போ ஒரு வருஷம் கேம் பேனு, இப்போ ஒரு 4 மாதம் பேன். இந்த ஒரு கேப்பில் அவங்க லெவல் எப்படி போயிட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா, குவாலிஃபையர்ஸ் விளையாடி வேர்ல்டு இதெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகி ஃபைனல் விளையாடுற அளவுக்கு அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய வளர்ச்சி. இதுதான் ஆல்ட்ரிகோ கைஸ். ஃபைனல்ஸ் என்னைக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 4, 5, 6, 6, 7, 8 ஜனவரி இந்தோனேஷியாவில் நடக்குது, ஓகேவா? ஃபைனல்ஸ் வந்து 2023 ஜான்வரி நடக்குது. 6, 7, 8 கைஸ். ஜகார்ட்டா அப்படின்ற ஏரியாவில் இந்தோனேஷியாவில் நடக்குது. 14 டீம்ஸ் ஃப்ரம் லீக் ஸ்டேஜ் அண்ட் 2 டீம்ஸ் டைரக்ட்லி இன்வைட்டட். இதில் என்ன ஒன்றுன்னா 18 மேட்சஸ் 3 நாள் தான் நடக்கும் ஃபைனல்ஸ். வேற மாதிரி இருக்கும், நம்மளுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் கைஸ். அதெல்லாம் க்ளவுன் ஸ்குவாடுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட்டை குர்ரா ட்ரம்ப்பு. வான் க்ளவுன் ஸ்குவாட் இன் பிஎம்ஜிசி. கண்டிப்பாக க்ளவுன் ஸ்குவாடுக்கு நம்ம நடத்துகிற ஸ்கிரிம்ஸில் முதல்ல ஏறட்டும், ஆட விடுவோம், ஏதாவது பண்ணுறாங்களா பார்ப்போம். எஸ்எம்ஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் தெரியலையே. எஸ்எம்ஜி ஃபுல் ஃபார்ம் எஸ்எம்ஜி ஸ்போர்ட்ஸ்னு போடும். எஸ்எம்ஜினா அந்த கன்னுடைய இது வந்துட போகுது. ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டில் மூவிங் அண்டர் கன் ஃபயர். என்னடா இவ்வளோ பெருசு இருக்கு? இதுதான் நினைக்கிறேன். அது வந்து யாரோ ஒரு சிங்கர் கிரியேட் பண்ண டீமா. ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டில் மூவிங் அண்டர் கன் ஃபயர். இன்ஸ்டாகிராம் ஃபோட்டோஸ் அவங்க தான். எஸ்எம்ஜி ஸ்டில் மூவிங் அண்டர் கன் ஃபயர்.
செமையாக இருக்குல்ல? செமையாக ஃபாலோ இருக்குது. ஃபாலோ பண்ணிப்போம். மாஸ் ஆக்சுவலாக நோவா வின் பண்ண வேண்டியது ப்ரோ. நோவா சோக் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ லிட்ரலாக. இந்த பொண்ணு படிக்க போச்சா இல்லையான்னு தெரில. டெய்லி ஒரு ஸ்டேட்டஸ், ஒரு ஃபோட்டோ. சோல் கிரியேட்டர்ஸ் வித் தேர் கார்ஸ், லக்ஸரி லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் சோல். கண்டிப்பாக எதுவும் உருப்படியாக நடக்கிற மாதிரி தெரில. உரசாத உசுரத்தம். ஓ இதுதான் அந்த லக்ஷ்மி. யானைக்கு வந்து ஒரு மறைமுகமாக ஒரு மனு ஒன்று போட்டு பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஐயப்பர் சத்தியமூர்த்தி மூலமா யானையை வந்து அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு எட்டு போகிறதுக்கு எல்லாம் இதுவும் பண்ணாங்க. அப்போ இருக்கிற ஒட்டுமொத்த அப்பா, ஒரு யானையின் இறப்பு வந்து இவ்வளோ பேருக்கு ஒரு துக்கத்தையும் துயரத்தையும் கொடுக்குதுன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த யானையோட ஒரு கனெக்ஷனில் இருக்காங்க. பாயிண்ட்ஸ் போட்டானுங்களா இல்லையா? அப்பா பாயிண்ட்ஸ் போட்டானுங்களா? அடி 2 மேட்ச் பேக் ஹேண்ட்ஸ் நல்லா விளாண்டானுங்க. மௌனி அக்கான்னு சொல்லாதீங்களா? மௌனி கேமிங்னு சொல்லுங்களா? யாரா நீங்கள்? DWG கியா 38, இன்கோ 33, வேம்பயர் 26, டைட்டன் 25, நிக்மா 23, 4 hours 20, பேக்கான் 16, ஸ்கைலைஸ் 15, 38, 33, 26, 38, 33, 26, 25, 23, 38, 33. ஓகே, கியா மொரட்டு கம்பேக். மாஸ் வந்துட்டாடுங்க. வேம்பயர் 26. யார் வின் பண்ணுவாப்பா இந்த மேட்ச்? வித்தியாசமா நம்ம கெஸ் பண்றதெல்லாம் அப்படியே ஆப்போசிட்டான. யாருப்பா வின் பண்ணுவா? எப்பா சொல்லுப்பா. சொல்லுப்பா. வேம்பயர் 100 பாயிண்ட்ஸ் போதுமா? ஒரு டீம் 12 மேட்ச் ஆடி 85 90 பாயிண்டே போதும் குவாலிஃபை. இந்த மேட்சா பாவமா இருக்குன்ட்டா? இல்ல 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 அடிச்சு ஆடுவானுங்க. இவர் வந்து வேம்பயரா? கைஸ் எஸ்சிஏபி சார்பாக எஸ்சிஏபி உருட்டு பேக்கான்ஸ். சரி, நான் வந்து கோயிங் வித் I appreciate what Box have been doing in this previous game. Box gaming. One of my teams to watch overall, but from what we saw in that last game, I got to say I'm impressed. இன்கோ கடைசி நாள் தான் நல்லா ஆடுவான். இன்கோ கேமிங்க சப்போர்ட் பண்ணலாம் தான் பார்த்தேன். போன மேட்ச் அவனுக்கு போட்ட அந்த ஸ்ப்ரேவை பார்த்து வியந்தே போயிட்டேன். அவனுக்கு கடைசி நாள் தான் பாக்ஸ் கேமிங் நல்லா ஆடுவானுங்க. ஸ்டார் பிளே இப்போ ஃபோன் பண்ணாலே எடுக்கல ப்ரோ. அவன் என் ஃப்ரெண்டு ஆக்சிடென்ட்னு சொன்னா, கேள்விப்பட்டீங்களா? போன மேட்ச் இன்கோ டீம் ஸ்ப்ரே வேற மாதிரி இருந்தது. அதெல்லாம் பார்த்துன்னு என் கண்ணுக்குள்ளே நிற்கிது. இன்னும் பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டீம் டு எலிமினேட். எஸ் பிளாக் கோல்டி பாய் ஸ்ப்ரே. யாரு கோல்டி பாய் ஸ்ப்ரே போட்டா? அதான் கோல்டி பாய் ஸ்ப்ரே கூட படண்டா. ஏதாவது புல்லட் அவன் சுட்டது படம் கூட இல்லடா. ஏசு உன்னை அவமானப்படுத்தான்டா டூத் ஜிவிபிக்கு. என்ன ஏசு என்ன புயல்லாம் வந்துச்சா அப்படின்றாங்க. என்ன புயல் ஒண்ணுமே ஆகல ப்ரோ. இது வயசு மழை பெய்யுதா உங்க ஊர்ல? ஊர்ல தான் பெய்யுது. எப்ப இப்பதான் வந்தியா ஊருக்கு போயிட்டு? ஆமா ப்ரோ, கரெக்ட்டா 4 10. That is in fact how that works. I can't confirm. Okay. But that is hopefully சர்வைவர் ரவுண்ட் 5 நாள் தொடர்ந்து இந்த வீக்கெண்ட் தான் தெரியும் யார் குவாலிஃபையர் ஆன. Coming in to this one, as they were saying on the desk, those drop spots. HVP நல்லா தான் அடிச்சாங்க. ஜோன் இல்ல, பைத்திய மாதிரி ஒரு டீமை புஷ் பண்ணாம ஆளாளுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து செத்தாங்க. Who's going to drop on that northwestern island? Are their crossings going to be guarded? Is there going to be any more hot drops other than that? Blank, I think this is going to be probably one of the more interesting. அவனுங்க நினைச்சானே ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் அடிச்சா கடைசி நாள்ல குறைச்சு விட்டுறானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் குறைச்சுப்போம், கடைசி நாள்ல ஒண்ணா மேலே ஏறிக்கலாம். I think it's 2 total 11 during the survival stage run. So they're very important. They're a great place to pick up a lot of points if you can get it. Again, sometimes you get those rare Sandhawks where you're able to just find yourself a position that is just absolutely unmatched and unchallenged. And you can pick up 10 plus eliminations on those games fairly easily.
You can also have Sandhawk games which go 11 na sharper circles sending over towards random positions on the map where it is very difficult to play from open ground galore. Party wins, in which case okay sir na 11 இல்ல நாளைக்கு ஒரு சரித்திரம் இருக்கு அது பண்ண போறாரு. No longer about trying to get towards that top 3. You really Raven and we go up preparations. Okay. Playing path. நைட் நோ லைவா அதான் ப்ரோ என் வைஃபுக்கு பிசி வேணுமா அவ எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணுவான்னு தெரியல சப்போஸ் அவ வந்து 10 மணிக்குள்ள திருப்பி குத்துறானா லைவ் வரேன் இல்லனா கஷ்டம் ஆஃப்டர் 10:30 ஆயிடுச்சுனா கஷ்டம் வர்றது அதையும் சொல்லிட்டேன் potential for a little bit of argy-bargy there. Looks like யாரா டாமன் கோனிங் டைட்டன் Paradise Resort, but let's take a look at Dam 1 taking on டாமனா டைட்டனடா பட்டன் சொல்லு Island. Titan. Impactful at these close ranges. எல்லாம் டைட்டன் சொல்றீங்க வெட்ஸ் ப்ரோ இந்த டிஸ்கார்ட் லைவ் அந்த இன்கேம் ஆடியோ இன்கேம் பாருங்க யூடியூப் ஆடியோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணனும் அது அவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் உனக்கு இங்க கேக்கும் அவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும் பண்ண ப்ரோ எதுமே கேட்க மாட்டேங்குது லைட்டா மொபைல்ல இருந்து பாக்குறியா இப்ப ஆமா ப்ரோ அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைடா சுத்தமா கேக்குதா இல்ல அப்ப நீ உனக்கு வந்து அங்க இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒரு வீடியோ பாக்குறல அதுல ஒண்ணுக்கு 2 லேப்டாப் வச்சிருக்கா அவளுக்கு என்னன்னா ஃபேஸ் கேம் நல்லா வேணுமா ஜூம் மீட்டிங் அது ஃபேஸ் கேம் நல்லா வேணும் லைட்லாம் போட்டு ஃபேஸ் கேம் வேணும் மைக் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா வேணும்ன்றதுக்காக தான் அது பண்றேன் அந்த லேப்ல இருக்க கேம் நல்லா இருக்காது இது நல்லா கேமரா இருக்கனால அதுக்கு வேணும்ட்டா அதுக்கு தான் இல்லாட்டி வேலை தர மாட்டாங்க இல்லனா நான் ஆமா உண்மைதான் நான் சொன்னேன்ல அவ படிக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் இன்டர்வியூ எடுக்கிறாரு நியூசிலாந்துக்காரன் நட்ட நடராஜ் இன்டர்வியூ எடுக்கிறான் நம்மளுக்கு 9 மணினா அவங்களுக்கு எத்தனை மணி தெரியலையே அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு அடுத்து தான் போகும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு தார்னிகாக்கே 1 மணி நேரமா விடிய காத்தால அவங்களுக்குலாம் 3 மணி 4 மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் பிளாக் வாய்ஸ் வந்து சளி புடிச்ச மாதிரி இருக்குது எனக்கு டிஸ்கார்ட்ல ப்ளூடூத்ல பேசுறான் அதனால தான் அப்படி இருக்குது தட்டி மாதிரி இருக்குது நேத்து டிடிஎம் பார்த்தேன்டா எஸ் போயிட்டு சங்கீத ஸ்வரங்கள் போட்டுனுக்குறானுங்க அங்க முட்டை வச்சுட்டு இருந்தானுங்க முட்டை வச்சு ஆம்லெட் போட்டான் குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தேன் என்னடா அவங்க நம்ம கூட தான் அண்ணன் பார்த்தா எல்லா டீம் கூட அப்படிதான் கேம்ப் அடிச்சு தான் ஆடுறானுங்க ஓஜி கூட மட்டும்தான் அவங்க ஏதோ சண்டை போட்டுப்பான் போல எங்களுக்குலாம் கரெக்டான ஆளு டிராகன் தான் தலைவன் மூச்சு கூட விட மாட்டான் இருக்கிறாலுமே தெரியாம நிக்மா கேலக்ஸி பாரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்தா ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்தா போயிட்டான் நேத்தே சலிப்பா இருக்குன்னு தானே லைவ் போடல வாதி தெரியும் மாதிரி சத்தியமா கிடையாதுயா சலிப்பா நான் என்னைக்குமே என் லைவுக்கு நான் அப்படி நினைச்சதே கிடையாது நான் வெளியே போயிருந்தேன் வீட்டுக்கு வரவே 10 ஆயிட்டு பேக் ஹேண்ட்ஸ் ஒரு நாக்கு டிஎஸ் நாக் செக்யூர் northwest of it, it seems. Titan going to be disengaged from, and fair enough, they're going to be allowed to play with 2. The circle went over to the main. ஓட பிடிஆர் கில் எல்லாம் அடிக்குறாங்க ஏய் ஒரு பினிஷ் கடச்சிதே ஓபன்ல ஓடி வந்தான் பவர்ல அதனால அடிச்சாங்க for a better position to try and isolate some sight lines down towards Nigma Galaxy as they move into that position if they wanted to crash it, but I think Nigma Galaxy didn't want to make that mistake. I think that's smart for Nigma Galaxy to move away back down towards Sami. You don't want to get baited into anything too ridiculous there. Nigma Galaxy realizes that this is one of the last chances, and starting off strong here, getting 23 points after those last 2 games. Yes, they suffered badly on that last match in Miramar to the likes of HVP, but still ஒரு ஸ்மோக்க போட்டு வண்டி எடுக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இல்ல இவங்களால உள்ள நல்லா லாக் ஆன மாதிரி இருக்காங்க. Like I said, Sandhawk one of those matches where you can quite comfortably அவ்வளவுதான் அவர்களை அழுத்தி அமுக்கி விட்டார்கள். Play it very slow. You might not get a huge game out of it, but you're at this point if you're in the top 5, you're getting இந்த வீட்லனா நீங்க எத்தனை அடி செத்துறீங்க சொல்லியாஸ் இந்த பேக் ஹேண்ட்ஸ் வந்து இப்ப மாட்டி இருக்கிற மாதிரி
இந்த வீட்ல எல்லாம் மாற்று இந்த வீடியோ எடுக்க மாட்டோம். சுத்தி ஏரியால நிறைய இந்த சுத்தி இந்த ஏரியா சொல்றேன். எத்தனை அடி சுத்துறீங்க? ஓஆர்கிட்ட எத்தனை வாட்டி அடி வாங்கி அதுக்கு ரைட் சைடு ரிட்ஜ்ல தான் காம்பவுண்ட் எடுக்கவே எதுக்கு அடி வாங்குறேனே தெரியாம அடி வாங்குவீங்களா? ஒரு வாட்டி யாரோ தனியா ஒரு ஆள் மட்டும் இந்த வீட்ல வந்து படுத்துக்கிட்டீங்க கரெக்டா? இவன் கிடையாது, தல்ஜித் ஒரு மேட்ச் வந்து படுத்து பாயிண்ட் எடுத்து பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஷாட் மாதிரி இந்த மினிமேப்ல தெரியும். அவனுங்களால அங்க இருந்து எக்ஸிட்டே கொடுக்க முடியாது, செத்தானுங்க. ஒரு சைடு A7 ஒரு சைடு DRS, செத்தானுங்க பேக். அதான் சொல்றேன், வாய லாக் அவ்வளவுதான். ஜோன் போச்சுன்னா சாக வேண்டியதுதான். And having that quarry side is nice. It's a nice buffer for any teams that's just over towards that western side of quarry. Anyway, just purely anyone that's moving through there. P19 அதுக்குன்னா ஃபயர் ரேட் அதிகம். They'll be spotted early on. And so Scarlet's game எதுக்கு? pistol which of these pistol had the highest fire rate? P18C தான். Moving through there, be it IA, head up and realize that the entire lobby's already there and in position. யாரு வேம்பயர் இப்ப சாக போறான் ஒருத்தவன். இல்ல இன்னொருத்தவன் வந்து குத்துறான் பாருங்க. ஸ்பாட் பண்ணிட்டான். சட்டி என்னை விட கேவலமா பண்ணிட்டு போறா. அவனுக்கு நேட போட்டு ஏஸ் வாய்ஸ் வந்து மேக்ஸி வாய்ஸ் மாதிரி கேக்குதாமே. ப்ரோ எந்த வீட்டை ரஷ் பண்ணி ஜி கிட்ட 1v3 ஆவாங்க ப்ரோ. அவங்க லெக்ஸ்ல ஷூட் பண்ணி சாவடிச்சாங்க. ஆர்டிமிஸ் கேமிங் டின்னரா பார்ப்போம். R8 எப்படி ஓசி கில் தருவானே இந்த மாதிரி இந்த டைம் பவர்னு நினைக்கிறேன். யாருப்பா R8 ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல R8 ஓசி கில் தருவான். 4 கில் வந்து வந்து போறல அந்த மாதிரி இந்த டைம் பவர் எல்லாத்துக்கும் வந்து கில் தரானு. ஃபிளாங்க் அடிச்சே வந்துட்டு இருக்கான்டா ஒருத்தவன். ஆடா பாவிகளா இவனுக்கு பாரு இங்க இருந்து கவர் இவரு அடிச்சு முச்சதுக்கு அப்புறம் கவர் கொடு. Circle about to shrink and most likely going to push both of these teams south. It does center up fairly nicely, keeps us slow. நீ நோட் பண்ணியா இறங்கல்ல பெரும்பாலும் அந்த ஷெல்டர் அந்த 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 காம்பவுண்ட்ல அந்த மண்டப தாண்டியே போடுது பாத்தியா? மெஜாரிட்டி அங்க தான்டா இந்த இதுல. இன்னைக்கும் அதேதான் முத மேட்ச். AMD கேம் நான் போட்டுவாங்க மேட்ச் பண்ணன காட்டுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி. யாரு அயோகி கேம் தான் தரப்பாங்க ப்ரோ. ஆமா நான் இன்ஸ்டால போஸ்ட் போடுவான் பாருங்க எங்க அதிகமா முடிஞ்சது. ஆனா மெஜாரிட்டி அங்க தான் முடிஞ்சது. ஆனா மிராமர் பார்த்தனா நிறைய சவுத்துல விழுந்தது பாத்தியா? அந்த வல்லேதல் மாதிரி இந்த சவுத்துல நிறைய விழுந்தது. சுமாசரா சுத்தியும் இதுலயும் க்ரூஸ் வேலையும் அத சுத்தியும் might look a little bit more even after that as well. For LGD, some real work has to happen the next two matches. எந்த டிடிஎம் நேத்தினா சத்தியமா தெரியல ப்ரோ. நான் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணல ப்ரோ. அவனுங்க எதுக்கு நடத்துறானுங்க அதெல்லாம் வந்து இதுவா என்ன எழுதுன்னு கூட தெரியல. ஆடுறாங்க அவ்வளவுதான். 1 லட்சம் ரூபான்னு சொன்னானுங்க. காசு வரைக்கும் கண்ணிலே பார்க்கல. எந்த டோர்னமெண்ட்லயும் பைசா கூட தர மாட்டாங்க நான் சொல்றேன். ஒரு ஈவெண்ட்டும் காசு வராது கேம் இல்லாதப்ப. ஆனா பிராக்டிஸ்க்கு விளையாடுவாங்க அவ்வளவுதான். ஆனா எல்லா டீம்ஸும் விளையாடுறாங்க. இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் விளையாடிட்டு இருக்கு. வாப்பா பிரணய் வாப்பா. இப்ப பேசுனது ஏஸ். ஆமாண்டா ஏஸ் சளி பிடிச்சி தொண்டை கரகரப்பா இருக்கு. ப்ளூடூத் வாய்ஸ்ல பேசிட்டு இருக்காங்க. கிளியோ ஆபரேஷன் சூப்பர் சாட் பண்ணி ஃபண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க நண்பர்களே. ஆபரேஷன் எதுக்குடா தம்பி? ஏசுக்கு தொண்டையில ஆபரேஷன். வாதியோட யூடியூப் சேனல் முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளவுதான் சோலி முடிஞ்சிருச்சு. வாதி நைட் கால் பண்ணாரு. டேய் நான் ஏசுக்குலாம் காலே பண்ண. ஏசு போன்ல நம்பர் இருக்குமாடா? போன வாங்கி நம்பர் டெலீட் பண்ணிடுறா.
Foster takes a load of damage from Fluker. டேய் எல்ஜிடி நீங்க சைனா டீம்டா ஏன்டா இப்படி விளையாடுறீங்களா? டேய் தினேஷ் நீ கதறனால அடிக்காது. பாட் பிடிஆர் ரெண்டே 2 பாயிண்ட் இந்த ஒரு மூணாவது நாக்கு. யாரா நீங்க பிடிஆர் டேய்? உங்களை எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய பிளேயர்னு நினைச்சேன். வேர்ல்ட் லீக்லாம் தாங்குவாங்கடா. வேர்ல்ட் லீக் அப்புறம் சவுத் ஏசியா அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேலலாம் வேலைக்கு ஆகாது. மன வருத்தம் ப்ரோ. ஏன் டிஎஃப்சி வாப்பா. Ravenclaw, you know, there is a world. Don't worry, okay. Dynamic buy. VP have to consider where they have to go next. They're going for the res. They've already sent someone there. And they do want to keep him up. It is zone 2, and you can get the res, get a bandage off, and get that first aid in to be able to stay alive in the circle. With Bigatron in pieces ahead of you, I mean, sure, you might be able to make this. You swing north, there's not too much opportunity for people. Zone பேர்லாம் உட்கார்ந்துட்டான். அந்த ஓஸ் ஒரு கில் அடிக்கிறதுக்கு. Zone. Zuxi though has an angle. Center box gaming. ஆஹா. நம்ம prediction மாட்டிக்கிட்டானே இவ்வளவு நேரம் கேம்பஸ்னு. What causes problems? Getting Ravenclaw up is great and fine, but you haven't cleared out these final members. Poco come back stronger. Poco come back stronger. Chat ல இருக்கறானா என்ன? Guys, lack of synergy தான் காரணம். Maxi Byte device இல்ல, சோ கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். So அதனால போக்கோ வந்து ஸ்பான்சரிங் மேக்ஸி பாய் ஃபார் டிவைஸ். நாடா ஓகேவா? Certainly does make things a little bit more tricky. Yeah, they did manage to get Ravenclaw back up, so still in the fight. I don't think they go for that res if they don't get all of them. Zuxi. மாட்னா Zuxi. ஏய் யாரா நீ வாம்பயர்? எதுக்குடா போய் சாவறான் அவன்? ரேவன்க்லா சட்டி தலையா? பாட்டி தலையா? மண்டை. யாரா நீ? அவங்களே பாயிண்ட் எடுக்க மாட்டறாங்க. இதெல்லாம் தூக்கு துடிக்குது. இல்ல அந்த ஒரு ஃபினிஷுக்கு ஆசைப்பட்டு 2 பேர் அவுட் பாரு. சாத்திக்கிட்டு ஜோன் போணும். இதெல்லாம் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட் புரிஞ்சுதா ஏசே? இதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா? வரைக்கும் 2 கில் அவர் 9 ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வர எடுத்துறான். இது எப்படி தெரியுமா? ஷார்ப் செத்துட்டானேங்களே. ப்ரோ அவன் என்ன அடிச்சான் ப்ரோ. அவன் அடிங்க ப்ரோன்னு ஏத்தி விட்டான்ல அந்த மாதிரி. ஏய் மச்சான் அவன் அடிச்சாம போவாதடா. டென்ஷன் பண்ணிட்டான்டா. இவ்வளவு நேரம் கேம்ப் அடிச்சு விட்டான்டா அப்படின்னு ஏத்தி விட்டு கடைசில போய் செத்து தலைவாள 4 பேர். Doesn't seem to be a lot of teams around them will be looking to crash onto them anytime soon, so if they can hold on to this for a while, they're looking good. So I think that Maxman makes a good argument for why Box Gaming does so well on Sandhawk. 1 HP bro அடிச்சிட்டு போறானே. அதே டயலாக் 1 HP bro. அவன் அடிச்சிரு bro போனா தெரியும். நீ சுட்டுக்கினே இருப்ப 1 HP ஏ இருக்காது. That's proved a little bit of a difficulty in the past, and I think it's more confidence based than anything. அங்க பிரசா bro welcome bro. Come on guys, let's go for 1k likes. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா சேனல் பார்க்க வந்திருக்கவங்களுக்கு. ஏய் rivalry push டைரக்ட்டா பேக் அண்ட் சார். என்ன டீம் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச மாதிரி வந்து ஏய் என்னடா அவனுக்கு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டானுங்க பேக் எண்ட்ஸ. என்ன நடந்துச்சு இப்ப? I think they were a full squad before that, but either way they do go down. They might have been on 3, but still. என்னடா பண்றீங்க? போனீங்க குத்துனீங்க ஜோலி முடிஞ்சு. A decent spot, have the high ground. Alpha 7 were watching this for quite some time. They were the ones taking shots up towards 4 rivals as they rolled up. Mythic on the side too, looking down towards them, maybe trying to find some angles there. LGD, again, a team that really needs to get a big game here to put them back onto the map. And it's a big ask on Sandhawk as well. You know, you have your 2 bad games over Narangal and Miramar where you feel like you can get some consistent results. Head to Sandhawk, this is your do or die game. Not ideal. Box once again center of the map. Up towards right in the middle, a big old donut here. What's up bro? How was today? எப்படி போச்சு நீங்க எல்லாம்? Can heal for a little bit longer. Obviously with the circle zone changes will be a little bit tougher for the late circles, but we're still in zone 4. Titans eliminated. Nigma Galaxy finally able to close that down, harrying them all the way from ruins. And then the south side of Painan will be able to deal the final blow. Down 1 though. The next challenge up for Nigma Galaxy, who are on the north side of Painan. அவ்வளவுதான். வேற மாதிரி guys.
Enigma Galaxy does become a little bit rough with Damwon taking this position. Sung already finds Hamodi in the water. முடியல இன்னும் வர்க். I think Damwon Gaming have இன்னும் அரவர் இருக்கு. a keen eye over towards Enigma Galaxy since the start of the game. Just the rotational path. வரா மாதிரி பட்டசி ஹெட்ஷாட். யாராச்சி சானாக்ல பட்டசி ஹெட்ஷாட் வச்சு பாத்துறீங்களா? பரவாயில்ல. யூஸ்ஃபுல்லான நாக். What he was up against there. But he was like சூப்பர் சர்ச் லைவ் டுனைட். இன்னைக்கு நைட்டு என் வைஃபுக்கு பிசி வேணுமா? அவ எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்றான்னு தெரியல. 10 o'clock குள்ள எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்துறானா லைவ் வரேன். இல்லனா கஷ்டம் guys. இப்போ ஏதாவது ஒரு டீம் அங்கிட்ட முடிச்சிட்டு கிளம்பனாதான் உண்டு. ஐ திங்க் சோ. ஏனா ஒரு டீம் அங்க அவுட் ஆக போகுது கன்ஃபார்ம். ஸ்கவுட் ரெண்டு நாக்கிங்க. ஒரு 4 ரைவல்ரிஸ் அடிச்சிடுவானுங்க. சரியான அக்ரெசிவ் ஆடுறானுங்களே 4 ரைவல்ரிஸ். அவ்வளவுதான் முடிச்சு விட்டானுங்க. முடித்தே விட்டானுங்க. நான் ப்ரோ அவனு திடீர்னு நல்லா ஆறானுங்க. டேய் நல்ல டீம்டா அது. யாரா நீ? போன இதே கேவலமா நானுங்களே. டேய் கடைசி நாள் தான் எல்லாம் நல்லா ஆனானுங்க. They played PMGC finalist. They are PMGC finalist last year. சட்டி A7 நாக்கு வச்சிருக்காங்க. பெம்புருவ நாக்கு ரிவைவ் பண்ண முடியுமா? ஆஹா ஆஹா ஆஹா. எட்ரா அட்ரா அட்ரா நாக்கு ஸ்டவே வேற மாதிரி நாக்குடா. ஏப்பா வேற லெவல் நாக்குடா. எஸ்ஜி கூட ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. நான் டூத் அமைதியாகற லாப்பி நாக்குஸ்டான். bro full screen ஐயா full screen. ரெண்டு நாக்கு 4 ரைவல்ரிஸ்ல இங்க LGD ஃபைட் எடுக்கறாங்க गाइस. ஃபைனலி LGD எனக்கு சுட தெரியும்டா அடிக்கிறேன்டா அப்படிட்டு சும்மா ஸ்மோக்ல சுட்டுனுக்குறான். டேய் பட் பையிலே நான் இங்கிட்டு இருக்கேன். பட் இன்கோ அப்படின்றனால LGD அடிச்சிரும். இதோ பாறா. யாரு ப்ரோ அவன்? யாரு ப்ரோ அவன்? ரெண்டு நாக்கு ஸ்டாங்கப்பா. என்னடா டேய் இது BTR அடிச்ச நீ செத்து போயிட்ட. இன்னும் BTRல ஒருத்தேக்கான். அம்பேர் யாரா நீ? அவன் 9-10 ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வச்சிருந்தான். இறா இன்கோ என்ன கம்பேக் ஸ்ட்ராங்கரா? யாருடா இவன்? இன்கோ ஆக்கு குத்திட்டான். எஸ்டோல்கே வர்சஸ் எஸ்டோல்கே. ப்ரோ இந்த ஸ்குவாஷ் எஸ்டோல்கே செமையா யூஸ் பண்றான். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 1v2 கடைசி அவன் தான் அடிச்சான். இப்போயும் தேவையான ஒரு 1v3. இந்த ஒரு 1v3 பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? வேற லெவல் ஃபயர் உள்ளாங்க गाइस. ஃபர்ஸ்ட் டூத் இருக்கானா ப்ரோ? டேய் டூத் இருக்கான். யாரா அவன்? இது வந்து கர்மா. ஹலோ கர்மா. வாய்ஸ் சேஞ்சர் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரிஜினல் வாய்ஸ் வாங்க. Doesn't take him down, so will immediately go for the first aid kit, making his troubles for naught there. காட ரோஸ்ட் வெரியா இருந்துச்சு இன்னைக்கு. சே one player left standing moves out the back of the compound, does have a buggy. நான் பவர் ஓசிக்கு கொடுக்குறான். Will try and take that opportunity, but Mythic is on. பூமர் கர்மா. கர்மா உங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் போட்டுருக்கீங்க. நீங்க அது எதுமே சொல்லி உங்க பேர் போட்டுட்டு எனக்கு காதம் சொல்றீங்க. ஒண்ணும் எல்லா வாதி ஒரு இந்த சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல குரூப்ஸ் இருக்கா இல்ல? ஆமா 3 குரூப். அதேதான் கிரீன் ரெட் எல்லோ. ஓகே இன்னைக்கு கிரீன் வாதி கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டுருந்தாரு. சரியா? வாதி கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டு என்ன ஸ்டிக்கர் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. எல்லா கர்மா பூமர்னு போடுறாங்க. அத பார்த்து அந்த மன உடைச்சலை பார்த்தேன். டூத் பீ லைக் எப்பறா? எத்தனை பேர் குவாலிஃபை ஆனா 3 அந்த மாதிரி தானா? god 16 பேர். யாரா அவன் குடியார மாதிரி பேசுறது? டேய் தூத். ஆமா யார் அது? தூத் பாதியில இருக்கறான். என்னடா வாய்ஸ் இது? நான் ப்ளூடூத் போட்டுருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ நேரா ஸ்பீக்கர்ல போட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். சக்தி ஏய் நிஜமாவே இது தூத்தா? அதுவே நல்லா இருந்துடா. என்னடா ப்ளூடூத் ப்ரோ? சு HVP இந்த மேட்ச் டின்னர் எடுத்து மாஸ் பண்ண போறாங்களான்னு பாப்போம் गाइस. பாக்ஸ் யாரு? வாதி சப்போர்ட் பண்ண டீம் தானே. நெருப்புல போற ஓடுறான். நெருப்பு எடுத்துட்டு ஓடுறான். கவரண்டான். இந்த மேட்ச் டின்னர் சொல்லிருக்கேன். அட ஹீல் பண்ணி நான் சொல்லிருக்கேன். பவர் ஃபயர் பண்ணிட்டான். நைஸ் and isolates the very angle. good, However, very good. a lot of bots have had to respond to this.
டூத்து ப்ளூடூத்லாம் போடல கூலிப் போட்டு கூலிப்னா என்னடா தெரியல ப்ரோ எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஓ அந்த இந்த பாக்கடி அதெல்லாம் போடாதடா தம்பி பிராண்ட் ப்ரோ அதெல்லாம் போடாத டூத்னே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அது என்னன்னு அந்த மாதிரி ரஜினி அதெல்லாம் போடாதீங்க உடம்புக்கு கேடு அதெல்லாம் போடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்மெட் போடுங்க ப்ரோ ஷார்ப்போட ஃப்ரெண்டுக்கு என்னாச்சு ஓகே அந்த தொட இருக்குல தொட இருக்குல்ல தொடை இருக்குல்ல அது இருக்க எலும்பு ரெண்டா உடைஞ்சிச்சோம் அது கூட பிரச்சனை மண்டையில வந்து ரத்தம் உறைஞ்சிருச்சாம் அதான் பிளட் கிளாட் தான் பூமர்னு கூட நினைச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு ஹெல்மெட் கட்டாயிச்சா சொன்னா பூமர்னு கூட நினைச்சுக்கோங்க அந்த தயவு செஞ்சு ஹெல்மெட் போடுங்க என்ன நினைக்கிறது பூமர் தான் நீங்க நினைச்சுக்கோங்க பூமர்னு கூட நினைச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு ஹெல்மெட் போடுங்க எத்தனை பேரு பா வாந்தி ஹெல்மெட் போட்டு பாத்துருக்கீங்களா பாகிஸ்தான் டீம் அடிச்சு அனுப்பிச்சிட்டீங்களா டேய் But Tixi can get rest here as well. Matic moves out. That nade shouldn't do too much more than worry him. HVP டின்னர் கொஞ்சம் கஷ்டம் கேஷுவாலிட்டிஸ் விடும்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லா ஓபன் பின்னாடி இன்னொருத்தன் கவர் தரான் HVPக்கு இந்த டீம் அடிச்சு கவர் தரான் பாக்ஸ் கேமிங் HVP ஜோன்ல இருக்காங்க இவர் சைடுல ஒருத்தர் ரைட்ல 10 கிடக்குறான் பாறா டேய் மாஃபியா சட்டி I think for Skylights Gaming this position is a lot more useful when you only have the one team up there. Mafioso does a lot of damage over towards box, gets at least one knock in. மாஃபியாஸோல சூப்பர் ஸ்டார் ஆறவன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல அருமையான பிளேயர் ப்ரோ இல்லடா மாஃபியாஸன் சூப்பர் ஸ்டார் ரோல் இருக்கு ஓ அது சொன்னீங்களா நான் கீழே செக்யூர் அவனே எழுப்பிட்டாங்க இப்போ HVP கிளியர்னு நினைக்கிறேன் இல்ல அவனுக்கு இது சீல தொண்ணா வச்சிருக்கான் என்னடா ஸ்ப்ரே அது பக்க ஸ்ப்ரே சொல்றீங்க நல்ல ஸ்ப்ரே சொல்றீங்க சட்டி ஸ்ப்ரேடா அது ரெண்டு பேர் நாக்கடா இவனுங்க ஆடா ப்ரோ மரத்துல இருக்கான் ப்ரோ கவர்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தெரியுது இவன் அப்பவே அடிச்சிருந்தா ஏசவன புஷ் பண்ணிட்டான் ஆனா நாக்கு மேக்ஸ் கேமிங் சட்டி மாதிரி அவ்வளவுதான் பாக்ஸ் கேமிங் காலி HVP டின்னர்ரா டெக்ஸில லாங் ரேஞ்ச் விட மாட்டானுங்க பள்ளி நோப்பானுங்க அவ்வளவுதான் 1v3 அங்க ஒரு பிளேயர் தனியா லெஃப்ட்ல நம்ம தலைவர் படுத்து அவ்வளவுதான் அடிச்சிட்டா அவ்வளவுதான் தெரியும் இவன் தான் லாஸ்ட் ஒரு நாக்கு வச்சான் பரவாயில்ல குட் ட்ரை HVP ஃபைனலி டின்னர் கைஸ் ப்ளீஸ் நீங்க இது சந்தோஷப்படாதீங்கடா லாஸ்ட் டே வரைக்கும் ஒழுக்கமா ஆடுங்க டேய் பாக்ஸ் கேமிங் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு யாருக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாம நல்லா வரானுங்க யாத்தி தயவுசெய்து மட்டும் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் HVP அடுத்த மேட்ச் HVP தான் ஃபுல் சப்போர்ட் கைஸ் இல்ல வாதி சப்போர்ட் பண்ணாத அந்த டீம் மட்டும் கேவலமா ஸ்ப்ரே பண்ணுது அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் HVP கைஸ் அடுத்த மேட்ச் என்னோட மாஃபியாஸ் 200% மாதிரி 200% வாதி அடுத்த மேட்ச் வந்து HVP தான் டின்னர் யோ இன்னைக்கு வின் பண்றது மேட்டர் இல்லையா சனி ஞாயிறு வெறும் 12 மேட்ச் அந்த 12 மேட்ச்ல அவங்க பாயிண்ட் எடுத்து #5 குள்ள வரணும் அப்பதான் மேட்டர் அதுதான் வாதி சப்போர்ட் சேல் ஜெண்டா நோவா மட்டும் தப்பிடுச்சு நல்லா அடிக்குறாங்க இப்போ அடுத்த மேட்ச் HVP தான் டின்னர் கைஸ் நான் சொன்னேனா ப்ரோ நான் கரெக்ட்டா சொன்னேனா சானாக்கா மேப் கேட்டு கரெக்ட்டா HVP சொன்னேனா இல்ல மூணு மேப்புக்கு நீ HVP தான் சொன்னேப்பா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன் நான் ஏச வந்து மிராம இருக்கு நீங்களும் இல்ல வேற டீம் சொல்லு நான் அந்த டீம் சொல்றேன்னு சொன்னீங்க சரிடா ஏன்னா இவங்க அக்ரெசிவா ஆடுறானுங்க அதனால ஷானாக்கெல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா வேலைக்கு கிளியர் பண்ணி விட்டானு வாதி இன் ஃபுல் டுடே இன் ஜெண்டா வைபா 200% வைப் இந்த யாரஸ்லாம் ஒரு ஸ்மோக் போடலையா பாப்போம் கர்மாக்காவும் உங்க அட்வைஸ் என்னங்க சொல்லுங்க பூமர் போடா வாதி அபௌட் பேண்டி வெதர் ஹி இஸ் அலைவ் ஆர் நாட் உயிரோட தான் இருக்கான் ப்ரோ என்னையா கேள்வி கேக்குறீங்க
மெசேஜ் மட்டும் பாப்பேன், ரிப்ளை பண்ண மாட்டோம். இவன் ஸ்ப்ரே அவன் பேர் என்ன ஸ்ட்ரைக்கர், அவன் பேர் என்ன ஷார்ப்போடைய ஃப்ரெண்டுக்கு தொடையில் இருக்க எலும்பு 2 முடிஞ்சிருச்சான். அப்புறம் பிளட் காட் ஆனதுனால உயிருக்கு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட்டு மறுநாள் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஹீ சேஃப், 2 நாளில் கண்ணு முடிச்சிருவாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். பாதி ப்ரோ, இப்போ நீங்க உண்மையா சொல்றீங்க, நீங்க ஹெல்மெட் போடுவீங்களா மாட்டீங்களா? நானா? உண்மையை மட்டும் சொல்லுங்க. யார் நானா? நான் எப்பயுமே ஹெல்மெட் போடாம வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன். ஏங்க வாதியெல்லாம் நீங்க வண்டி எடுத்து பார்த்து இல்லையா? வாதி வருவாரு ஹெல்மெட் போட்டு. ஹெல்மெட் நான் என்னைக்குமே வந்தது கிடையாது, வண்டி விட்டே போக மாட்டேன். நல்லது. இதோ எங்க பக்கத்துல தான் போறேன், இதோ என் ஹேர் ஸ்டைல் கலைஞ்சிரும் அப்படின்னா யாராவது ஹெல்மெட் போடாம இருந்தீங்க. இல்ல உங்க வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லுங்க, வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லுங்க. வாதி எப்படி தெரியுமா? லுங்கி கட்டிட்டு டி-ஷர்ட் போட்டு ஹெல்மெட் போட்டு வருவார். நல்லதுதான். சல்லி டுக் பரேஸ் பிளாக் தொண்டை ஆபரேஷனா? தொண்டை ஆபரேஷனா? ஏன்? அவனுக்கு கலெக்ட் பண்றோம். கர்மா உங்களால முடிஞ்ச ஒரு 5000 ரூபாய் போட்டு விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். யோ கம்மனி இருங்க. நான் தொண்டை ஆபரேஷன் மட்டும் வாங்கிக்கலாம் ப்ரோ. சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்டா இருக்காங்க. நீ நிஜமா தொண்டை ஆபரேஷன்? வேணா பேச கூட்டு பேசிக்கிட்டா. டிக்ஸி இஸ் மைன். அது சரி, ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கின்னு இருக்கிறாங்களே சாட்னி. டிக்ஸி இஸ் கியூட்டா. ஜஸ்டின் பைபர் மாதிரி இருக்கான்டா அவன். சீரியஸா பாரு, அவங்க சொல்றது உண்மைதான். அங்க பாரு, ஹீரோ மாதிரி இருக்கான். தமிழ்நாட்டுலாம் கூட்டு வந்து என்ன படத்தை நடிக்க வச்சிருப்பானுங்க. அங்க பாரு, ஜஸ்டின் பைபர் மாதிரி தான்டா இருக்காங்க பாரு. ஜஸ்டின் பீபர் மாதிரி தான் இருக்கான். கர்மா ட்ரைங் டு பி கேரிங், பட் அது நேச்சுரலா இல்ல பூமர் வெரி இரிட்டேட்டிங். என் ஃப்ரெண்ட் யோ ரியோ நான் தொலைச்சிருக்கேன் சொல்றாங்க ஹெல்மெட் போடுங்கன்னு. இப்படி சொல்றீங்க. அங்க பாருங்க. ஆனா அந்த கமெண்ட் எனக்கு தெரியல. நான் பிளாக் பண்ண கியூட்டா இருக்க அந்த பையன். செம கியூட்டா இருக்கல. டிக்ஸி தூக்கி விட்டோம் கமெண்ட். யாரோ ஒருத்தர் தூக்கி விட்டாங்க. டிக்ஸி செம கியூட்டா இருக்கான் பையன். அப்படியே? ஆமா ப்ரோ, ஜஸ்டின் பீபர் மாதிரியே தான் போயிருக்கான். அங்க பாரு, ஹமதியும் செமையா இருப்பான் பையன். குழந்தை ப்ரோ, கியூட்டா ஆண்டியா. பட்டுன்ட்டி அந்த லெஃப்ட் சைடுல இருக்கவன பாக்குறதுக்கு ஓசின் சர்மா லிட்டு மாதிரி இருந்தாண்டா. கியூட்டாண்டி நிறைய இன்ஸ்டாகிராம்ல பாப்பீங்களே எவனோ ஒருத்தன். நைஸ். ஐ நோ ஹிம் கேன் டச். ஆமா எனக்கும். நைஸ். பிளிட்ஸ் ப்ரோ, அந்த பொண்ணு காணோம். அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு வரல. சோகமா இருக்கீங்களா? சோகமா இருக்கேன். வாதி மெசேஜ் பண்ணும்போது வாதி சேர்ந்து மெசேஜ் பண்ணிருக்காரு. வெக்கமே இல்லாம. இருங்க, சாரா கடை சொல்லி தரேன். கேஸ்ட்ரக்கா கிளிட்டரக்கா ரெஸ்ட்ல இருக்காங்க, நாளைக்கு வருவாங்க. இல்லனா லாஸ்ட் 3 மேட்ச் கூட வரல, வாய்ப்பு இருக்கு. லைக் பண்ணீங்களா நீங்க? இப்பதான் மெசேஜ் பண்ணேன். கவனிங்க, லைக் பண்ணீங்களா இல்லையா? கவனிங்க, 40 more likes to reach 900 likes. என்ன 620 ஆகுது, இன்னும் வரல என் வைஃப். இப்ப வருவாங்க. அப்பா, கவனிங்க, 40 more likes to reach. எவ்வளவு லைக்ஸ்? 900 likes. கவனிங்க. Yeah, and obviously Senhawk, you're only going to play it once bro, a day, so it's not ரேவன் anniversary கொஞ்சம் காசு பத்தல. கர்மாவை 2 நாளைக்கு ரேவன்ல சேர்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி தட்டி விட்டுறலாம். அதெல்லாம் பண்ணாதீங்கடா. ரேவன் டிவாஸ். பிஜிஎம்ஐ அன்பன் ஆவது தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும். பிஜிஎம்ஐ அன்பன் ஆகுதான் இல்லையான்னு தெரியல. கேம் ரிட்டர்ன் வரப்போகுது. சஸ்பெண்ட் தான் பண்ணிருக்காங்க டெக்னிக்கலா பார்த்தா. கேம் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் இது, பட் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். ரிட்டர்ன் வரப்போறது அப்படின்றது தெரியுது ப்ரோ. சொன்னாங்க லைக் லீக்ஸ் பேசிக்கிட்டாங்க நிறைய பேர் போன இடத்துல. எப்போ வரப்போகுது அப்படின்றதெல்லாம் தெரியல, பட் நெக்ஸ்ட் இயர் வரும். எப்போ வரும்னு தெரியாது. அந்த மெசேஜ்லாம் எதுக்கியா டெலீட் பண்றீங்க? நான் எதுவும் தப்பா பேசலையே. யோ ரியூக்கு, நீ தப்பா பேசலன்ல, கரெக்டாகவும் இல்லை, அதனால ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. புரியுதா ப்ரோ?
எஸ் ப்ரோ. அது உனக்கு ப்ரோ கேம் அப்போ கூட நம்ம டீம் இவ்வளோ கன்சிஸ்டண்டா ஆடல ப்ரோ. ஆனா இப்போ மேண்டி கூட பொறுப்பாடுறாரு, பார்க்க நல்லா இருக்கு. மேண்டி பொறுப்பாடுறானா? என்னைக்குடா ஆடினா மதியம் 1:30 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணா தூங்கிட்டு இப்பதான் ஏன் அது என்ன வாதி சொல்லுங்க அப்படின்னா. கேம் இருக்குடா, டேய் மேட்ச் இருக்குடா, மெசேஜ் கால் பண்ணோன்னீங்களே. ஓ மேண்டி இல்ல ப்ரோன்னு அவனே பேசிட்டு அவனே வச்சிருவான். டேய் அவன் என்ன Dress போட்டிருக்கான்னு தெரியுதா? இது அந்த இதுல வரும் தானே, ஆர்பி Dress போல. மேக்ஸ் ஏதோ சூட்டுன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ் சூட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஆளு மண்டை ப்ரமோஷனா ப்ரோ? அது ஏதோ இது Dress போலடா. அது அன்லீஷ் யுவர் ரோர் வித் கேப்டன் மெஸ்ஸி. ஓ மெஸ்ஸி Dress போல. மெஸ்ஸிக்கான சூட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. மெஸ்ஸியை கூப்பிட்டு வந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல, இவனை கூப்பிட்டு அவமானப்படுத்துறீங்கடா அவனை. இந்த ட்ரெஸ் யார் வாங்குவா இதுக்கு அப்புறம்? கேப்டன் மெஸ்ஸி கொலாபரேஷன் இது. என்ன அநியாயம் இது? புரியல. 10ஆம் நம்பர் டிரான்ஸ்லேட்டர் லேடிஸ் தான வைப்பாங்க. டேய் அப்படிலாம் கிடையாது. கொரியன் பேசுறான், கொரியன் லாங்குவேஜ். கியா கேட்டிங்களா गाइस? கியா ஸ்பான்சர். I don't feel really good, but then our team. Bro, in the dress Messi collaboration, yes. All right. Right. Yeah, I realize it's quite an extensive response coming in, but it'll be all right. You guys are professionals. Now, what was your major focus in preparing for the survival stage from the group stage itself? Survival stage 준비하는데 뭘 제일 중요하게 생각하셨나요? 일단은 저희는 이제 풀 스쿼드 우선으로 이제 한 명씩 잘리기 안 잘리려고 이제 그 경고함을 되게 많이 노력했던 것 같습니다. DJ Shaibai translator English Korean மாதிரி பேசுறான். அவன் என்னடா 5 மணத்துக்கு பேசுனா ஒரே நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டான். அவன் சிம்பிளா சொல்றான் அவ்வளவுதான். South Korea has been continuing to improve every single year and when it comes to PUBG Mobile. So how does it feel to be the only representative from South Korea? அவன் கண்ணு எங்க இருக்கு? ஆமாடா முடி தொங்குது. ஆமா நிஜமா அதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தோணுச்சு. முடி முடியில கூலிங் கிளாஸ் போட்டுருக்கான். டூத் அப்படி லாரி இது போட்டுருக்கான், வைசர் வச்சிருக்கான். எங்கடா அவன் கண்ணு? ஆமா எங்கடா கண்ணுங்கடா? ப்ரோ அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? எப்படி நல்ல கேள்வி. கிராண்டத் எப்படி உனக்கு மட்டும் இது தோணுச்சு? அந்த ஒரு படத்தை தம்பி ரம்யா முடி எப்படி விளக்கு வரல அந்த மாதிரி விளக்கிட்டு கேம் பாப்போம். ஏன் பாப்பால விளையாடுவோம். And of course, what teams do you have your eyes on? பூப்பத்தி ரோட்ல எப்படி போவா? எத்தனை ஸ்பான்சர் பாருங்க. ஆகிடெக், கியா, அடிடாஸ். அவனுக்கு முடியல புசுபுசுன்னு இருக்கு ப்ரோ. எப்பவுமே நாய் முடி மாதிரி. நீங்களும் தான் இருக்கீங்களே. 담원기아를 좀 견제할 수 있는 만한 팀이 누가 있는지. 제닉스는 ஏதோ ஸ்பான்சர் வச்சிருக்கான். பனாட்டூர்னு ஏதோ ஸ்பான்சர் வச்சிருக்கான். 일 한 번 타면 누구도 저희한테 நோ சப்டைட்டில்ஸ். எதுக்குங்க சப்டைட்டில்ஸ் இதுக்கு? நான் உங்க வீட்டு பக்கத்துல புதுசா குடி வந்திருக்கேன். டெம்பாய். சூப்பர் பா. என் வீட்டு ப்ரோ நீங்க அண்ணாத்த மெசேஜை இக்னோர் பண்ணிட்டீங்களா? அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாரு அவனுக்கு கண்ணு தெரியுதா அப்படின்னு. ஏன் மெசேஜ் இக்னோர்? சத்தியமா கவனிக்கலையா? இட்ரா சாரிடா. இந்த சூட்லாம் போட்டு கண்ணாடி போட்ட பத்தி இல்ல, அங்க தான்டா நீ நிக்கிற. ஆமா சீரியஸா பாயிண்ட் வந்துருச்சு. ஜிபி வந்துட்டானுங்க மேல. கியா டாப்ஸ் ஆஃப் தி டேபிள்ஸ். என்கோ கேமிங் 38, HVVP 35. டஃபா தான் போகும் போலப்பா. டாப் 8 டீம்ஸுக்கு ஒரே பாயிண்ட்ஸ் பெருசா பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. மன 3 மேட்ச் தான வந்திருக்கு. 5 மேட்ச் LGD விளையாடி 6 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க. வேற மாதிரி இருக்கு பாக்குறதுக்கு. அவங்கள பேக்கர் நல்லா தானே விளையாடுவாங்க. என்னாச்சு? பேக்கன்லாம் நல்லா விளையாடுனாங்க. சே கம் பேக். ஆமா NGX ஃபைனல்ஸ் போலையா? இல்ல எனக்கு புரியல. NGX ஃபைனல்ஸ் போல ப்ரோ. போன வாட்டி அவனுங்க போன வாட்டி ரன்னர் அப்டா. செகண்ட் ரன்னர் அப் ப்ரோ. NGX வந்து இது இந்த சர்வே ஸ்டேஜ்க்கே போராடி தான் வந்தானே கடைசி 2 பொசிஷன்ல. அங்க போய் ஃபாரின் ஏஜென்ட்டாக போறியா? இங்க கஸ்டமர் இல்ல.
பேக் அண்ட் கம்பேக் டேல தான் நல்லா விளையாண்டாங்க. ஓகே. பாட்டம் 8 தான் ப்ரோ சண்டை போடணும். டாப்லாம் பார்க்க தேவையில்ல. லைக் அப்படி இல்லை, நல்லா முடிக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. அப்போ தான் அடுத்த வீக்கெண்ட் நல்லா அதை கண்டினியூ பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொத்தம் 2 நாள் விளாட்றாங்களே, முதல் நாள்லேயே அடிக்குவேட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. எல்லா மேட்சும் நல்லா விளையாடி அப்படின்னா என்ன அவன் பேசுது எனக்கு மட்டும் தான் கேட்கலையா? இல்லை ப்ரொடக்ஷன் அந்த லெவலில் இருக்கு. அவன் மைக்கை மியூட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கான். அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க யுவர் மைக் இஸ் மியூட். ஏன்னா நானும் பண்ணியிருக்கேன். யுவர் மைக் இஸ் மியூட், யுவர் மைக் இஸ் மியூட்னு பேக்ல இருந்து சொல்லுவாங்க அங்கேருந்து. நீங்க லைவ்லயே அத பண்ணிருக்கீங்க. மைக் ஆன் ஸ்பாம் பண்ணி. என்னன்னா நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிறப்ப இது பண்றப்பலாம் என்ன பண்ணுவேன், நான் மைக்கை மியூட் பண்ணிட்டு தப்புன்னு தண்ணி குடிப்பேன். நான் சம்சா அது இதுன்னு வாங்கி வச்சிருப்பேன். நான் கமெண்ட்ரி பண்றப்ப எப்போ ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு எல்லாம் வந்துடும். இங்கே சொல்கிறேன் வெளில ஆள் இருப்பாங்க, எனக்கு இது இது அப்படின்னு சொன்னோடனே வந்துடும். சாப்பிட்டுக்கினே அப்படியே கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டுருப்பேன். செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். கமெண்ட்ரி 3 மேட்ச் கண்டினியூஸாக முடிஞ்சிச்சு. 2 மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா, நான் வந்து எனக்கு பிஸ் அர்ஜென்ட்டாக வரும். ஓகேவா, அது போயிட்டே இருக்கும், உட்காந்துனே இருப்போமா. மிட்ஃபீல்ட்டை சொல்கிறேன், மிட்ஃபீல்ட் கொஞ்சம் இழுத்துருங்க, நான் வந்து பிஸ் அடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு போவேன். போயிட்டு பாத்ரூம்லாம் போயிட்டு தண்ணி பிடிச்சிட்டு அப்படியே பொறுமையாக வருவேன் 5 நிமிஷம் கழிச்சு. அப்புறம் அவர் வருவார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு, ப்ரோ பார்த்துக்கோங்க நான் போயிட்டு வரேன்ட்டு பெருசாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம். பிரேக் வரப்போகுது அப்படின்னா பிரேக் இன் 5 4 3 அது வரைக்கும் அப்படியே பேசணும். 2 1 அப்படின்னா கண்டினியூவாக கரெக்டாக பேசி ஸ்டாப் பண்ணணும். இப்போ ஹிண்டா ஆட் வரப்போகுது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகி ஆட் வரப்போகுது. அது பேர் என்ன, ஸ்விக்கி ஆட் வரப்போகுது. நீங்கள் எப்போல்லாம் அந்த ஆட் வரப்போகுதுன்னா அது வராது. நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி நீங்க பேசுறப்ப ஆட் போடுவாங்க. அதுதான் ஹைலைட்டா இருந்துச்சு. செம்ம காண்டா இருக்கும். உடனே வந்து எனக்கு பின்னாடி இருந்து எங்க ப்ரொடக்ஷன் அவர்கல்ல சாரி 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 அப்படின்னுவான். டேய் ஏன்டா இப்படி பண்ற, சி சட்டி மாதிரி பண்ணுவானுங்க. மேடி ஹாய் ப்ரோ, காண்டா இருக்கும். அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம பேசுறதுக்குள்ள ஐயோ. Feel the pressure of the short set that they're going to be playing. We've had, what is it now, 3 games played. We're looking into the 4th blank. We're coming up to that 50%. ஆமா, அந்த பர்கர் ஆட் கரெக்ட். எத்தவா ஒரு தம்மு போட்டுட்டு பொறுமையா வருவீங்க. சி teams on another group tomorrow. திடீர்னு சவுண்ட் அதிகமா வருது. வால்யூம் அதிகமா இருக்கும். இல்ல இதுல கேம்ல என்னடா மேடி, சி அண்ணனை பார்த்து இப்படி சொல்ற. உங்களெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு இப்படி வந்து சுக்கோத்துறியாங்க ராஸ்கல். வேம்பயர் சிக்கன் டின்னரா, வேம்பயர் சிக்கன் டின்னர் கஷ்டம் கஷ்டம் கஷ்டம். இந்த மேட்ச் புதுசா ஒரு டீம் டின்னர் அடிக்கும் கைஸ், அதுதான் என்னுடைய இது. அப்படி சொல்ல மாட்டேன். இப்ப யாரு போன மேட்ச் HVP டின்னர் கைஸ், HVP டின்னர் கமிங் கைஸ், லோடிங். பிகெட்ரான் சும்மா ப்ரோவா, சி மேக்ஸ் மேடு ஆக்சிடென்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ஃபேக்ட்ஸ் ப்ளீஸ் நோ ஜெண்டா ப்ரோ. HVP இல்ல ப்ரோ, நான் ஜெண்டாலாம் இல்ல. HVP நல்ல மனசோட சொல்றேன். HVP இந்த மேட்ச் அவங்களோட அக்ரெசிவ் தனத்தை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க பாருங்க. டின்னர் இன்கமிங் ஆன் தி வே. பிகெட்ரான் டின்னர் இது 2xல ஏதோ ஆரம்பிச்சிட்டா போச்சு. 2x போடும் மேட்ச். அட பாவி, நான் 720ல பாத்துட்டேன். நான் சொல்றேன் ஆகாய வெண்ணிலாவே. அவனுங்க ஃபார்ம்ல தானே லூட் அடிப்பாங்க. இல்ல யாஸ்னியா போறானுங்க. யாஸ்னியா அதே பிரிசன்ட் ஷெல்டரா. என்னடா இது மேப் இடி ஜோன் கொஞ்சமாச்சு மாத்துக்கடா, புரியல எனக்கு. ஒரே அல்காரிதம் போட்டு வச்சுக்கறானேன்னு நினைக்கிறேன். வின்னர் ஸ்விக்கி டின்னர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. நீங்களும் வின்னலாம். ஸ்விக்கி டின்னர் QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஐயோ ஐயோ, பாதினா பூமரா வாழ்ந்த தருணம் அது. டூத் ப்ரோ, நீங்க யாருக்கு ப்ரோ சப்போர்ட் பண்றீங்க? போட்டாங்களா? ஐயோ ஜோன் பார்க்கல. ஜோன் எங்க சொல்லுங்க. அதா ஷெல்டர் அதே சைடு, ரைட் சைடு ஈஸ்டர்ன் டைரக்ஷன்ல போட்டுருக்கு. இறங்கல் E7 bro, E7 for the king. பேக் ஹேண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல கம்பேக் கொடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மேட்ச். பட் 80 வாக் அவுட்ஸ் ஃபைட்டிங். HVP தான் வந்து இது மாசு. வாதி வை நோவி சேர்ந்து நேம் சொல்லுங்க. அவங்க ஸ்பான்சர்ஷிப் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன்.
யார் ஓடிட்டு இருக்கான்? உருகுவே + போர்ச்சுகல். இன்கோ டின்னர். கம்மியா இருக்குல? இன்கோ டின்னர். இன்கோ தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சு. லைவ்ல இருக்கேன்டா. இந்த மேட்ச் டின்னர். ஆனா பிளிட்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் போட்டதுக்கு. இவர் எப்பவுமே ஸ்ட்ரீம் போட அவர் ரியாக்ட் பண்ணிடுவாரு. நாங்க எதுக்கு ரியாக்ட் பண்றாரு அப்படின்னு நாங்க லைவ் பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதுக்கா அப்படின்னு நான் சிங்க்லயே போகும். நன்றி. ஐ நீட் யாஸ்னியா ஃபைனல் ஜோன். நல்லா இருக்கும் மேட்ச். யாஸ்னியாவை விட யாஸ்னியா நல்லா இருக்கும். பட் எராங்கல் மேப்ல ஒரு வெறித்தனமான ஜோனுனா நோவாலெல்லாம் முடிஞ்சு பார்த்துட்டீங்களா? கண்டெய்னர்ஸ், அதாவது நோவான்ற பிறகு ஜார்ஜா கண்டெய்னர்ஸ், நோவா கண்டெய்னர்ஸ்குள்ளே ஒடிகிறப்ப ஒரு 10 டீம் இருக்கும். எங்கிட்ட இருந்து சந்தில இருந்து எவன் வரானே தெரியாது. சோல் கோட்டை முடியும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து அவங்க குளோபல் பிஎம்சி குளோபல் ஃபைனான்ஸ். ஆமா, வைப்பர் மினி டேப் பண்ணுவாங்க கடைசியில. செம்மையா இருக்கும். யாஸ்னியாவும் நல்லா இருக்கும். ஆளாளுக்கு அங்கிட்ட உட்காந்துப்பாங்க. அதான் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கிற இதில் முடியறது தானே. அப்போ பெரும்பாலும் சேஃபாக வந்து எனக்கு அந்த இதுனா வந்து இவனுங்க வருவானுங்க பாருங்க, பிடிஆர் சென்டரில் வண்டி எடுத்துட்டு ஆர்னஸ்னே வருவானுங்க. ஆனுங்க நோவா ஒரு வாட்டி வந்திருக்கானுங்க. மிலிட்ரி சைடுனாலே தமாசா இருக்கும் பிரிட்ஜ் பம்ப். பட் நான் சொல்றேன் நோவாவுடைய அந்த இதில் லிப்போக்கா லூட்டு ப்ரோ. இந்த மேட்ச் வேம்பயர் டின்னரா? பாப்போம். நான் 3 மேட்ச் சொன்னேன். இந்த மேட்ச் டின்னர் இஸ் கோயிங் டு பி HVPS. டின்னர் இருக்கோ இல்லையோ நல்லா மொரட்டடி அடிக்க போறாங்க, அது மட்டும் எனக்கு உறுதி. ப்ரோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு குத்தி வெயிட் பண்ணுவாங்க, அது பேர் என்ன? ஹீல் பேட்டில். ஹீல் பேட்டில் யாருமே பண்ணல, நாட் அலௌடா? இதுல வர்க் ஆகாதுங்க. உங்களுக்கு 3வது 4வது ஜோன் நீங்க வெளிய இருந்தாலே செமையா குறையும். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எடுத்து குத்தி பண்ணுவாங்களே, அது பேர் என்ன? இல்ல நான் மறந்துட்டேன். கடைசில வின் பண்ணிட்டு போறக்கு HVP கன்சிஸ்டன்ட்டா இருந்தா போதும் கண்டிப்பா. அதான் அவங்க வந்து டாமினேட் பண்ணி ஆடும். நல்ல டாமினேஷன். பாயினான்லாம் தாண்டி முடியும் ஜோன். ஒருத்தன் பூட் கேம்ப்ல உட்காந்து 30 ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து குத்தினே உட்காந்துப்பான். அதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா தம்பி போயிட்டு வாதான் ரெஸ்ட் எடு அப்படின்றாங்க. ரெஸ்ட் எடுக்க தம்பி கொஞ்ச நேரம். ஹெக்டர் தான் ஞாபகம் வருது. ரிலாக்ஸ் ஃபீல் வெல்ல சமயம் பண்ணுங்க. இத்துடன் விளையாட்டு செய்திகள் முடிவடைந்தன. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். என்னடா சவுண்ட் கம்மியாயிடுச்சுங்களே? அப்பா பேசலையா? நான் கூட அவனுங்க ஏதோ மைக் இதாயிடுச்சோன்னு நினைச்சேன். அவன் வாய்ஸை பாருங்களேன், ஏதோ மிரட்டுற மாதிரி இருக்கு. சி which of these weapons is most AC well? Yeah, okay. தம்பி போயிட்டு உட்காருன்னு சொல்லிரு. Really not what you come to expect from a 4th place qualifying team. Top confirm மொரட்டடி அடிப்பீங்க. Qualifiers from group red to be in this survival stage. 225 points on their tournament. Bison and Nipa. It is just not there. Unfortunately, they don't really have the time to go for a bounce back, which is kind of what average 6 to 7 points எடுத்தா டாப் 16 வந்துடலாமே. இந்த இடத்தை பார்த்தோனே எனக்கு S2G தான் ஞாபகம் வரானுங்க. S2G LGD தானே? S2G Calci. S2G ல குவாலிஃபைட்ல டைரக்ட்டா வெரி அடி அடிப்பானடா அப்பா. ஏய் அப்பா அவனுங்கலாம் சரியான அடி அடிப்பானு. சரியான டீம். Which team will die first? வாதி அதையும் சொல்லுங்க வாதி. பவர் BTR பவர். வின்னிங் டீமும் BTR தான். DRS கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா நோவால இருக்கான்ல, லேட்டா தான் என்ட்ரி கொடுப்பான். BTRக்கு என்னதான் ஆச்சு? தோலி முடிஞ்சி. That requires some big wins. Being down towards that 12th and 16th place. BTR girls நல்லா இருக்காங்க. Difficult because not only now are you suffering from point loss, you're also suffering from that mental game and how are you going to figure that one out? And realistically, you need Nigma. Nima. That would be a case of right. Well, tomorrow we have 6 more matches, and the day after we have 6 more matches. But the survival stage, you only have 12. ஆம்பளை வீட்ல உட்கார்ந்திருக்கான் bro Gen First in between your groups to figure out what went wrong. And then those 6 matches, you have to make something up in the meantime. So
it really is a case of adapting on the fly, and if you அந்த cannot பிடிஆர்லயே figure வச்சு out what's பாவப்பட்ட happening ஒரு on the day உயிரினம்னா in அது those ஜென் short ஃபோஸ்டர் breaks தான். between matches, எல்லாம் போய் goodness me, சேர்ந்துருவானுங்க. things are going to start falling அவன் apart. மட்டும் தனி வீட்ல இருப்பான். Right, and you've got normally a lot of those bounce backs will backup player. 3. அதான். Yeah. And they don't have LGD டின்னரா பார்ப்போம் பையா ஜெய் சூர்யா. Yeah, you have day 2 adaption. ஏய் அவன் வந்தானா இல்லையாடா அவன் பேர் என்னடா? ஐயோ வந்துச்சு. இல்லடா. சேட்ல ஒருத்தன் ஒரு டீமை சொன்னா அந்த டீம் தான்டா வின் பண்ணும். ஃபீல் ஆரம்பிக்கணும் அவன் பேரு. You were saying some teams have forgotten the past. இல்ல. We're looking at Inco, we're looking at Enigma Galaxy. We're என் also பேர் looking கேல at தானே HBP, ஆரம்பிக்குது. although they're a team நீங்க that சொன்ன அந்த didn't டீம் want to தோத்துரும். forget the past. என்ன டீம் They சொன்னீங்க? were so strong. இருக்கு அப்படியா? கர்மா. So this is it's just very curious. யாரு பீல ஆரம்பிக்கிறதா? Can maybe bring பவித்ரன் up to பவித்ரன். speed, maybe bring பார்த்திபனா? பவித்ரன் எங்கடா எங்க காணோம் ஆளா காணோம். You might be able to get a good game out of them. They do have players up towards that northern side already. BTR இப்போதைக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க. HVP ஏப்பா மொரட்டு ஜோன்ல இருக்காங்க. வேற மாதிரில இருக்காங்க. He's going to head towards that compound all the way on the eastern coast, so you can quite comfortably hold on this road sign. So it's something that HVP will have to consider. And if they even saw A7 drop, Nova qualified bro. Viper gameplay high bro. They will have seen those parachutes. I believe it was within range. Yes, so they should have their wits about them on this rotation. இப்போ ஒரு சண்டை நடக்கும். For HVVP is that there is no one HVP செம பிளேஸ்ல இருக்காங்க. in this sort of scenario. ஆறா மாதிரி யாரும் ஜோன் பிளாக் பண்ணல. போங்கடா போங்க அதான் போன டைம் போனாங்க. VTR ஜண்டா. Enigma Galaxy under fire. ஆஹா VP சொல்லி தூக்கிட்டாங்க ஒரு பிளேயரை ஸ்டோன்ட. வேம்பயர்ல ஒரு காலி ஒரு பட்டி DWG அடிச்சிருக்காங்க. ஆமா ஆமா. Your top 5 team for finals Dam1 Gaming, HVVP, அப்புறம் RC அவனுங்க வர வாய்ப்பு இருக்கு. RCல நாளைக்கு தான் தெரியல ஒரு நல்ல காம்படிஷனா இருக்கும் நினைக்கிறேன். நல்லா டஃப் கொடுப்பாங்க. தெரியல பாப்போம். NJXலாம் கேம்ப் போட்டு அடிச்சு வந்தாலும் வரலாம். எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். இந்த டீம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அக்ரெசிவா விளையாடுறதுனால இவங்க வந்துருவாங்க வரும். NJXலாம் பெருசா டின்னர் அடிக்க மாட்டானுங்க. ஆனா டாப் 5ல இருப்பானுங்க. Rivals swinging in on that north side. Bacon time on the east of the peninsula, cutting it off from the rest of the lobby. Down 1. Southwest. Going on foot here, no vehicles. Which is it's a choice. நாளைக்கு அப்டேட் வாதி ப்ரோ உங்க சேனல்லையா இல்ல வாலா ப்ரோ சேனல்லையா? வாதி ப்ரோ சேனல்ல. தெரியலையே. இன்ஸ்டால போடுவார் ஃபர்ஸ்ட். இன்ஸ்டால போடுவானா போடா என்ன? என்ன இவங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க? வாதி இல்லாட்டி அப்டேட் நான் கொடுப்பேன். is not easy without vehicles itself. Osal, see him here. Taking the shot. I'm not seeing this before. Comment என்ன ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்படியே? என்ன ரிப்பீட்ல வாய்ஸ் வருது? இல்ல ப்ரோ திருப்பி நான் சொல்றேன். இல்ல கமெண்டேட்டரே சொன்னா நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தது இல்ல யார் ஓடி அப்படி. HVP போலீஸ் பில்டிங் எடுத்து நிறைய ஃபினிஷஸ் எடுக்கலாமா? முதல்ல ஜோன் அப்படி வரணுமே போலீஸ் பில்டிங் சைடு. ஐயோ LGDல ஒரு நாக் வச்சிருக்காங்க HVPல. ஏய் அப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு 4 ரைவல்ரிஸ் போலீஸ் பில்டிங் தான் எடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் பிரின்ஸ் ப்ரோ இவருக்கு மட்டும் திருப்பி ஸ்ட்ரீம் ஃபாஸ்டா போகுது பாருங்க. இப்பதானே காட்டுச்சு நமக்கு. ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. HVP சேஃபா விளையாடுறாங்க இப்போ அவ்வளவுதான் ஒன்னு சேர்ந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். But they're in the spot now. Tixi moving through to Kitsune gets Meku back up in his feet. I think this is where dinner incoming. மதரன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வாதி இல்லாட்டி வாதி அக்கல்ல வாள வருவாரு. யாஸ்னியா சோன் गाइस சாட்டர்டே நான் லைவ் வருவேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கமிங் சண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டே early morning என் ஃப்ரெண்டுக்கு என்கேஜ்மென்ட் கிளம்புறேன். சோ சப்போஸ் என்னால வர முடியலனா பாலா வருவான் ப்ரோ இந்த சேனல்ல. டோன்ட் வரி ஓகேவா? எல்லாரும் யாரும் மன வருத்தத்துக்கு ஆளாவாதீங்க ஓகே? இல்ல நீங்க இப்ப சொன்னது தான் கொஞ்சம் மன வருத்தமா இருக்கு. ஏன் பாலா வர்றதா?
ஏங்க அவர் சேனல் அதிகமா என்ன நினைச்சிட்டீங்க வாதில இன்னும் சேனல் வச்சிருக்காருன்னா காரணம் நான் மட்டும் தான். டிடி பார் எந்த டீம் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்றாங்களே HVP யாரும் இல்ல டிடி ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்றது இல்ல. Get out towards the north side as well, so a decent spot for Vampire. DRS, eastern side, probably going to have to face off against Aegon XIA a little bit further on that southeast coast. Nice haircut. Do சொல்ற மாதிரி இருக்கே. Would much rather be able to swing up top side. Starlight's Gaming. Thanks for that. Thanks. Squad towards that west. And Bacon Time just a bit uncomfortable in this circle. தொண்ட கவுது. As they've been jostled by elbows of other teams. Deciding to head up towards the northeast side. லைவ் போகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு சப்ஸ்னு போங்க bro. 224k இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள ஆயிடும் பாக்குறீங்களா? வேற மாதிரி போகுது. எல்லாருக்கும் மேல சப்ஸ் மேல போகும், எனக்கு மட்டும் கீழ போயிட்டு இருக்கு BGM இல்லாதனால. You're more than likely going to have either a vehicle exploded or a teammate go down. You swing up over Yasnaya Bridge, over the lake, and then over towards this high ground on the northern side. Power Al-Haji. Fantastically well with them. வெரியான ரொட்டேஷன். ரெண்டு டீமுக்கு நடுப்புற போறாங்க. HVP கிட்ட போவாங்களா? Agree massively though with Max. A7 பவர் நாட் வைக்கிறாங்க. நாக் வச்சிருக்காங்க. Extremely aggressive. ஏய் நல்ல ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டாங்கப்பா. AG8 நல்லா ஆடுறானுங்க. நல்லா இருக்குல? In which case they're not able to clean out the game because they have no presence. ஹேர் கட் மண்டையில முடி இல்ல. It's not quite there yet. வெட்டிட்டேன் guys. Taking time. Come on guys, let's go for. Look at a crunch on down next circle, just about to pop blank. And it does center up. 1k likes கொண்டு 30 likes தான் பாருங்க. அடிச்சு விடுங்க லைக். Again, HVVP as well. Going to be all right in this scenario. யார்? How on earth did he get through that? I have no idea. Doesn't take பெம்புரு very good. நல்ல நாக்கு. For a knock as well. In come the rest nice. AJ8ல ரெண்டு நாக்கு. எதுக்கு? பெம்புரு குத்தி ஏத்தி நாக்கு வாங்குறான் பாரு. Denied that with a lovely shot coming through from IQ Aegon XIA. Taking four rivals to task. Unfortunately, four rivals lose two of their players. அவ்வளவுதான். இப்போ இவங்க வந்து நிறுத்தி அடிக்க போறான். என்ன மாத்தி யார் கடைசில அடிக்கறாங்க? ஆமா bro. அவ்வளவுதான். முடிஞ்சு. ஐயோ. இப்போ இவ அடிக்க போறா. டேய். That's the thing, you said. Yes, they got the leg sweep over towards ஆகாய வெண்ணிலாவே தரை மீது வந்ததேனோ. அதாவது நீங்க சொன்னது பவர் ஃபர்ஸ்ட் காலியான் அவர் பீட்டர் அதுக்கு நடுவுல இருக்கிற டீம் காலியா இருக்கு. Did not react very well to it at all. An allergic reaction across the entirety of the team, which led to two players getting knocked and flushed. So now four rivals in a very tricky position have had to leave that high ground they were in the beginning, and now are just in survival mode essentially. Very difficult now for four rivals to get a lot of points on board. Still in fifth place. It's not the worst thing in the world. It's not the end of the world either. They should be able to get some more points, maybe through just surviving. Gold rate first இறங்கும் next day வே ஏறும். அது மாதிரி தான் bro உங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டன் சொல்றப்ப பெருமையா இருக்கு பட் அது நடக்காது. பேக் அண்ட் டீம் வந்து 16 பாயிண்ட் எடுத்துக்கறாங்க பாரு. 12வது நம்பர்ல இருக்காங்க பாரு. அதான் பேக் அண்ட். ஏய் டைட்டன் என்னடா புஷ் பண்றானுங்க டேம்வான் கேமிங் இப்படி ஓபனா டேய். யாரா இவனுங்க? போலீஸ் பில்டிங்க ஸ்மோக் போட்டு புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. சோலி மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்ல. டேம்வான் அன்வான்டட் ஸ்டண்ட் இது. வாய்ப்பே இல்ல. அவனுங்க அந்த காம்பவுண்ட தான் வந்து நிக்க போட்டே முடிச்சிட்டாங்க. இவர் கவர் கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில போயிருப்பாரு. சோலி கவர் ஒழுங்கா வரல அவ்வளவு. கேரி மாதிரி கவர் கொடுத்துட்டான். கேரி மேல அந்த கவர் புரியல எனக்கு. நடுல டிடி மேலயே காட்னாரு, கேரி மேல காட்றாரு. இவர் சான்ஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு bro. அந்த கவரை நம்பி போனீங்களேடா கடைசில அவர் டைட்டன்ல ஒரு நாக்கு. அவ்வளவுதான் டேம்வான் கேமிங் ஓவர் எக்ஸ்டெண்ட் ஓவர் தேவையில்லாதது அன்வான்டட் புஷ். மிஸ்டேக் பண்ணனா சாவுல அப்படின்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அர்த்தம் இதான்.
ஓவர் எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க ப்ரோ அதனால தான் ப்ரோ இதெல்லாம் வந்து மிஸ்டேக். இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப உச்சகட்டம். அங்க தேவையே இல்லை அவருக்கு. அங்க புஷ் பண்ணணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல தானே இருந்தாங்க அவங்க. ஆமா ஜோன்ல இருக்காங்க. ஜோனும் அந்த சைடு போல அன்வான்டட். A7 இப்ப காலி ஆறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்க இருந்தா பாருங்க தலைவன். எங்க இருந்து A7 காலி. இல்ல 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 சேஃப் தான். இல்ல ரெண்டு பேர் தானே இருக்காங்க. சேஃப்ன்ற ஜோன் அவுட் ப்ரோ. பட் அங்க புஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ப்ரோ. இருக்கட்டும். அவங்க ஏன் அப்படி போகணுன்ற அவசியம், இப்படி நேரா இந்த வீட புஷ் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை ப்ரோ. பேக்ல இருந்து வந்திருக்கலாம் ப்ரோ உள்ள. ஏன் எக்ஸிட் கொடுக்க முடியாதா என்ன? அவ்வளோ காம்பவுண்ட்ஸுக்கு மத்தியில தானே இருக்கு வெஹிக்கல்லாம். ஆம்பளை வீட்டுல யாரு இருந்தாவா? ஆம்பளை வீட்டுல வீட்டியார் இருந்தாங்க. அங்கே மூவ் ஆயிடுச்சு. மூவ் ஆயிடுச்சு. தப்பு பண்ணா காலி. சின்ன மிஸ்டேக்னால காலி. அவன் மேல ஒரு புல்லட் போட்டா நாக்கு. என்ன அவன்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கா இல்லையா? HVP எல்லாத்தையும் பிடிச்சு அடிக்கிறான். Very, very pleased about this. They needed a game that shifted their way. இன்னாருக்கா நீ எக்கட கெட்டு போனா கிளம்பறேன்னு போயிட்டான். அவன் நாக்கு வாங்கிரும். இன்னொரு பிளேயர் காலி. அவன் காலி. அவன் பின் பண்ணி வச்சிருக்கான் இன்னொருத்தவனை. But that will be something that they'll have to leave very, very shortly. HVP, there's not many places to go. It's open ground over towards LGD anyway. So you're really struggling. This is going to be a case of sending in as late as possible and picking up maybe a compound made through hardcover that includes rocks, hay bales. சூப்பர் செஸ் ஆடுற எல்லா கேரிய பத்தி பேசலாம்னு நீ சொல்லிருக்கீங்க. வேற யார் ப்ரோ பேசுறது? கேரி பத்தி நீங்க பேசுறீங்களா? 2 நிமிஷம். ஐயோ. As they can before they make that initial move. Maku hopping out the window, already seeing a lot of ப்ளே பண்றவன் rivals. எவனு தெரியாது. இதெல்லாம் பாக்குற இதெல்லாம் யாருக்கு உங்க வாதி ப்ரோ? ப்ளே பண்றேன் எவனு தெரியாது. இதெல்லாம் பாக்குற இதெல்லாம் யாருக்கு? சூப்பர்ரா. வேற மாதிரிடா. வேற மாதிரி. BTR இன் நிலைமை இந்த மேட்ச் நல்ல பாயிண்ட் எடுப்பாங்கன்னு தோணுதுன்னு சொல்றேன். நாக்கு வாங்குறான் லக்ஸி. நைஸ். எதுக்கு ப்ரோ சொல்றீங்க? சொல்லி முடிக்கல லக்ஸி நாக்குங்கறான்டா. வேம்பயரோட பொசிஷன் ரொம்ப மோசத்துல இருக்கு. One of the best options for them at the moment just because they have that compound, they had that NGX நல்லா விளையாடுறாங்கப்பா. It's been a case of we move now or the circle pushes it into the sidelines of other teams with bro. இது ஓபன் ஜோனா இல்ல எப்படி? இது ஃபுல்லா ஓபன் தான். சின்ன சின்ன இருக்கு காம்பவுண்ட் இருக்கு. Drop some sidelines, drop some shots over towards some other teams. LGD இவங்க இருக்கிறது காம்பவுண்ட், ரைட் சைடுல ஆரஞ்சு இருக்கிறது காம்பவுண்ட். அப்புறம் பேக் என்னமா ஆயிடுச்சு. கேவலமா வாங்குறானுங்க. டேய் வேற வழி கிடையாதுடா. அவனுக்கு என்னடா பண்ணுவானுங்க? அதே மாதிரி தான் அங்கிட்டு ஒருத்தன் இருக்கான். வேம்பயரும் அப்படி தான் உட்கார்ந்துங்க. They really do step up when it is needed. வாதி VP கம் பேக் பாப்போம். இந்த ரெண்டு வாரத்துல இப்போதான் சொல்லி முடிச்சேன். NGX நல்ல பொசிஷன்ல அவனுக்கு டீமே போட்டு டீமே ப்ரோ. சாரி गाइस. எந்த டீமை பத்தி நான் பேச விரும்பல गाइस. சொல்லாதீங்க. நல்லா பண்ண மாட்டாங்கன்னு வேணா சொல்லுங்க. BTR ஒரு டஃப் பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. சூப்பரா இருக்காங்க. கம்ஃபர்ட்டபிளா இப்போதைக்கு. ஆனா ஜோன் போய்டுமா? இன்னும் கொஞ்சம் ஜோன் போயிரும். புஷ் பண்ணலாம். இது பாருங்க LGD புஷ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. LGD சூப்பர் ஜோன்ரா. எப்பா யாரோ கேட்டிங்களா LGD? டேய் தினேஷ் இப்போ ஒரு வண்டி வந்து குத்த பாருங்க நீங்க சொன்னதுக்காக. ஏதாவது கேர்ள்ஸ் விளையாடுறாங்களா? இல்லப்பா தெரியல. யாரோ விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமா உங்க பத்தி பிடிச்ச டீம்ஸ் பத்தி. டேய் என்ன இருக்கு நாங்க சுத்திட்டு இருக்க? டேய் வெறும் வண்டிடா. டைட்டன்ஸ் என்ன புரியல எனக்கு. 9 ஃபினிஷஸ் ஆஸ்டாட்டிக் அடிட்டா. வேற லெவல்ல பண்றாங்க. The final member of HVP, but Suki happy to look for that last elimination. So much damage coming through to HVP, but again it's that hard cover they looked for there. வேணா பிளிப்ஸ்
ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இங்க முடியல ப்ரோ. அது அப்படியே இதே மாதிரி காம்பவுண்ட்ல பின்னாடி இது கிட்ட மேன்ஷன் கிட்ட. மேன்ஷனுக்கு இங்க முடிஞ்சிச்சு. இப்போ மேன்ஷன் இந்த மேல இருக்கு. ப்ரோ LGD பத்தி பேச. சரி சரி ஏதோ சொல்ல. ஆகை ஏதோ சொல்ல. டேய் ஃபினிஷ்ரா எட்ரா. Another player knocks for HVVP, but they're close enough together that they can get these reses going. LGD 5 eliminations now, but Titans are on 9. நான் போயிட்டு மொச்சக்கன்னு Yeah, Titans have played out this position really சாப்பிடுறதுக்கு well. சிப்ஸ் ஏதாவது என்ன எடுத்துட்டோம். காரா சேவ் சிப்ஸ். Gaming as well. Lobby. I think Titans have done extremely good work, but again, they're kind of a flip-flop team, right? Sometimes they are absolutely out of control, massive game. யாரு vampire dinnerன்னு சொன்னா? They're just coasting, which is rough to see. Teak though finally finished off VPE. ஓபன்ல நின்னுருக்க. Game coming through from Titans at the moment. They've held some very good spots and cleared out the teams they needed to get back into the circle. எப்படியாவது டின்னர் அடிச்சிடுறா டிங்கோ. Titans LGD holding in the center. As you were saying before, so difficult to make this push. It's made so much harder by the fact that everybody else will shoot you as soon as you try to forward. Actually losing one of their players, almost losing a second as well, but Tixi stay standing. So சாம்பாருங்க அடி. பவர் எல்லாம் ஓசிகளுக்கு யூஸ் பண்றாங்க எல்லாம். On this south side, but this is where they can start to turn up the heat. Can they get across that road? Are they even going to need to? BTR இன்னும் கிளம்பலையா இங்க இருந்து? இப்பதான் கிளம்பறாங்க. Field goal doesn't get you any points. Moving up with 3. கடைசில இப்படி தான் பண்ணானுங்க BTR. North side of the road now. They have made that cross. இன்னோட போட்டே முடிச்சு விட்டுறாங்க full team. Utility being put in as well. The Molotovs to slow things down. எத்தனை நேடு. ஸ்பாம். BTR வேற மாதிரியா? இன்னும் கனெக்ட் ஆனியா? BTR வேற மாதிரியா? என்ன நடக்குது? இப்போதான் எப்பவும் போல 6 அடிச்சானுங்க சுட்டுட்டானுங்க இவனுங்க. ஆமா. ரெண்டு பிளேயருக்கு கரெக்ட்டா நடுவுல போனாங்க ப்ரோ. அதுதான் ஹைலைட். அவனுங்க எப்பயும் அதான் பண்ணுவானுங்க. எப்பயும் டீம் ரெண்டு டீமுக்கு நடுவுல போவானுங்க. ரெண்டு பிளேயருக்கு நடுவுல அப்படியே ஹார்ன் அடிச்சிட்டு போறாங்க. என்ன ப்ரோ BTR வேற லெவலா? பாருங்க அங்க. தேவையில்லாதது. தேவையில்லாத ஒரு ஸ்டண்ட்ப்பா சத்தியமா. வர்ஸ்ட். முடிச்சு விட்டானுங்க. இன்கோ ப்ளீஸ் டின்னர் மேட்ச் இன்கோ ப்ளீஸ் இன்கோ. இப்போ ஒரு புஷ் பண்ணா வெரியான புஷ் அது அந்த ஷாக்க. ஆமா ஷாக் ஆனா ஒரு மேன் லாஸ் ஆயிடுச்சு. முன்னாடியே நாக்ல தான். தி LGD பில்டிங் இருக்குன்னு சும்மா அடிச்சிட்டு இருக்காத. இன்கோ நீட்டா ஆடுறானுங்களா? ப்ரோ நீங்க கொஞ்சம் நீங்க அந்த பேரை சொல்ல கூடாதுன்னு நான் அத மென்ஷனே பண்ணல. தயவு செஞ்சு நல்ல ஹாட் காம்பவுண்டரா புடிக்குறானுங்க. ஜோன் பிரெஃபரன்ஸ் போச்சு. ஓகே गाइस அவ்வளவுதான். கட்டம் #5 இன்கோ முடிஞ்சிச்சு. அப்பா ஷாட் கலஸ் தான் முடிச்சு விட்டாங்க. இல்ல இன்கோ அதேதான் வாட் ப்ரோ. LGD டின்னர் கைஸ் இது. அதுவும் போச்சு. வேற டீமே இல்லையானா? போன ஒரு காம்பவுண்ட்ல இருக்கா. இதுக்கு அப்புறம் தோத்தானீங்களே. LGD டின்னர் யா. அவன தவிர இதுக்கு அப்புறம் டின்னர் அடிக்கல. அதான் இதுக்கு அப்புறம் இந்த காம்பவுண்ட் புடிச்சு டின்னர் அடிக்கலனா ஜோன் இல்ல புஷ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல ஜோன் தூக்கி இன்கோ போட்டா ஏறிட்டானுங்க அவ்வளவுதான். ஏறிட்டாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஏறினாங்க. ஒண்ணே ஃபுல்லா ஏறி இல்லனா ஏறாது. நைஸ். வேற நெருப்புல போய் படுக்கறான். என்ன நெருப்புல? இல்ல அட்ரா இன்கோ டைட்டன் காலி அவ்வளவுதான். புஷ் பண்ண முடியாதா? நெருப்புல போய் படுக்கறா. இன்கோ வா இன்கோ வா. யாரு பேசுறாங்க? இன்கோ அடிச்சிரா. ஜெயிச்சிரா. இன்கோ டீம் பாத்தீங்களா? செம்மயா ரெண்டு பிளேயர் ஃப்ரண்ட்ல ஆடுறானுங்க. ரைட் லெஃப்ட்னு ஒரு பிளேயர். ஓடுறா DRS ஓடுறா. நடுவுல ஓடுறா. டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இன்கோ உள்ள வந்துருவாங்க. இல்ல டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணு. எப்படி இன்கோ வர உள்ள? நான் ஓடி தான் வரணும். அதான் LGD DRS வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். இன்கோ நல்லா இந்த பக்கம் வந்துட்டோம். டேய் ஏன் இன்கோ அடிக்குறோ? அங்க தான் பைத்தியம் பாத்துட்டு இருந்தான். Away from LGD. If Inco can survive,
a happy advantage. கர்மா கைஜில் மெட்டீரியல் ஆமா ரைட் பண்ண ஏன்டா லெஃப்ட் வர ஒன்லி கால்ஸ் வேற லெவல்ல குடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா கோச் கர்மா அவ்வளவுதான் இன்கா காலி டபுள் புஷ் தேவல வாதி ஜண்டா இல்ல கர்மா தான் ஹலோ நான் ஜண்டா போட்டிருந்தா #3 வரைக்கும் வருவாங்க எனக்கு புரியல அவன் எவ்வளவு பெரிய வெறியான காம்பவுண்ட்ல இருந்தான் தெரியுமா இவ்வளவு நேரம் ஒருத்தன் 1v3 பண்ணிட்டு இருந்தான் எல்லாமே எப்ப பிளிட்ஸ் நீங்க ஒரு டீம் சொன்னீங்களா என்ன ஆச்சு எந்த டீம் எந்த அவங்க எப்போ காலி ஆனாங்க பிடிஆர் சொன்னேன் என்னாச்சு ஏங்க அவங்க இவனுங்களோட அவனுக்கு மேல கிட்ட புல்லட் இல்ல ஒரே ஒரு வண்டி எங்கயாவது பைக் மட்டும் இருந்திருக்கணும் 3 பேர் அப்படியே அவுட் சைட் பிளேஸ் ஒண்ணா எல்ஜிடி படுத்துட்டு டின்னர் சும்மா இருந்தாலே டின்னர் ஆமா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புதுசா யாராவது சேனல் பாத்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் गाइस 1900 போறலாம் ஓகே சொல்லியா லைக் தான் பாருங்க காலி அவ்வளவுதான் அட்ரா இப்பறா நைஸ் இன்கோ #2 ஜோன் போடு இன்கோக் ஜோன் போடு நேடு போறானே எப்படி 1v4 பண்ணி கீச்சுறாரு அவரு புரியல எனக்கு இப்ப நேடு மட்டும் பாருங்க பொத்து இருக்கும் ஆனா ஒண்ணு கூட இல்லையே எம்பிஎம் நேடு ஜோன் மேட்ச் முடிஞ்சு சரி க்ளோஸ் வாதி ப்ரோ நான் சொன்னது #2 ல இருந்துச்சு நைஸ் ஆனா அப்போவே புஷ் பண்ணிருக்கலாம் அது நான் என்னமோ பிளிட்ஸ் பிஜிஎம்ஐ காம்படிட்டிவ் நினைச்சேன் பட் சஸ்ல காம்படிட்டிவ் இப்பதான் தெரியுதா காம்படிட்டிவ் பிளேயர் சொன்னேன் பரவாயில்ல நைஸ் நல்ல கேம் அந்த பிடிஆர் ஒரு தற்குறித்தனம் பண்ணாம இருந்தா ஏன் என்ன பண்ணானுங்க ஆர் நடிச்சு நடுவுல பண்ணானே டைட்டனுக்கு ரெண்டு பிளேஸ் நடுவுல போனானே குதிச்சானுங்க வண்டி விட்டு குதிச்சானுங்க அவன் போட்டு நடிச்சுட்டான் எல்ஜிடி ஒரு கம்பேக் கேம் गाइस மொட்டை ஜெயசூர்யா கம் நைஸ் ப்ரெடிக்ஷன் bro மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அக்கா வந்து ஜோன் போடுறாங்க அடுத்த மிராமர் செம இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் I would say on the damage split there மிராமர் இறங்கல் a little bit lower which team claimed the last final spot was a team effort coming on through Suki though standout 5 eliminations 894 damage definitely solid with that mini 40 ரொம்ப போடுறேன் நான் very proud of LGD that game அவங்க பாத்துறவங்க லைக் பண்ணுங்க for the comeback potential இன்னும் எத்தனை மேட்ச் இருக்காவா ரெண்டு டூ மேட்சஸ் இருக்கு in that bottom 3 you kind of just have to hope that you can find a good வேற மாதிரி போ ரெண்டு மேட்ச் வேற மாதிரி போ வேற மாதிரி it's for LGD to just grab the game by the throat and then just pull themselves towards a position where they could get that ஓகே கிராட்டஸ் அனவாதி உங்க வாயினால தான் HVP செத்துட்டாங்க யோ நல்லா விளையாண்டாங்க but here is where they've shown it for the first time today யோ நம்மையா ஓர் ரைவல்ரி தான் சட்டி மாதிரி புஷ் பண்ணானுங்க ஏதோ மாக்கா மாதிரி எதுக்கு புஷ் பண்ணணும்னு தெரியாம புஷ் பண்ணானுங்க ஒரே நெட்ல முடிச்சு விட்டாங்க என்ஜிஎக்ஸ் மேக்ஸ் ஏதோ ஸ்ப்ரே போட்டுருங்க nice ஜோக்கர் பாய் ப்ரோ என்னால் எக்ஸ்பிளைன் எவ்வளோ ப்ரோ பண்ணுறது நான் முடியல இதோட 10 வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் கருமா எங்கே காணாமல் போயிட்டீங்க கருமா போயிடுச்சு வரும் மேட்ச் ஆரம்பித்து முன்னாடி வரும் ஓ ஸ்க்ரீனை மறைச்சி வச்சுருக்கேனா நான் ஒரு சட்டிங்க சாரி கைஸ் ग्रैंड फाइनल्स यारों दोनों एक साथ बढ़ेंगे कच्चा जंप शॉट अब वहां पे कैंप अडिक्कुम जी பரவாயில்ல 4 எலிமினேஷன் 10 பாயிண்டோட போயிருக்காங்க HVP
அப்பப்போ க்ளவுன் காமிக்கிறேனா? நைஸ். ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிட்டேன். அது என்ன சாப்பிட்றீங்க? சிப்ஸு, ஏதோ இனிப்பு சிப்ஸு. பார்க்கறதுக்கு இதாக இருக்கு. இந்தியா நியூசிலாந்து மேட்ச் என்னடா ஆச்சு? மழை மறுபடியுமா? இந்தியா பேட்டிங் பிடிச்சானுங்க, அப்புறம் இது நியூசிலாந்து பேட் அடிச்சு பொழந்துட்டானுங்க. பிரைம் வீடியோ பார்த்தா நம்ம காப்பரேட் கொடுப்பானுல என்ன? ஆமா அப்படியா? தூக்கி விட்டுறானுங்க. இன்னும் இந்தியாவே சொதப்பி இருக்கு. இந்தியா 219 ஆல் அவுட். அவனுங்களாம் விளையாடி இருந்தால் ஈஸியாக முடிச்சிருப்பானுங்களே. அவனுங்க அடிச்சிட்டானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 பேருமே அடிச்சு பொழந்துட்டானுங்க. 57 பின்னாலன்னு. அதுக்கப்புறம் மழை வந்து நம்மளை காப்பாத்திருச்சா? மழை வந்து நம்மளை காப்பாத்தி இருக்கு. வேண்டி இருப்பானுங்க இந்தியா. மழை வந்து நம்மளை காப்பாத்திருக்கு கைஸ். மேக்ஸி ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறது யார் அக்கௌண்ட் ப்ரோ? தெரில, யாரோ ஃப்ரெண்டா சட்டி மாதிரி ஆடி இருக்காங்க. இந்தியா பாட் PS5 Black Friday ஷாப்பிங் 1 மாதத்துக்கு தானா? தலைவன் இனி அமெரிக்கா வீடியோஸ் தான். ஒன்லி அமெரிக்கன் வீடியோஸ் தானா? ஆமாம். வேற மாதிரி இப்போ இருக்கு. அமெரிக்கா லெக் பீஸ் சாப்பிடுவாரு. அமெரிக்கா மஞ்சூரியன். அமெரிக்கன் மஞ்சூரியனா? இர்ஃபான் வியூஸ் கண்டென்ட், நல்ல கண்டென்ட் எல்லாமே. ப்ரொமோஷன்ஸ் நல்லா வருது. இப்போ எல்லா படம் ப்ரொமோஷன்ஸும் பண்ணித்தராரு. அதுக்கு தான் மெச்சூர் ஆடியன்ஸ், மெச்சூர் இதெல்லாம் வச்சுருக்கணுன்ட்டு. நானும் பேசாமல் ஒரு ஹூடியை போட்டு ஒரு டவுசரை போட்டு இப்படி இறங்கிடலான் இருக்கு. எவ்வளோ பாப்பா ஒன்று ஹூடி டவுசரும் அவன் நோ யூஸ் நியூசிலாந்து வந்த சீரீஸ். ஆமாம். மொத்தமே 3 மேட்ச் தானா? அடுத்த டெஸ்ட் இருக்கு. ஆந்திரா சாப்பாடு சைவம் த நேஷனல் லாட்ஜ். கோல்டி அண்ணா கார் வாங்கியிருக்காரு, பார்த்தீங்களா இல்லைங்களா? ஏப்பா எப்படா மெர்சிடஸ், இவங்கலாம் பரம்பரை பணக்காரர்கள். இன்னும் நிறைய ஸ்டிக்கர் எதிர்பார்க்குறோம். நாளைக்கு வந்துடும் பாரு ஸ்டிக்கர்ஸ். हाँ मैं करेंगे वीडियो कॉल, देखते हैं क्या होता है, कैसा रिएक्शन। मैं पहली बार आया हूँ, उनसे मिला हूँ एंड गाड़ी भी नहीं देखी एंड डिलीवरी मिल रही है। नेक्स्ट गाड़ी भी கோல்டி பைக்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி கார் தான் கரெக்டாக இருக்கும். पॉसिबल हो पाए। थैंक्स वंस अगेन। என்னடா டிவி LCD டிவி இருக்கு உள்ள? LCD டிவி இருக்கு கார்ல? ஆமா ப்ரோ, லேப்டாப் சைஸ்ல இருக்கு. कंट्रोलर लगा देयर एंड ऑफ कोर्स हमारी अलग फैमिली जो है वो तो है। सो घर वालों को सरप्राइज, ये मुंबई में रहते हैं तो अभी कोई नोबडी वाज ट्रैवलिंग, सो घर वालों को सरप्राइज था तो दे वर ओनली देयर। अच्छा करता है, लगा लो। मैं परफ्यूम बोल ही रहा था उनको। अच्छा थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एकदम ओवरऑल रैंकिंग போட்டாங்க. भाई है तो भाई है। पहला एक्सपीरियंस एकदम मर्सिडीज फुल लाल भाई गलत अलग लाइफ। हम गोल्डी में करो। நைஸ். ஓட்டியே பார்த்துட்டேன். கார் நேம் வந்து மெர்சிடஸ்.
மெர்சிடிஸ் ஏதோ எவ்வளோடா பாயிண்ட்டு பாலா? இவனுங்க இன்கோ வந்துட்டானுங்க. டாப்பில் இருப்பானுங்க, அது கன்ஃபார்மு. டைட்டன் செகண்டு, ஹெச்விபி தேர்டு, டேங் 1 30 பாயிண்ட், ஓவரால் 60 பாயிண்ட்ல இருக்கான் டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் இன்கோ. ஆம்பேர் 9வது பொசிஷன். But obviously that could change quite a bit. பாகிஸ்தான் பாய்ஸ் வந்து கடைசி through பொசிஷன். the next couple of days here, as we have Miramar coming next as our penultimate match of the day, and we got to see Miramar being won by Damwon earlier. And Miramar, who is going to win the match? That happened against 4 rivals, which we will definitely not forget here. But here's our expected drop locations. Maybe a little bit of action in Los Leotas, potentially coming our way with HVVP. But Opozo, as you can see, 3 teams there. It's going to be a tough battle, even at El Azahar as well. I do want to see LGD be a little bit more careful on how. எவ்வளோ இருக்கும் அந்த காரா? எனக்கு தெரியலையே. என்ன ஒரு 1 crore? Close to? Or even more than that? I don't know. அவருடைய கார் பார்த்த உடனே பாரு டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஹிந்திக்கு வீடியோ ஏதோ வந்து ரெக்கமெண்ட் ஆகுது. சி ரியல் ஹியூமனிட்டியாமே என்னது இது? முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு பையனுக்காக கண்ணீர் விடுற அந்த மனசு இருக்க, அதான் கடவுள். இவருதான் இது செரி விலாக் சிவி. ஐயோ தலைவா, கடைசியில் நீயும் ஹியூமனிட்டி வீடியோவை போடுறியே. காஃபியா? எனக்கு காஃபி வேணாம், டீ கொடு. எனக்கு கொஞ்சம் இது மட்டும் கொடு, காஃபி வேணும். தண்ணி மட்டும். வாட்டர் டேய் ఏమైందిరా డే నేను పట్టుకుంటా డే పిన్ని. என்ன குமார், கடைசியில் தலைவா ஒன்றும் இந்த மாதிரி வரைக்கும் கிளிட்டர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் காட்டவே இல்லை. சரி அடா பாவிகளா, கடைசியில் எல்லாரும் ப்ரோ நானும் ஒரு ஹியூமனிட்டி வீடியோஸ்லாம் போடலான் இருக்கேன். புரியல. அது சிரிக்காதீங்க. ஏன் ப்ரோ தம்பி, அந்த சார்லி பிஜேமேடு மட்டா என்ன மட்டா சப்பாத்தி சாப்பிட்டீங்களா? கட்டி போட்டிருக்கியா? பாய் ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் போதிரிக்கா ஹாய் சொல்லுங்க. லகுக்குட்டா, நான் அங்கெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டேன். நோ, அதெல்லாம் டச் பண்ணக்கூடாது. பிச்சு 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 உன்னைய காட்டுறேன். லகு 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 இங்கே லகு 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 தெரியுது, லகு தெரியுது, லகு தெரியுது, லகு தெரியுதா? ஹாய் பாய் சொல்லு, பாய் சொல்லு, எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லுங்க. பாய் பாய் சொல்லு லஹு, பாய் பாய். சரி அஸ்ஸலாம் சொல்லு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இது வர கரெக்டாக பாய் சொல்லு லஹு. பாய் சொல்லு. பாய் பாய் கையில சொல்லு பாய். மாமா இல்லை இங்கே, மாமா பேரா லக்னா. லக்னா ஃபுல் நேம் வந்து லக்னா. நீ தெரியலையா? என்னதுக்கு அப்படி புளிப்பு என்கிட்ட? வாய்ஸ் கண்ணீர்னு விழுது. பாய் 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 டாடா டாடா ஓடு. டிங் டிங் டிங். டாடா டாடா போதும், எல்லாரும் டாடா போதும் போதும் போதும். டாடா டாடா டாடா. எது குத்தாலும் வாயில் வச்சுக்காதுலண்ணா, குடுறாங்க. நோ நோ. யாய் யோ போதும், எத்தனை வாட்டி பாய்? அதனால ஹாய் சொல்லுது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சொல்லுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் லகு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
லஹோ தாதா கையில சொல்லு தாதா லஹு பாய்ங்க தாதா பாய்ங்க பாய் சொல்லலடி பாய்ங்க இருங்க இப்ப பாரு லகு இங்க பாரு நீ பண்ணு லகு நீ பண்ணு இங்க பாரு லகு லகு இங்க பாரு லகு லகு மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி பண்ணி கேட்டு எப்படி நாளா இதெல்லாம் ட்ரைனிங்கு வீட்டில் இதெல்லாம் பண்ணோம். பாய் போதும் 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 போதும். எப்படி அடம் பிடிக்குது பாரு பொடுங்கண்ணா. கொடு 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 போதும் போதும் போதும். அது ஏன் சரி மட்டும் நோ அம்மி கூட கிளம்பு 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 கிளம்பு. போ போ மட்டை மட்டை பாப்பா கிளம்புங்க டாட்டா. போதும் போதும் மேட்ச் ஆரம்பிச்சு. என்னடாச்சு ஐயோ இறங்க மேப் ஜோன் போட்டு விட்டாங்க. எல்லாம் இப்பதான் இறங்கிட்டு இருக்காங்க. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் மெயின் போர்ட் ஆன் மிராமர்? நோவர் அப்னாயா சுமசீராவா போர்ட் ஆஃப் ரைஸோ. Over on those streaming applications, watching Bear Grylls to understand how you can get yourself through these kind of scenarios. சாத்து கொழுப்பு சார் என்னடா பேர் இது? Start. Make sure you can get back up into speed. And for LGD, this is just working with the game on the fly. Work with what you've got. And if it's a case that you identify, right, in Parlor, there's no one dropping there, let's quickly move over. We'll adapt the game on match 5 of the first day to try and see ourselves some more points and get this locked down before we head into our second. ஸ்டார்ட் DRS on that south side. Alpha 7. என்ன டீம்டா வின் பண்ண நினைக்கிறேன் பாலா? Out to the west. இந்த மேட்ச் அது வேம்பேஜ் ஜெயிக்கணும். நீ வந்து 6 மேட்ச்ல சொல்ற 6த்துல ஒண்ணாச்சு ஜெயிப்பாங்க அப்படினு. அவனே பாவம் ப்ரோ எல்லா இடத்துலயும் அடி வாங்குறானுங்க. இல்ல டீசன்ட்டா விளையாடுறானுங்க. ரொட்டேஷன்லாம் நல்லா தான் வருது. அதுக்கு அப்புறம் செத்தறானுங்க. எங்க 5ல இருந்து 10 பாயிண்ட் பாறேன். 33 32 32 32 30. இந்த இது அப்படிதான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு 2 நாளைக்கு அப்படிதான் இருக்கும். கடைசி நாள தான் ஃபுல்லா மாறும். கடைசியும் அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. போன டைம் எப்படி இந்த குரூப் கடைசி குரூப்ல வந்தானுங்கல்ல எல்லாம் ஒரே பாயிண்ட்ல அந்த 2 பாயிண்ட் 1 பாயிண்ட். It's a big city. Yeah, and there's a lot of position that you can play. I mean, even down this side in front of Blade, off towards the north, I mean, you have that massive drop-off where people can efficiently loot down towards La Bandita. You do have to be careful of those 4 stories, in which case you can take shots down towards teams like that. So MVM already sent out from LGD to try and scout that position for them. VP up towards that northern side, but yeah, again, most likely won't get involved with this too early on. Again, this can end up anywhere. 2 டே போனா அப்புறம் தெரியும். அப்படி சொல்ல முடியாது. 3 நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். Which team claimed the last final spot of group L T2K? Tricky hurdle that you have to kind of work your way across towards that. T2K என்னது? Tune to kill. High ground that you have to be able to என்ன ஒரு கில்? ஏதோ ஒரு கில் தான். டைம் டு கில். ட்ரையிங் டு கில் இல்லடா. டைம் டு கில் தான் வச்சிருப்பானு நினைக்கிறேன். டைம் டு கில். டீம் டு கில். சரி ஏதோ ஒன்னு விடு. என்னோட ஃபேவரட் டிராப் மிராமர்ல வல்லே தெல்மார். ட்ரெயின் டு ஓகே ட்ரெயின் டு கில். ஓகே Really important. அத டியூன்ட்னு சொல்லிட்டேன். You're right, getting above that 20 mark. என்னோட ஃபேவரட்ஸ் வல்லே தெல்மார் 1. One of the teams to watch there. I mean, to be fair, 4th place. இன்னொரு டீம்னா வர்சி இன்னொரு இடம்னா one of the pick of the litter when it comes to the top of the tables, but as of right now, லக்கோபிரியா having that sort of an impact. 13th place overall rankings, so need to step up அசியண்டா எடுக்கலாம்.
a little bit further. One of the two teams from Thailand in this lobby. Them and Vampire representing. And at the moment, not quite going to be the best of performances from மிராமர்ல டிடி a little bit happier with their ஐலாண்ட் போய் ப்ளே பண்ண மேட்சை பத்தி சொல்லுங்க. அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்ப்ரேயோட பிளான் தான் ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, யாரும் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது பண்ணாதான் உண்டுன்ட்டு அவன் ட்ரை பண்ணா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ரிஸ்க் எடுத்தாதான் ப்ரோ. சும்மாலாம் சேஃப் ப்ளே விளையாண்டாலாம் வேலைக்கு ஆகாது. ஏதோ ஆர்கில் சிசியை ஜாயின் பண்றேன்னு சொன்னி என்னாச்சு? நான் ஹோல்டிலே வச்சிருக்கேன்ப்பா. ஹோல்டிலே வச்சிருக்கேன். பாலர்ஸ் வியூ கிரீன் குரூப் டீம்ஸ் லாஸ்ட் 2 பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாது. இன்னும் பெண்டிங் இருக்கிறது எல்லோ குரூப் தானே, அவங்க வேலைக்கு ஆகாதுப்பா. அந்த டீம் இந்த குரூப் வேலைக்கு ஆகாது. எனக்கு தெரிஞ்சு 16 டீம் இவனுங்களே செட் ஆயிடுவானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டாப் இதுல இருக்க டாப் 10 டீம்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். அவனுங்க தான் எனக்கு டவுட். அதுல ஐஎச்சி வருவானுங்க, வேற யார் ஆர்சி வருவானுங்க கடைசி டீம் குரூப்ல. பாப்போம் அவனுக்கு அந்த மாதிரியான கேம் பிளே இந்த குரூப் இந்த டீம்ஸ் இந்த இருக்க டீம்ஸ் கூட விளையாட முடியுமான்றது தெரியலையே. Alpha 7 are also a little bit further north. இன்னைக்கு வேற நைட் அர்ஜென்டினா மேட்ச் இருக்கு. Yeah, it is that 2-2 split coming through. Inco under pressure from multiple angles. இன்னைக்கு ஜெயிச்சாதான் அர்ஜென்டினா பொன்னி நதி பானலை ஈஆர் எஸ்எம்ஆர். And again they are playing as 4 if they find out that they have a bigger drop. இவனை தூக்கிட்டு வந்திருக்கானுங்க. பாதி நம்ம டிடிக்கு பீஜம் அத ஸ்லாட் இருக்கே. எல்லா ஸ்லாட்டும் இருக்கு, எல்லா இன்வைட்ஸும் இருக்கு. Considering now, don't worry. Ricardo, which has been their spot for so long, starts to be invaded upon by Inco. Most teams kind of unwilling to move into that position. I think BTR is starting to lose some of that power that we saw from that, a little bit of resurgence in that first week. Definitely possible though. I mean, you see it from LGD, who are currently in 33 points in 5th place. It is so possible to get up towards that top side. But yeah, it's almost செகண்ட் ரெண்டுமே க்ரூஷியல் மேட்சா? அர்ஜென்டினா vs போலாண்ட். அப்புறம் இன்னைக்கு யார் ஜெயிக்கறாங்களோ அவங்க இன்னும் அர்ஜென்டினா, போலாண்ட், மெக்சிகோ, சவுதி அரேபியா. ஸ்பான்சர் இருக்கா ப்ரோ? இல்ல அப்படின்றதுல நான் சொல்றதுக்கு வெக்கப்படல ப்ரோ. இருக்குன்ட்டு ஓல்ட் விட சாரி. அது இருக்கு இது இருக்கு அது இருக்குன்னு கதலாம் விட விரும்பல. When they get any points that they can do, because I don't want to fool my audience. 1 point for Enigma Galaxy, saying some bullshit. 2 points for Enigma Galaxy could mean a 4th place. And நீங்களும் நான் சொல்றத நம்பறதுக்கு குழந்தைகள் கிடையாது. நம்ம ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு மெச்சூர்டு. Power as a teammate. Power Kante very low. Knock caught out on the hillside and run straight on down. மாறி மாறி நேடு வராங்க. LGD அடிச்ச பவர் காலி. Will fall. First blood goes through for LGD and Nade. Oh, he steps வாயிலே வந்து விழுது. perfectly. அது கம்முன்னு உள்ள காண்டிட்டு இருக்கலாம். முன்னாடி வந்து வாங்கிட்டு போறான். Another to a Nade and Suki stays alive on the outside as he's a little bit late on this backup at the moment. It's basically a 1 versus 4 in this compound. The burn is there, it's good, but it will only find the one and that is going to be very reserved. இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் வந்துச்சுனா டிடில கண்டினியூ பண்ணலாம். இல்லனா யாராவது வராங்கன்னா டிடியோட கொலாபா கேட்பேன். இல்லனா பசங்க எல்லாரும் சர்வைவ் ஆகணும்ல ப்ரோ. Yeah, really clean there from LGD. Able to pick up a lot of that and a south shift down towards bro. பர்சனலா ஒருத்தவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க, ஸ்பான்சர் பண்றாங்க, யூடியூப்ல சூப்பர் சாட் பண்றாங்க. அதெல்லாம் வந்து பெர்மனன்ட்டா இருக்குமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. அது ஒரு விஷயம். இதுவுமே பெர்மனன்ட் இல்ல, பட் ஸ்டில் இதுல உங்களுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற எதுலயும் கிடைக்காது. ஏ அப்பா லாஸ்ட் ஜோன்ரா டேய், லாஸ்ட் லியோனஸ்ரா போடு. வேற மாதிரி இருக்கும். யாஸ்னியாவும் ஒண்ணுதான், லாஸ்ட் லியோனஸும் ஒண்ணுதான். வெறித்தனமா இருக்க போகுது. சரியான கிளாஸ் இது கடைசில. அங்கிட்டு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, ஆமட்டுக்கு இங்கிட்டு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. உள்ள தான் வரும். இல்ல ஜோன் வெளில இழுத்து ரைட்ல
பசங்க கேம் பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஒரு 3 மாசம் ஆடல. கேம் இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 மாசம் ஆடல. 3 4 மாசம். இப்போ ஆடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க. பிராக்டிஸ் எல்லா டீம்ஸும் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்தியால இருக்க எல்லா ஆர்கனைசேஷன் டீம்ஸும் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. And really are still very much in the conversation for one of the 5 teams that will be making it out of not only this stage of survival, but also that last chance to get to those grand finals. This is a team that people are looking at as a ஏண்டே டுடே vlog போட மாட்டீங்க. Definitely wants to. யதார்த்தமான சொல்லி நீங்களும் கிரிஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்படினா I think there's a lot of favorites here in this lobby. I mean, VPE எப்படி bro சொல்றீங்க? For Thailand. Lose one member, but back on the feet. அன்னைக்கு நாங்க போயிட்டு இருக்கறப்ப யதார்த்தமா ஒரு இடத்துல நிறுத்தின இடம் தான். பெங்களூருக்கு ஏன்டா யதார்த்தமா நீ போற? அந்த வரல கலாச்சிட்டு இருந்தாங்க நம்மளியும். Approximate budget to run esports. A lot of times it leaves them with a lot of bruises, you know, maybe a few broken bones. ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணே கால். They do make it ஒரு all the way வருஷத்துக்கு to the தேவைப்படும். final stages of each match. And then head to the hospital shortly afterwards to get themselves patched back up again. Proper run பண்ணனும். Tetanus shot, make sure you know. Returnsலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. Getting அதான் இதுல ஒரு பிரச்சனை. To be fair, I mean, yeah, you're right. They are bare knuckle brawling the lobby at times. Can be dangerous. Promotional activities மாதிரி வேணா பண்ணலாம். வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. Got quite a lot of a chunk. Promotions 1 2 வரும். ஒரு 0.30 லட்சம் சம்பாதிக்கலாம். 30 லட்சம் 40 லட்சம் சம்பாதிக்க முடியும். அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல 1.5 கோடி போட்டதுல 40 லட்சம் வரும் ப்ரோ. கேரண்டீடா. அதுக்கு மேல வராது. ப்ராஃபிட் எல்லாம் பசங்க ஏதா அடிச்சானுங்க. ஒரு 2 3 டோர்னமென்ட் விரட்டே அடிச்சானுங்கன்னா உண்டு. இல்லனா இருக்கிற ஒரு 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 5 பேருக்கும் ஆடியன்ஸ் பாப்பாங்க. லைவ் வியூவர்ஸ் இருக்கு. பெருசா ஆடியன்ஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படினா உண்டு. ஒரே ஒரு ஆளை வச்சலாம் வாய்ப்பு இல்ல. ஒரே ஒரு ஆள் வச்சிருந்தா ஜானதன் மாதிரி ஆடியன்ஸ் வச்சிருக்கணும். அப்பனாதான் உண்டு. ஜானதன் மாதிரி யாராச்சும் இருக்க முடியுமா? அவனுக்கு ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ இருக்காங்கன்னா ஏன்னா அவன் கன்சிஸ்டண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறனால தான் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. கொஞ்சம் பண்ணலன்னா மறந்துடுவாங்க. சொல்லி முடிஞ்சிச்சு. 1 கால் இருந்தால் போதும்பா. அப்புறம் நானே சூப்பராக ரன் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். வேற மாதிரி ரன் பண்ணுவேன். நான் மனக்கணக்குல சொல்ல இருந்து பார்த்திருக்கேன்ல எவ்வளவு என்ன ஆகும். 1.5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Been here for quite a while. 4 rivals looking to take that challenge and still getting rebuffed at every turn. Bigatron hold clean as Inco now step up for the fight, but they're a little bit too late to the party. 4 rivals will be going down here, I have no doubt, but a clean rock. மாண்டி அந்த மாதிரி வந்திருக்கலாம். அதிகபட்சம் என்ன தமிழ்நாட்டுல இருந்து சப்போர்ட் வரும் அவ்வளவுதான். Flash from Gen Foster and a knock on முடிஞ்சு. BTR அடிச்சிருவாங்க. But Bigatron are losing players in the midst of it all either way. Squash another one to fall. Last player ஆவங்க. Can Bigatron keep it together? Liquid is 3 டீம் 4 டீம் இருக்கீங்க. 3 maximum and all of a sudden, hang on a minute, 4 rivals. 4 rivals வந்தாங்க. பாக்ஸ் கேமிங் வந்தாங்க. They're moving in through. They've heard all the commotion. They want a slice of the pie. A huge amount of teams from this northern side trying to get stuck in on the action, looking to pick up the position. என்ன நேட்றாது? Box getting into this one so late means that they can kind of surround this spot. Anything that wants to leave, move down towards that south side, Box is going to try and get ahead and set themselves up for success. Performance பண்ணா ஆடியன்ஸ் வருமா? வாதி it's not about performance, it's about whom people like. People like பண்றது கரெக்ட் தான் ப்ரோ. கன்சிஸ்டண்டா ஜானதனுக்கு அதே மாதிரியான ஆடியன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்னால மட்டும்தான் ப்ரோ. ஒரு டோர்னி விட்டானுங்கன்னா இன்னொரு டோர்னி அவங்களுக்குன்ட்டு ஆடியன்ஸ் இருக்கும். இப்போ மார்டலுக்குலாம் வந்து நல்லா தான் இருந்தாப்ப அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100K வியூஸ்லாம் போச்சு. ஏன் இப்போ எடுக்க முடியல? ரீசன் அவர் காம்படிட்டிவிட்டி வெளில வந்து இது பண்ணது அவ்வளோதான். Don't necessarily have all the information in the world. கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடுறானுங்க. This is a spot that could easily have. இல்ல ஆக்சுவலா அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் இன்னைக்கு லீட ஏத்திட்டு இருக்கானுங்களா என்னன்னு தெரியல. Taken damage, so you'd imagine that that's from one of the Titans players, no one really else. போட்ட காசை எடுக்க முடியாம எப்படி யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? So HVP currently playing a slow game, but this is actually much better for them. பொறுமை கடலினும் பெரியது ப்ரோ. ஈஸ்போர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 2 வருஷம் 3 வருஷத்தெல்லாம் எடுக்கணும்னு நினைச்சா கஷ்டம். A lot of those big positions up in the towers of Los Leones as well you can take shots from, but it's going to be interesting. வெறும் ஒரு டீமை வச்சு பண்ண முடியாது. நீங்க கண்டென்ட் கிரியேஷன் டீம் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு கண்டென்ட் கிரியேஷன் டீம் எல்லாருக்குமே பெரிய லெவல் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருந்து
அப்படி பண்ணால்தான் உங்களால் சர்வே ஆக முடியும். ஏன் ஹைட்ரா கிட்ட இல்லாத காசா? அவங்க இ ஸ்போர்ட்ஸ் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல. பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் இ ஸ்போர்ட்ஸில் பெரிய காசு கிடையாதுன்ட்டு. Might be quite effective, might prove to be, but HVVP, they're not going to stop. They're just going to sail straight on in and try and take a South Point building. Looks like it will be successful on their crash. Titan's not going to slow them down, but can they get into the buildings and cover before that comes through? That is the difficulty. I mean, at this point in time, most teams are happy that they already made their way in. VPE. தினேஷ் சொல்கிறது அது. பட் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஆடியன்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ. அவன் வழக்கம் தமிழுக்கு கிடையாது. ஏன் அப்போ அப்படி மேண்டிக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் வந்தது? மேண்டி எப்படி அத்தனை நார்த் இந்தியன்ஸ் தெரியும்? நம்ம நினைக்கிற இட்ஸ் அ மித். சப்போர்ட் நார்த்லேருந்து வராதுன்றது மித்து. But yeah, a lot of teams in this circle at the moment. 15 so far. And again, urban finishes are 100% affected by these new circle settings. With the amount of space that is now available, you're not having teams being crunched so quickly. So every one of these positions becomes quite valuable. Goldie Boy is the investor, bro. On the back foot, Bigatron 8-bit-ல அவர்தான் investor. Occupying that ground floor. A little bit easier to rotate for Bigatron, but they will have to Goldie Boy-la specifically பிஸ்னஸ் பண்றாங்க ப்ரோ. அவங்களாம் பெரிய பிஸ்னஸ் நிறைய பெரிய இதை சொல்றீங்களே உண்மை. சைபாய் சொல்றாப்புல பாருங்க. நல்லா பாசிட்டிவா போயிட்டு இருக்கிறப்ப அடி வாங்கும். ஒரு நல்ல காம்படிட்டிவ் பிளேயருக்கு சேலரி எவ்வளோ இருக்கும்? மினிமம் 70,000 ரூபாய். T1 டீம்ல இருந்தா மினிமம் 70,000. அவன் ஒரு 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாண்டிட்டான் அப்படின்னா 90, 1.1, 1.2. அவனுக்கு நல்ல ஃபேன் பேஸ் இருக்கு, ஆடியன்ஸ் பேஸ் இருக்குன்னா 1.5 வரைக்கும் கூட போவாங்க. நான் சொல்கிறது லைக் தல்ஜித், ஈவோ அந்த மாதிரி பிளேயருக்கே 1.5 வரைக்கும் போவாங்க. இவங்கெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ். இப்போ கிளச் கார்டு நீயும் அவங்கெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ். அவங்களுக்குலாம் அதுக்கு மேலே ஏதாவது தருவாங்க. டீல்ஸ் தான் ப்ரோ அவங்களுக்குலாம். ஆர்கே ஒரு துபாயிலேருந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாரு டீமுக்கு. ஆர்கே ப்ரோலாம் அவங்களுக்குலாம் சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்லின்னு தெரியல. தப்பா நீங்கள் இல்லை. ஆனால் அவர் பூட் கேம்ப் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுல்லாக நான் பார்த்துக்கிறேன், சேலரி தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது, டீமை வச்சு எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொன்னார். அதெல்லாம் வேணான்னே சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. காசு கொடுக்க முடியாமலாம் இல்லை ப்ரோ. நான் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் செட் ஆகாது ப்ரோ. 1 வருஷம் 2 வருஷம் கொடுப்பாரு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்பராக ப்ராப்பராக பண்ணாதான். துபாய் ஃபேமிலி மெயின்டைன் பண்ணுவானா? உள்ள சென்டர் தான் போ, வீடு தான் எல்லாம் உள்ள ஓடுங்க. மலையிலலாம் வெளியே இருக்காதீங்க, உள்ள கிளம்பு 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 கிளம்பு. கண்டா முன்னாடி ஃபைட் வர போகுது கைஸ். சொல்லுங்க ஆர்கே ப்ரோ. கேக்கல ப்ரோ. ஏய் இவரு என்ன வட்டாரு திடீர்னு என்ட்ரி கொடுக்குறாரு. ப்ரோ சத்தியமா இப்பதான் ப்ரோ பாக்குறேன். உங்க வாய்ஸ் இப்பதான் இன்க்ரீஸ் பண்ற பாருங்க. என்ன சர்ப்ரைஸா? புரியல எனக்கு. என்ன பண்றது, நம்பிதானே ஆகணும் ப்ரோ. உன் மேல சத்தியமா ப்ரோ, சத்தியம் நீங்க வந்து நீங்க போய் கோடி கோடியா காசு இருந்தா மட்டும் தான், அதாவது சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட், அதுதான். சும்மா அடி உதறி விட்டா 1 மாசம் 10 லட்ச ரூபா 15 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணாங்க தெரியுமா? சும்மா அவங்க தான் அப்படி பண்றவங்களால மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் உண்மையா. ஏன்னா ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இருந்தா எடுக்கலாம். அவனுக்கு மேட்டர் தெரியும், எல்லாமே மேனேஜர் கையில தான் இருக்கு. Manager and yeah, the person who manages that organization is the key. So we pan over to down 1 on the western side. Pretty quiet in the city for now, but I imagine that north side probably the hot pot. Na match nalla poda body in the moments to come. RK bro, India and Dubai family bro, match la veriya podu bro. இன்னும் தெரியலையா? புரியல. ஃபைட் வேற லெவல்ல எடுக்கறாங்க எல்லா டீம்ஸும். பார்த்தா போச்சு. நான் பார்த்ததானே வந்து நான் ரெஃப்ரெஷ் ஆகி பார்த்ததா இருந்தேன்.
அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல. ஓ நாங்க வந்து வேற கதை பேசிட்டு இருந்தனால உங்களுக்கு அப்படி தெரிஞ்சிருக்கும். நான் சாட்டுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு For DRS, they understand that more than most. For Alpha 7, எங்க happy just சிறப்பு காணும் corral them towards this. சிறப்பு வந்து ஃப்ரெண்ட் ஹாஸ்பிடல் போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Wisely into DRS's position. 6 மணி ஆச்சா 4 நாள் லீவ் நம்மளுக்கு ஜாலி. They've taken the approach that என்ன ப்ரோ நீங்க ஜாலியா இருக்கீங்க. contest with many other teams so far, but has afforded them a much more quiet game. ஓய் நான் மாறிடா. ரேஸ் ஒண்ணு முக்குல மாட்டிக்கிட்டான். HVP also made their way down அது வெரியான மாதிரி ப்ரோ ஆனா ஸ்டில் எஸ்கேப் பண்ணானே. ஒன்லி ஃபேன்ஸ்னா என்னதுடா? அது டூத் லைவ் பண்ணுவாங்கல. அப்படினா ஒன்லி ஃபேன்ஸ்னா XXX லைவ்ஸ்லாம் இருக்கும்ல. ஓ வாட்ஸ்அப் பாரு. And players a duo hiding out. LGD actually takes last dance உள்ளதானா அது bro. ஆமா bro லாஸ்ட் தான் உள்ளதான். Suppressing fire from the city. But they've already done the job. எல்லாரும் உயிரோட இருப்பாங்க. அவனோ சாக மாட்டாங்க. கடுப்பா இருக்கும். கடைசியா ஒரு 30 பேர் இருப்பாங்க. A lot of 4-man squads still remaining towards this urban finish. கீழ போடுன்னு நினைக்கிறேன். கீழ எடுத்துறணும். என்ன வாதி அவங்க அங்க லைவ் பண்ண சொல்றானுங்க. யாரா அவனுங்க? Very long-winded approach towards this game. But managed to get into a fairly decent spot actually. டூத்துக்கு அப்படி கச்சிரங்க அவ அக்செப்ட் பண்ணிப்பான். It's at times like this in the game that when you're in இல்ல எனக்கு ஒரு நிமிஷம் நான் வேற ஏதோ நினைச்சேன். இல்ல என்ன பார்த்தா எப்பறா இருக்கு அவங்களுக்கு? இல்ல இல்ல கொஞ்சம் நல்ல வீடியோ இது இருக்கும் நல்ல. ப்ரோ என்ன பத்தி எப்படி தெரியுது? ஹாய் வாதி. Just following up on last email. என்ன last email? Have you given any thought to join OnlyFans? Let me know and I can schedule a call. Thanks. டேய் யாரா நீ? டேய் என்ன பார்த்தா இது இருக்கும் bro. கதை இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வீடியோஸ் இருக்கும். காசு கட்டி பே பண்ணி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி பார்க்கணும். ஆனா அத ஃபுல்லா மாத்திட்டாங்க அப்படியே இது. எப்பறா? கவன் இஸ் 30 more likes to reach 1.1k. ஷெட்யூல் கால் பண்ணுவான்னு கேளுங்க. இல்ல எனக்கு புரியல. எனக்கு டிங்னு வெயில் அடிச்சு. சரி என்ன உள்ள போய் பார்த்தா ஐயோ லெவ் வண்டா மாதிரி ஒன்லி ஃபேன்ஸ்னோனே. அப்புறம் எப்ப லைவ்? யோ கம்மனி இருக்கீங்க. அதெல்லாம் ஃபேக் அதெல்லாம் நான் தட்ட மாட்டேன். எந்த மெயிலையும் லிங்கையும் தட்ட மாட்டேன். ஒரே ஒரு மாலி சோலி முடிஞ்சு. மாலி சோலி நான் கூட வேற ஏதோ நினைச்சேன் bro. அவன மாட்டிட்டான் போல அதுல அப்படி. எல்லாரும் விளையாடுவாங்க bro. தீபக் டெஸ் எல்லாரும் விளையாடுவாங்க. They'll need to leverage it if they want to move further forwards. Rules is dispatched as well, which means DRS are down. என்னாச்சு? ஆயோதா நோவா மேட்ச் வந்து தெரியுமா? அதே மாதிரியான மலைன்றீங்களா? இல்ல அந்த மாதிரி மலையில வராது. சிட்டிக்குள்ள போயிடும் நினைக்கிறேன். சிட்டிக்குள்ள போயிடுச்சு. மலையில கப்பலாம் கீழ இறங்கி வரமா வாயிலே வாங்குவானுங்க. Stay away from the action. Wait for that late game to come through. பாக்ஸ் கேமிங் எட்ஜா பேக்ஹண்ட்ஸ் தான் சென்டர். Starting to thin on the pack. DRS and 4 rivals both falling down early in the எதுக்கு நாக் வாங்குறானுங்கனே தெரியாம உள்ள கவர்ல இருக்கறப்ப ஏன்டா நாக் வாங்குறானுங்க பைத்தியம் மாதிரி. Put a little bit of a lead ahead of them. With Alpha 7 losing Mythic in that scenario, it diminishes their power. They still have got high ground, but it's likely that they're going to move away from them. Killasa. Barring a super hard easy. அதனால விட்டாரு உயிரை விட்டப்பல மனுஷன். You've got to think that mistake, that little bit of ரைட்டா நான் அடிக்கலன்னா ஏசோ அடிக்கலன்னா கஷ்டம். வாங்க சீரா bro, big fan bro. Slow them down. I mean, they're kind of wading through this. Bro, அதுவா வந்து என்ன bro பண்றது? Guys, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. It might be too late for them. Like karo. Open ground they have to pass through, and they needed that fourth player for the off angles over towards the எங்க வாங்குறானே வெக்ஸி. மீடியா முடிஞ்சா சொல்லுங்க. Mafioso has found a fantastic spot, but the window of opportunity has closed now. Long knock தான். பிரச்சனை ரிவே பண்ணிரோம். Singular knock over to one of those players, and I think he pulled the trigger too early. In the meantime, speaking of pulling the trigger, a lot of these fights are just about pop off. Goodness me, it's so tight. I mean, we're zone 6. Right. 13 teams still alive. Titans.
needing to fend off this push from Alpha 7, who are swinging down low. Carrillo hits the deck. Revo up the top, wants to suppress these windows, but it's just so hard. Mafioso can't even find an angle either. Teak repositioned around it. Carrillo managed to get the heal off. Carrillo இப்ப knock வாங்க போறான் பாரு. Baiting out the peaks from the windows. They are necessary to stop this player from pushing around the side. Teak is there, but look at Mafioso. அம்முடி freak என்னடா ஸ்ப்ரே இது? Hurt this one. சரியான Make it go poorly. ரெண்டு பேரும் அருமையா ஆதி உங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் போடு. யுவர் விஷ் ப்ரோ. போறதுனா போடுங்க. என்ன இல்ல. கோல் வேற பிசினஸ் பண்ணி சான்சன் வரவட்டா சேவிங்ஸ் செலக்ட் பண்ணி சப். They will need to as the circle did shift towards the town into the building with 2 and actually staying alive. அந்த வானத்தை போல வனம் படைச்ச மன்னவனே. Necessarily always work like that. இந்த படம்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? வேற மாதிரி இருக்கும். ஏசன் முடிஞ்சு. Instantly hits the pro now. Versus the Titans themselves. Has to step up tall here. மாவா பத்தல சோர்தானா hits the deck finally. எதுக்கு கரில இப்படி கேவலமா புஷ் பண்ணி செத்தான்? நாங்க பாத்தீங்களா இது கிரேனேட் பாத்தீங்களா? But as it stands, Alpha 7 down to 1. அம்பேர் எப்படி இருக்காங்க? 32 பாயிண்ட் தான சரி பரவாயில்லை. 11th place for Alpha 7 for elimination, so not terrible. Sorry. பெய்ட் கமெண்ட் வாதி இந்த நோவா பிடிஆர் இவங்களுக்கு எவ்வளவு salary இருக்கு? நம்ம ஊர் காசு ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் வாங்குவாங்க ப்ரோ. மினிமம். என்ன சொல்றீங்களா? மினிமம் ப்ரோ மாச சம்பளம். கம்மியா சொல்றீங்க. இல்ல 2 லட்சம் தான் வாங்குவோம். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. salary அவ்வளவுதான் தருவாங்க. உங்களுக்கு பிராண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ப்ரோ. ஆக்சுவலா நோவாலாம் வந்து கான்ட்ராக்ட் மாதிரி அவங்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு மொத்தமா பல்கா கொடுத்துருவாங்க. 3 வருஷம் கான்ட்ராக்ட், உனக்கு இவ்வளோ இது இவ்வளோ மில்லியன் இவ்வளோ இதுன்ட்டு கொடுத்துருவாங்க. காசு அடியா அந்த கான்ட்ராக்ட் பீரியட் வரைக்கும் உனக்கு இவ்வளோ காசு மொத்தம். அப்பா கிராக்கர் ஸ்ப்ரே போட்டு போயிட்டான். அதான் என்ஜிஎக்ஸ் டைட்டான புஷ் பண்றது. இது சக்சஸ்ஃபுல் ஃபைட்னா என்ஜிஎக்ஸ்க்கு ஒரு டைட்டர் முடிஞ்சு அவன் இந்த 4th பிளேயர் எங்க இருக்கானே தெரியல. என்ஜிஎக்ஸ் வெளிய இருக்கு. லாடு போட்ட நேடு உள்ள கரெக்டா போச்சுனா வெறா மாதிரி இருக்கும். The guys from Titans to get up. A single nade would do the little bit of amount of damage that was required to take those 2 players out inside. Now just 2 players. Bodo sends a nade over Titans the top. only முடிச்சிட்டாங்க. Versus the Titans. இவங்களும் காலி ஜோன் போயிரல. Just can't find the angle. Looking for the flushes. He's going to be NGX 2 கில் விட்டு ஒருத்தனை முடிச்சான். So the Titans and finally the burn comes through. Hamodi last standing. ஹமடி இருக்கான். இப்போ எழுப்பிடுவான். ஆனா SG புஷ் பண்ணலாமே நினைச்சா பண்ண மாட்டானுங்க. ஜோன் இருக்கு. பாதி மட்டும் தெரியல எனக்கு. தரேன் ப்ரோ. இப்போ எப்போ முடிஞ்சானுங்கனே தெரியல. Looking to change that fact. 100 ரூபாய் என்ஜாய் டின்னர் எடுத்தா வெறியா இருக்கும். அதுதான் சோலி முடிச்சிட்டாங்களே 2 பேர் எரிஞ்சு செத்துறாங்க. கார்த்தி மெம்பர்ஷிப் நன்றிப்பா. சிபிலாம் செத்துட்டாங்கல. யாரு? பிடிஆர் முடிஞ்சு பிடிஆர். பேக் ஹேண்ட் டின்னர் நினைக்கிறேன். அதான் சென்டர் அவங்க மட்டும் தான் இருந்தாங்க இல்ல. And now YZZ sends a nade over the top. சோலி முடிஞ்சு. எவனாவது குழப்பி விட்டா உண்டு. பேக் ஹேண்ட் காலியா. For LGD. We said they had to keep on going. We said they had to keep pumping. And they absolutely have here. This could be their strike for first places. Vampire have been dominant on this southwest side for so long. They've had the high ground and they've played it fairly perfectly, I would say, for an urban finish. 5 teams remaining now. 3 players alive. Certainly. நல்ல நேடா. இது நல்ல நேடு. வாய் மேலே வச்சான் அவன். ப்ரோ அதெல்லாம் மண்டைல ஹெல்மெட் போட்டு கீழே விழுகுது. பேக் ஹேண்ட்ஸ் நல்ல நேட்ஸ்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாம வச்சிருந்திருக்கானுங்க கடைசி வரைக்கும். LGD என்ன பேக் டு பேக் டின்னரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? கஷ்டம். இதான் லாஸ்ட் ஜோன். முடிஞ்சிருச்சு தான். ஹலோ மோனிஸ். இவனுங்க எல்லாம் அடிச்சுக்கறானுங்க. வேம்பயர் அங்க அமைதியா SG பாயிண்ட்காக விளையாடுறானுங்க ப்ரோ. SG LHK வேற வழியே இல்ல. பாயிண்ட் விளையாடி ஆகணும்னு விளையாடுறாங்க. நாளைக்கு ஒரு மேட்ச் இருக்குல்லயா? இன்னும் A டீமுக்கு அதாவது இவனுங்களுக்கு வந்து 2 பேருக்குமே ஒவ்வொரு மேட்ச் இன்னும் ஒவ்வொரு நாள் இருக்கு. ஹலோ சொல்லுங்க. The final circle closes. Everybody's going to have to fight towards them. சொல்லுங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களா? It's a big advantage. எங்க இருக்கீங்க? LGD want to put one back. அங்க என்ன பண்றீங்க? Actually put it out the front door instead, trying to get on the rotate, but there's Bacon time standing up. Vampire அசல்ட்டா பாத்து உள்ள வந்துச்சு. எங்க இருந்து வீட்ல கடைசில அமைதியா உட்காரணும். இல்லாட்டி அவனுக்கு காலி.
Crosses Four need to உள்ள come through. ஓகே The அது smoke கொஞ்சம் to the கிட்ட தான் ground இல்ல to try and keep everyone alive. பேக் 3 இவன் பாருங்க ஒருத்தன் இவன் நல்லா இருக்கு நீங்க ஏதோ பூனேவோ ஏதோ ஒரு போயிட்டீங்க நேட் அந்த சைட் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சோ ஒருத்தன் தனியா முடிஞ்சு ஒரே நேரம் ராம்பேர் ஜெயிச்சாங்க போலயா நான் ஏதோ லைவ்ல இருக்கேன் And there's LGD ஆமா யூடியூப்ல தான் eliminated. இருக்கேன் 7 eliminations now for புரிச்சிட்டாங்க நான் முடிச்சிட்டு பாத்தீங்களா ராம்பேர் காலி as LGD get up to 11 elims, 4th place. Two teams now அவன் இதா remain. இருக்கணும் Vampire versus Bacon time. LGD காலி டேய் பேக் ஜெயிச்சாங்க போலயா கடைசி அவன் யாரு சென்டர்ல இருந்தாங்க வேம்பயர் ஏய் அப்பா வாலா சொல்லிட்டு இருந்தா வேம்பயர்னு ஆனா பேக் அன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் பேகன்ஸ் 4 vs 1 2 இல்ல 3 vs 2 bro 3 vs 3 இப்ப actually vampire is going to win the match எப்படி சொல்றீங்க அடிச்சானுங்க பேக் அண்ட் கம் பேக் ஆர் வாட்டர் ஜார் பன்னிகரி வின் பண்ணிட்டானுங்க ராம்பேர் இப்படியே அடிச்சு கடைசில டாப் 3 வந்துருவானு ஸ்பேஸ் கிளான் நாளைக்கு விளையாடும் பேக் அண்ட் ஆன் பேக் கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 1500 லைக்ஸ் லைக் பண்ணிட்டே பாரு லைக் பண்ணிட்டே பாரு ஆமா ப்ரோ இன்னொரு மேட்ச் தான் ப்ரோ வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த மேட்ச் வேற மாதிரி இருக்கும் புஷ் பத்தி உடம்பு ரணகலமா back and ices and honestly one elimination back and what a comeback it's about 20 minutes 3 eliminations. I was like they really need to start popping up those numbers. Minutes, suddenly they're on 11 eliminations. You just wonder what has happened. Where are you? In those final moments, but தம்பி காலை கால் எப்ப வந்த and Bacon Sire have set themselves up for a very dominant finish. வந்துட்டு தூங்கிட்டியா Lost Leonis. That was really solid coming out from Bacon time. என்ன சொன்னாங்க They were able to pick up so many so late. உயிருக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லல்ல Urban environment finish, right? There were 4 teams and the அப்படி least number of சொல்லிட்டாங்களா players on a single team was Vampire with 3. They were able to just pull so many of those eliminations into their pocket and put Bacon time back in the running. They are here. பிரியந்தா டிஸ்கார்ட்ல தான் சனா ப்ரோ கூப்பிடுறா சாயங்காலம் நீங்க ஃபோன் பண்றப்ப எடுக்கலையோ அதான் நான் வேற பிஸியா க்ரூமிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபோன் பண்ணி என்ன நீங்க இந்த மூஞ்சி இப்ப பார்த்தேன் க்ரூமிங் எங்க பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ லைவ்ல ஐயோ மனசாட்சியே கிடையாதுல உங்களுக்கு ப்ரோ முடிய பாருங்க ப்ரோ வெட்டி இருக்கேன் பாருங்க சைடுலாம் பாருங்க டாடா அடே அடே வர மாதிரியா வர மாதிரி இருக்கா முடியல ஓகே பொறாம ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன பார்த்து தக் நியூ கார் வாதி ப்ரோ பார்த்தேன் ப்ரோ அது போன வாரமே பார்த்தோமே வெற்றிக்கு மனசாட்சி இல்லாம சொல்றாரு அந்த வானத்தை போல மனம் படைச்ச இதுல இருந்து 3 டீம் தான் போமா 5 ஓகே அதனால கொஞ்சம் சான்சஸ் நிறைய இருக்கு மேட்ச் முடிஞ்சு இன்னும் ஒரே ஒரு மேட்ச் இருக்குடா ஸ்டில் ஒன் மோர் மேட்ச் இஸ் தேர் அது வரைக்கும் எஸ் தி லாஸ்ட் மேட்ச் அடுத்த மேட்ச்ல யார் டின்னர் அடிப்பா சொல்லுங்க என்ன ஃபினிஷிங்கா பனிவிலும் மலர்வனம் எனக்கு யாரு தோணுதுன்னா டிடபிள்யூஜி அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டேம் ஒன் கேமிங் சுகன் வந்து ஹெச்விபி சொன்னாதான் சங்கி ஆயிடுறானுங்க அதனால தான் வந்து டிடபிள்யூஜி சொல்கிறேன் இன்கோ மேலும் மாலை சூடும் மலர் மாலை ஆல்பா ஸ்போர்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுவோமா வேணா இருங்க
ஓ இவ்வளவு நேரம் நீங்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா எந்த டீமை சப்போர்ட் பண்ணலான்னு? யாரு கடைசி 9ஆம் பிளேஸ் வேகம்? அட பாவத்தை இருக்குது. சோ அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட். பாவத்தை பாவத்தை. ஓ HVP ஜெயிச்சிருச்சா? சேனாக்கலையா? ஆமா ஒரு டின்னர் அடிச்சிட்டானுவே. ஒரு பாட் டீம்ல இப்படிதான் ஜெயிக்குதோ. I don't expect this from them. சகிய சர்வைவ் ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு ப்ரோ. டோட்டல் ஹவு many மேட்சஸ்? வா முடியல ப்ரோ சத்தியமா அழுதுருவேன் நான். ஆமாம் சர்வைவர்ஸில் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 டீம்லேருந்து 16 டீம் வருவாங்க ப்ரோ. இந்த 3 நாள் நடக்கிற 18 மேட்ச்சில் இருந்து 24 டீம்லேருந்து 16 மேட்சாக 16 டீம் ஆக்கிடுவாங்க. சனி ஞாயிறு 12 மேட்ச் நடக்கும் அந்த 16 டீமுக்கு. அவ்வளோதான். பனி விழும் மலர்வனம் பொன்மாய் பூவனும் இனி வரும் துணி வரும் தடுமாறும் தனிமரும். 300 people actually so for 1000 செக்ஷன் சார் சொன்னாங்க. லைக் தட்டிவிடு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வாதி சேட்டில் போட்டு பின் பண்ணுங்க. எதுக்குடா DWG 200 போட்டுட்டீங்களா ப்ரோ? 200%லாம் போடல ப்ரோ. DWG சிறப்பாக ஆடும். ஆமாம் அவ்வளோதான் சொன்னேன். அதை தாண்டி நான் வேறு எதுவும் சொல்ல. சரவணா ப்ரோ தான் வந்து இது போடுறாரு. ஜெண்டா என்னடா சார்பு? என்ன சார்பு வந்துட்டு அமைதியா இருக்கான்? ஏப்பா ஃபுல் ரெஸ்டா? சிறப்பு கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குதா? கேக்குது. எப்போ வந்த போயிட்டு? 5 மணிக்கு வந்த ப்ரோ. ஆர்கே ப்ரோ கால் பண்ண. ஆர்கே ப்ரோ என்னாச்சு? இல்ல ஒண்ணும். புரியல ப்ரோ. விட்டுட்டு கேக்குது. உங்களுக்கு ஃபோன் போதான்னு பார்த்தேன். வாரேன். என்ன சார்பு? வேற ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வர வீட்டுக்கு? எத்தனை மணிக்கு ப்ரோ கரெக்டா? காலையில் ஒரு 10:15க்குலாம் ஃபுல்லாக வீட்டில் இருக்கு. எங்கள் வீட்டில் இருக்க மாதிரி பாரு. 10:15க்குலாம் சும்மா தான் ப்ரோ. புரியல. சும்மா தான் ப்ரோ. சாப்பிட்றதுக்கு கூப்பிட்டேன். இருங்க டைம் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? எதுவும் பேசுங்க. ஆனா அதுக்கெல்லாம் எதுக்கு தெரியல ப்ரோ. நான் சரி இங்கதான் கொடுக்குறேன். எவ்வளவு பெரிய இன்ஜினியர். அதுதான் ப்ரோ. ஐயப்பா அவர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கூப்பிடுறேன். அவ்வளோதான். ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவனுக்கு வீட்டுக்கு வந்து. சரி சாப்பிடுவாங்க. வரக்குள்ள மேண்டி கூப்பிட்டு வந்துடுறான். வரேன்ட்டான்டா. டேய் சரி ப்ரோ. காலைல எத்தனை மணிக்கு சார்பே? ரேவன் ஆனிவர்சரி உன்னோட பங்கு $1200 எங்க? 1200. டேய் இவனுக்கு வேற ரேவன் ஆனிவர்சரின்ட்டு சாவடிறானடா. ஷார்ப்புக்கு பதிலாக ஷார்ப்பை டீமில் சேர்த்த வாதி அந்த அமௌண்ட்டை கட்டுவார். யாரு? நானா? போங்க வேற வேலை இல்ல. நானே வந்து $1100 தரணும். நானே தவழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன். டாலர்ஸ்ல பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா சோஷியல் பிளேட்ல அப்படிதான். சோஷியல் பிளேட்ல ஒன்று வந்து $2200 வருதாண்டா மாசத்துக்கு. இருங்க 2200 எவ்வளவு பாத்துறேன்? 2 லட்சத்தி சில்ரை. சூப்பர். கேம்லாம் நீட் அமெரிக்கன் டாலர். $1,73,000 வாங்குறியாடா?
வியூவர்ஸ் கிட்ட சீக்ரெட்டா நைஸ். இல்ல ப்ரோ அது வந்து சில விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிக்க முடியாது ப்ரோ. நாளைக்கு வாந்தி வீட்ல கறி குழம்பு தான். இல்ல பிரியாணி. ஏய் அப்பாடே ஒருத்தர் ஜிம்முக்கு போய் ஃபிட் ஆகன்னு சொன்னாரப்பா. இன்னும் போறாரு ஜிம்முக்கு. ரொம்ப தூரம் இருக்கு போல ஜிம். யாமைதீன் ஜிம் போயிருப்பாரு. ஆமா ப்ரோ வீட்ல இருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் நினைக்கிறேன். ஆசிஃப் ஸ்டார் ஜிம் நீங்க பெருசு ப்ரோ. நல்ல ஜிம். ஏய் ஷார்ப். மூன்றாக் ஜிம். ஃபுட்ராக் ப்ரோ உங்களை நான் ஒன்றும் மூன்றாக்கர்ஸ் கூட்டு போடல. நம்ம சாப்பிட்ற இடத்துக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. சாப்பிட்ற இடம் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு. ப்ரோ உங்களுக்கு ஃபிஷ் பிடிக்கும்ல? சீ ஃபுட். சீ லாப்ஸ்டர்லாம் கிடைக்குவீங்க. அங்க செம்மையா இருக்கும். எல்லாம் ஃப்ரெஷ் அப்படியே. ஷார்ப்பே நம்ம கையாந்தி பவன் போறோம் ஷார்ப்பே. ஆமா தோசை இட்லி. கையாந்தி பவன் கன்ஃபார்ம் போறோம். டேய் நீ எப்படா போற இதுக்கு கோவிந்தா? கோவா? இல்ல ப்ரோ போல. கோவா? ஆமா ரேவன் ஆனிவர்சரி வரலடா. போல. என்னது? போல ப்ரோ. ஏன்? அவனும் வர மாதிரி இருந்தான். அவனுக்கு முடியாச்சு. யாருக்கு சரியில்லை. ஓ பையனுக்கு அந்த அடிபட்டறனாலயா? ஓகே பிகாச்சு பைக்கமன் தேங்க்யூ ப்ரோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ. ஏன்னா சரணா ப்ரோ February 1 லேண்ட் ஆயிடுவாரு. 3 கல்யாணம். 3 முடிஞ்ச உடனே கல்யாணம் முடிச்ச உடனே அவர் ஏற்றி விட்டணும். Seriously is a case that like you said with the sprint கல்யாணம் முடிஞ்சு எங்க ஏத்தி விடணும்? அவ்வளவு முக்கியமான ஆளுங்க வீட்ல இல்ல. கல்யாணம் முடிச்சிட்டு ஒரு நாள் இருந்துட்டு போவாரா? 4ஆம் தேதி போயிட்டு என்ன ஒரு 7ஆம் தேதி ஊருக்கு போவீங்களா? ஒரு 2 நாள் இருந்துட்டு போவீங்களா வீட்ல? இல்ல 10ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி. ஓ 1 வீக் இருப்பீங்களா? சூப்பர். That's what it's all about. Bro ஆர்கே ப்ரோ உங்க ரிலேஷன் கல்யாணமா? Coming on through. ஃபாசா ப்ரோல keeps a lot of the ground on in the play. ஃபாசா ப்ரோக்கு கல்யாணம்னா. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஃபாசா ப்ரோ. இருங்க இது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரோ ஃபாசா ப்ரோ வந்து எப்படி இப்பே வைஃப்னு தான் கூப்பிடுறார்ல. அடிச்சு விடு. இப்போ லிவிங் வித் ரிலேஷன்ஷிப்பா? லிவிங் வித் ரிலேஷன்ஷிப்பா? டேய் உனக்கு யாரா அந்த கோட் போட்டு இது சர்டிபிகேட் கொடுத்தது கையில? கரெக்ட்டா மேட்ச். Living together. And that is exactly what you want if you're a team playing with relationship. நீ கூட தான் லிவிங் வித் ரிலேஷன்ஷிப். என்ன இங்கிலீஷ்ரா அது கடவுளே. try to haggle but then just give you the price. எங்க ப்ரோ சென்னையில வாதி மண்டபம்லாம் சொல்லிட்டாரா? ஏய் நான் வந்து இதெல்லாம் ஏய் சம பெருசுடா டேய் மண்டபம் மட்டுமே வந்து 12-13 லட்சம்டா வாடகை. எங்க இருக்கு மண்டபம் பேர்? நான் அப்புறம் சொல்றேன். வாட்ஸ்அப்ல in the sense if you have to make any tricky or difficult decisions towards the end game. I think only கார்பே 1 மணி நேரம் தான் இருப்போம் கல்யாண மண்டபத்துல. கூலிங் கிளாஸ் போட்டு போற வேண்டியதா நைட். deciding whether to head towards Rozok or down towards நைட் இல்லையம்மா காலையில பா. ரிசப்ஷனுக்கு கூலிங் கிளாஸ் போட்டு அப்படியே போயிட்டு ரிசப்ஷனே வைக்கல அவர். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டேன். watch the circle prove me wrong. ஆதி வச்சாரு. more than likely going to happen. Inco though 63 points, 10 points clear of VPE in second place. I think Inco's done a fantastic job today. Brilliant. பிரிஞ்ச் ரைஸ்லாம் கிடைக்குதாப்பா? அந்த 10 ரூபாய் கப் தான அது 30 ரூபாய் இப்ப கப். 30 ரூபாய் கப். 2 கப் கொடுப்பாங்க. லெமன் ரைஸ், தயிர் சாதம், தோசை. ப்ரோ உங்களை சீனாத்தன கடை கூட்டி போறேன் இருங்க. Good steady PUBG. Bro பொடி தோசை வேற மாதிரி இருக்கும். Kind of what Sandstorm was singing there. Mint streetல. Right that Inco is this sprint format team. We've harped on about quite a lot, to be honest. This tournament is very அங்க பாரு கேம்பஸ் நிக்கறான் பாரு. We will see until well the end of this week, although even that வேற மாதிரி ஸ்ப்ரே all 16 teams play. இல்ல இது உனக்கு தேவையா? இருக்காது தான வாதி ரைட் சைடுல நமக்கு. ஒரு வீடியோ முடிச்சாயா? அங்க பாரு. அவன் எதுக்கு இப்ப என்ன பண்ணா? சாப்பே ஒண்ண மாதிரி இருந்தா. எதுக்கு? புரியல மச்சான் என்ன தஷ்டா மச்சான் இங்க வா. அவன் பொட்டி எவ்வளவு க்ளோஸ் அப்ல காட்டுறாங்க. இது உனக்கு தேவையான அவளே காட்டுறாங்க. பாவண்டா அவன் ஒரு புல்லட் கூட போடல. அவன் நின்னு இறங்கி என்ன நீ அடிக்கவா செய்யற சாவு அப்படின்னு சுட்டுட்டு போயிட்டான். Peace spray for I think even at this point when you're down towards 15th and 16th place you get an average. Come on, A7. You're talking 2 points a game here from I8 and Power.
பாக்ஸ் கேமிங் என்னடா ஸ்ப்ரே ஏசவன் எந்த ஊரு? தாய்லாந்து சாரி பிரேசில் அவன் ஆல்ஃபாஸ் ப்ரோ கரீலியோ இருக்கான்ல ஏசவன்ல அவன் வேர்ல்ட் வைடு செம பெரிய ஃபேமஸான பிளேயர் ப்ரோ செம சப்போர்ட் இருக்காங்களா சாப்பிடயா இளைய செத்த பையில நீ கேம் ஆடல எனக்கு கேம் ஆட தெரியாது ப்ரோ ஏன்னா நான் கேம் ஆடினதே இல்லைல்ல யாரு ஷார்ப் மேரேஜ் அப்போலாம் மண்டபத்துல கோளாறு கொடுத்துருங்க கோளாரா தலையில தான் நடந்து வருவேன் நானு ஏய் மாப்பிளடே தம்பிங்க வா என்ன கதை அதுக்கு இன்னும் ஒரு 7-8 வருஷம். I was thinking about it, but I didn't. நம்ம கேங்ல அடுத்து யாருக்குடா கல்யாணம் நடக்கும்? லெமுக்கு தான் நடக்கும்ல? ஆமா லெமுக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சீக்கிரமா நடக்கும். இல்ல லெமு விஜய் இல்ல சூரிக்கு இல்ல சூரி 3 வருஷம் வந்துட்டான். விஜய் தான் நினைக்கிறேன். ஆமா விஜய் தான் பெரிய பையன் கரெக்ட். 25 வயசு. ஐயோ இவங்க வேற நாளைக்கு கிரிக்கெட் நடக்கும். இவரெல்லாம் கோல்டா தான ப்ரோ இருக்கு பிளேஸ். ஏஸ் பிளாக்லாம் இப்ப அது இன்னொரு 4 வருஷம் ஆகும்பா. ஏஸ் பிளாக் 4-5 வருஷம். எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஸ்ட்ரைக்கர் இருக்கானே நினைக்கிறேன். அடே அண்ணா இருக்கான்டா. கல்யாணம் அண்ணா உன்ன கல்யாணம் இருக்கான்டா. அதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வாய்ப்பு இல்ல. அண்ணனுக்கு முடிஞ்சு 2 மாசத்துல ஸ்ட்ரைக்கர் மேரேஜ். அடுத்து தூத்து கல்யாணமாயோ இன்னும் வளரவே இல்லையா? தூத்தெல்லாம் கல்யாணத்துலயும் போய் அந்த லாரி வைசர் போட்டு நிப்பான். இன்கோ டீம் இன்னும் ஒரு 20 பாயிண்ட் எடுத்தா குவாலிஃபைட்ரா. அவ்வளவுதான். அதிகபட்சம் 80 போய் 80 போதும்டா. 80 போதுமானது. 8 என்ன ப்ரோ? இது சர்வைவல் ஸ்டேஜ் 5 நாள் தானே? 3 நாள்ப்பா. வெட்னஸ்டே வரைக்கும் 24 டீம்ல இருந்து 16 டீம் பிக் பண்றாங்க. சனி ஞாயிறு 16 டீமுக்கு மட்டும் 2 நாள் மேட்ச். சோ அதுல வந்து டாப் 5 டீம் குவாலிஃபை. நீ இவனுங்க பாவம் இல்ல ஆர்சி தான் பாவம். ஒரு பாயிண்ட்ல வெளில வந்தாங்க. அதுவும் அந்த ரேங்க் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்காம வெளிய அதுல அந்த பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமா அவன் எடுத்ததனால அவன் வந்துட்டான். ஷார்ப்புக்கு ஏஜ் 22 நினைக்கிறேன். இல்ல ப்ரோ ஷார்ப் வீட்ல மாட்டிக்கிட்டானா சீக்கிரம் பண்ணி வச்சிருவாங்கல்ல. பிரியா ஒத்துப்பாங்கலடா உங்க அம்மா? லிவிங் வித் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வேற. அவங்க வீட்ல அக்கா இருக்கா? அப்ப ஓகே. இல்ல லிவிங் வித் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வேற. லிவிங் வித் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் can be a completely different story. சாட்டர்டே சண்டே வியூவர் சாட்டர்டே சண்டே எங்க போறான்னு கேப்பீங்க அடிக்கடி. இப்போ உண்மை தெரிஞ்சா பிடிஆருக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இந்த லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு 20 பாயிண்ட் எடுத்தா நாளைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்க விளையாட சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு அப்புறம் வாய்ப்பு பத்தி பேசலாம். பிடிஆர் மேல வண்ணத்தை கட்டிட்டு டிஸ்ட்ராய் பண்றாரு. பிடிஆர் வரணும்னு பார்த்தேன். இவ்வளவு மோசம் விளையாண்டா இல்ல. பிடிஆர் பொசுக்குன்னு எடுத்து செருப்புலயே ஒரு அடி போட்டாரு. ஆர்கே ராம்பர் வெரி குட். ராம்பர் சவுதி டீம். வாதி ஏஜ் 32. ஐயோ என் வயசு 28 யா? 31 ப்ரோ. 31. யாரு? 31. ஏங்க 28ங்க. சரி வாதி மேட்ச் பாருங்க. இப்ப ஏசவன் இருக்காங்க. அவர் வயசு சொல்றேன்ட்டு அவர் பேர் மேட்ச் பாருங்க. ஐயோ நான் அதுக்கு சொல்லாங்க. நான் இப்ப வந்து இதே மாதிரி தான் ஏசவன் சார் இப்ப எப்படி ரொட்டேஷன் அடிப்பாங்க ஏசவன்? எங்க இருக்காங்க? மாத்திட்டாரு. இருங்க ஏசவன் எங்க இருக்காங்க? ஷெல்டர்ல. எங்க இருக்கானு ஏசவன்? ஷெல்டரா? ஏசவன் ரொட்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இல்ல என்னுடைய கெஸ் கீழ் வழியா தான் போகணும். ஃபார்ம் அப்படி இங்க கீழ் வழியா தான் போகணும். ஃபார்முக்கு கீழே அவுட் ஆஃப் ஜோன் போனாதான் அவனுக்கு தப்பிப்பானுங்க. ஏன்னா வந்து போன சர்க்கிள்ல சென்ட்ரி ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு மேல இருக்க அந்த பொட்டேட்டோ ஹில்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ அங்கெல்லாம் டீம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது அவனுக்கு தெரியும். ஆக்கிபை பண்ணிருப்பாங்கன்ட்டு. ஸோ அவன் கிளவர் பையனா இருந்தா கீழ் வழியா தான் போகணும். DDF முடிஞ்சு போல. DWF அங்கதான் போறாம்ல. அப்படிதான் போகணும். அப்படிதான் போகணும். கீழ் வழியா தான் போகணும். இப்படிதான் நான் ஒருத்தனை ரொட்டேஷன் அடிப்பானு நல்ல டீம் சொன்னேன். நேரா தண்ணிக்குள்ள போய் விட்டாங்க. யாரு? இருங்க சொல்றேன். 4AM நானே சுத்தி நோ அப்புறம் மேல அங்க நார்த் ஜார்ஜியா போய் போவேன். நேரா தண்ணியில போய் சொல்லிடுவானுங்க சட்டி மாதிரி.
LGD down to 2, however. Clever பையனா. ஆனா அதுலயும் கடைசி வரைக்கும் இருந்தாங்கப்பா. இதுலயும் கடைசி வரைக்கும் இருந்தாங்கப்பா. அதான் கடைசி வரைக்கும் இந்த நேடா போட்டு. யோ சரவணா ப்ரோ வயசு வந்து கரெக்டா எவ்வளவு தெரியுமா? 33 பா. உண்மையான வயசு. 33 கரெக்ட். 33 டபுள் 3 ராஜி மாதிரி போய் வயசுல கம்மியா. ஏங்க என் வயசு 28ங்க. ஏங்க என் வயசு நான் டேட் ஆஃப் பர்த் காட்றேன். எங்க என் பர்ஸ்? ராஜிக்கு 29. 28ரா? யாரா நீ? 31. ஏங்க எனக்கே 28ங்க இப்ப. சாவடிச்சிரோம். நீங்க 94 நான் உங்களோட ஒரு வருஷம் கம்மி 95. ஏய் யாரா இன்க்ரோ பக்கர் அப்பல இருந்து போட்டுட்டு இருக்கான் நேடா போட்டுட்டே இருக்கான். எனக்கு 28 தான்டா. டேய் உட்ரா. புரிஞ்சிருச்சு கோடோட அக்செப்டட். 32 ஃபைனல் படிக்கல. என்ன புரியல எனக்கு. என்ன ரிப்பீட்ல காட்றானுங்க நேட. ஐயோ என்ன ஏசன் உள்ள வராங்க சண்டைக்கு. டேய் வெளிய போங்கடா டேய். It's a great chance for VPE to actually finish out this game strong and maybe take that first place position. செத்தா வரது இன்கோல. No matter what though, this first ஆமா அடுத்த வருஷம் தான் 29. அதான் சொன்னேன். Influential as we might think right now, purely because there's more games to go and more teams to prove themselves up towards that top side. But if VPE can get a good scoring on today up towards that top, that always is a ஸ்னைப்பர் ஆடணும். ஸ்னைப்பர்லாம் ஆடணும். நீங்க விளையாடுறது யார் தெரியுதா? டிஸ்கார்ட்ல உங்க ஏஜ் 25 ன்னு இருக்கு. யோ அது டிஸ்கார்ட் கிரியேட் பண்றப்ப என் வயசு அது வயசியா? என்ன லோட் ஆரம்பிச்சு ஸ்ட்ரீம். இல்ல அது வந்து லைட்டா பாப்பா லைட்டா விசாவா இருக்கு. ரேஞ்சர் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் குச்சனிக்கு நடுவுல இருக்காங்க. அட பாவிகளா. அங்கதான் சொல்றாங்க. இல்ல இப்ப எக்ஸிட் கொடுக்க கூடாது. ஆனா அவனுக்கு இப்பதான் கொடுப்பானுங்க பாருங்களேன். இப்ப ப்ரோ எட்ஜ் கிளியர் பண்ணி தான் ப்ரோ விளையாடணும். ஏஐட்ட கிளியர் பண்ணோம். அப்புறம் தான் எக்ஸிட் கொடுக்க முடியும் அவங்களால. இப்படிக்கா போக முடியாது. என்ஜிஎக்ஸ் லாக் பண்ணிட்டாங்க. டிஸ்கார்ட் கிரியேட் பண்ணி 3 வருஷம் ஆகுதுயா. யோ யாரியா நீங்க? அப்பனா 30 வயசு உங்களுக்கு. ரேவன் வாடியார். வாட்டர் சிட்டி தான் வரும்ல தெரியுதா ஜோன் என்ன? நைட் சூப்பர் செஸ் லைவ் இருக்கா? எனிவன் டெல் அண்ட் டைம். ப்ரோ என் வைஃப் வந்து 9 மணிக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு எனக்கு. ப்ரோ ஏஜிஐ முடிச்சிட்டாங்க. ஏஜிஐ ட்ட Skylights Gaming up towards ruins at the moment. ஐயோ ரெண்டு பேர் நான் கிடைச்சாங்க. ஒருத்தன் தான் செத்துறாங்க. பாவிகளா. நீங்க வந்து கடந்த காலத்துல இருக்கீங்க. வாங்க நிகழ்காலத்துக்கு வாங்க. அந்த முடிச்சு இப்ப வேற எங்கேயோ பாத்துட்டு இருக்கோம். வாங்க இங்க. நீங்க நான் வந்து டேய் உன் போட்டி காட்றா டேய். டிஸ்கார்ட்ல தான் லைவ் பாக்க. டிஸ்கார்ட்ல லைவ் கரெக்ட்டா வீடா டேய். ஏங்க அது கரெக்ட்டா தாங்க இருக்கு. வேற ஏதாவது பேக் ஹேண்ட்ஸ் காட்றானுங்களா? ஓகே கரெக்ட். சரி வதி போல் போடுவா. யோ என் வயசு எதுக்கே போல் போடனா தெரிஞ்சிச்சேயா? 28 தான் என் வயசு. யாரியா நீங்க? ஓ எல்ஜில 2 பேர் காலியா? அப்ப இந்த காம்பவுண்ட குத்தி எடுத்துடலாம். அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு தெரியாதா? நினைக்கிறேன். 52 points looking to put a dent in that. BTR ஃபேன் ஃபேவரட் டீம்னு சொல்லி வேணா டைரக்டா ஃபைனல்ஸ் அனுப்பிடலாம். பாயிண்ட் எடுத்தல போக மாட்டான். அடிச்சு கடைசி போயிரோனே. Especially at these top of the tables performers. We know they got the power. அவனே வர மாட்டாங்க. உங்களுக்கு வயசு ஆவறப்ப கல்யாணம் ஆவறப்ப வயசு எத்தனை? 26. Skylights Gaming, HVVP, Power, all on that west edge. Zone அடுத்த zone ரெடி பண்ணுங்க. எங்க வரணும்? ஏன் ஜோனா ஓபன் தான் bro. ஓபன். அந்த வாட்டர் சிட்டிக்கு தாண்டி லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிற மலை ஏரியால அந்த ஓபன்ல தான் வரும். அதாவது ஏசவனுக்கு வந்து மூக்கு ஓட்டையில மச்சம் இருந்ததுன்னு வைங்க அவனுக்கு ஜோன் வரும். அதான் ப்ரோ அவனுக்கு மூக்கு ஓட்டையில மச்சம் இருந்ததுன்னா பச்சிரிக்கி ஜோன் லைட்டா வரும். அப்படி வந்ததுன்னா மலைக்கு கீழே லைட்டா முடியும். அப்படிதான். I still was pleased with the fact that they didn't fall too 8 hours கிட்ட வருமா? 8 hours 6 hours 4 hours அதனால 4 வீடு இருக்குமே. எந்த வீடு? 8 ஹவுஸா? ஓ அந்த சின்ன ஹவுஸா லெஃப்ட் சைடு? அது கிடையாது ப்ரோ. எஸ்ஜி இருக்கறாங்க. ஜோனே இல்ல. ஆமா அது கிடையாது. போடு. இருக்கு. நீங்க சொன்ன இடம் இருக்கு. ஜோன் இருக்கு. எப்படி சொன்னனா அதான் மூக்கு ஓட்டையில அவங்களுக்கு மச்சம் இருந்துட்டு வைங்களேன்.
ஜோன் வரும்னு வந்துருச்சு. இப்ப பாருங்க வண்டி எடுத்து எங்க போயிட்டு பாருங்க. ஜோனை விட்டு வெளிய போவானுங்க இப்ப. HVPயா ரொட்டேஷன் போறானுங்க. ரொட்டேஷன் இப்ப இவனுக்கு ப்ரோ ஒரு ஜோன்ல இருந்து இன்னொரு ஜோன் மாறுதுன்னா இதுதான் சென்டர்னு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் ப்ரோ. ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த சைடுல நம்ம போவே கூடாது எக்காரணத்துக்கு கொண்டும். ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல அப்படியே ரைட்ல எட்ஜ் ரொட்டேஷன் போட்டா மட்டும் தான் இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட்டுக்குலாம் நம்ம உள்ள போக முடியும். இல்லைன்னா பாருங்க அருமையான ரொட்டேஷன் நேரா போகாம ரைட்ல சுத்தி போறானுங்க அவ்வளவுதான். எட்ஜ்ல தான் நிப்பாங்க உள்ள போக மாட்டாங்க. அப்ப மச்சம் கன்ஃபார்ம் மூக்கு ஓட்டையில எடுக்க மச்சம். LGD தான் ஜோன் வரும். ஆனா ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. மலையில இருக்க NGX இந்த மேட்ச் நிறைய பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நிறைய ஃபினிஷஸ் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது நீங்க வேற ஏதாவது டீம் பார்த்து சொல்லிருந்தா நல்லா இருக்கும். அவங்க வந்து டிஃபென்ஸ் டீம் இல்ல அவங்களுக்கு பாயிண்ட் வரும்ல. டைட்டன் வச்சிருக்கா கிட்ட அதுனது டைட்டன் பக்கத்து கஷ்டம். டைட்டன் நல்லா ஓடுவாங்க. இப்ப ரெண்டே பஞ்சர் ஆகிதான். You can hear him landing on the buggy. ஓபன்ல நின்னுக்கிறீங்க. அங்க இருந்து அடிச்சானுங்க. A7 வந்துட்டாங்க. புஷ் DRS புஷ் பண்றானுங்க. You push-ஆ? ஆமா எட்ஜ் புஷ் எடுத்துதான் வேற வழி இல்ல. சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதான் நேடு நாக்கு விழுந்துச்சா லைட்டா ஃபிளாங்க் அடிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. யாரா டேய் குத்தி கிழிச்சி வாழ்க்கையில நினைச்சிருக்க மாட்டேன். டேய் யாரா நீங்க இப்படி வந்து குத்துறீங்க? கிளாசிக் மாதிரி நேரா வந்து குத்துறானுடா. 4 பேர் ஒரு காரி. அப்பல ஜோன்ல இருக்கோம் அமைதியா இரு. கொஞ்ச நேரம் ஸ்மோக் போட்டு இருப்போம். மச்சான் பின்னாடி ஏதோ வண்டி வரா மாதிரி சவுண்ட் வருதுடா. சைன வந்து சொறிட்டானுங்க. LG அதுலயே ஒரு அடி வாங்குறான். LGல இருக்கிறது காம்பவுண்டுக்குள்ள. நீங்க சொன்ன மாதிரி எதுக்கு நாங்க வாங்குறான்னு தெரியல. இப்ப புஷ் பண்ணாங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும்ல. உங்களுக்கு தெரியாது அவன் 4 பேர் இருப்பான்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. கண்ணா பின்னாடி குத்துறானா இதுதான். அதுதான் நினைக்கிறேன். LG வீடு தான் இது ஜோன் கன்ஃபார்ம். அதான் சொல்றீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிட்ஜ் மாதிரி வரும் தெரியுமா? அதாவது ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல இருந்து அந்த நீங்க சொன்ன வீட்டுக்கு நடுவுல ஒரு ரிட்ஜ் மாதிரி இறங்கும். அந்த இடத்துல முடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதான் ப்ரோ புக்கா இருக்கும். எனக்கு ஒண்ணு வந்துச்சு அச்சனை அச்சு பறகு விட்டுனேன் அந்த இடம். இல்ல நீங்க வந்து ரிட்ஜ்னே சொல்லி இருக்கலாம். Skylights game didn't lose ding ding roll up, but Appy is traded off. Ding 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 ding. Be able to spot the player underneath the vehicle and able to get the knock and off angle there. Welcome, bro. Force a fairly முடிச்சிட்டாங்க. horrible in the meantime, Vampire crunching into the back. Rivals. Difficult ridge to hold, but that smoke cover giving them that freedom to do so. Unexpected from the 4 rivals to be shot at from that direction, but A7 பாரு உள்ள போலாமா வேணாமா? A7 ஜோன் நினைக்கிறேன். NGX வாழ்வா என் வாழ்வை வாழவே அவ்வளவுதான். NGX க்கு ஜாலியோ ஜெபிகானா ஆளுக்கு ஒரு பதரம் புடிச்சு படுப்பானுங்க இப்ப. ப்ரோ NGX க்கு மேல இருந்து எதுவுமே தெரியாத. There's nothing the 4 rivals can do that. Vampire Esports not afraid to take the fight to இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணி போவாங்க. சொன்னா வளன கில் எல்லாம் கஷ்டம். அடுத்த ஜோன் தான் மெயின். உடனே ஃப்ளெக்ஸா இது எஸ் செல்ஃப் ஃப்ளெக்சிங் இஸ் மச் நீடட் गाइस. ஃப்ளெக்சிங்னா ஃப்ளெக்ஸ்னா எப்படி விளம்பரப்படுத்துறது? Down low as well. முடிச்சுறான் bro. You got Tixi already dealt with, flushed out, but Matic is now the main operative in the fight. Delta 1 versus 1 and stays alive. HVVP with 2, but from the north power of the try and move on in. Can they get an யாருக்குமே சொல்லலாமா அமைதியா பார்த்திபன் வேணி எங்க அடிச்சீங்க பச்சனி கேட்டது. இந்த மேட்ச் முடிச்சனே காட்றேன். வெயிட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே அப்பா முன்னாடி அந்த வீடு இருக்குல, வீடுக்கும் நம்ம பச்சனிக்குல அதன ஸ்குவாட் ஹவுஸ்க்கு நடுவுல ஒரு பேஜ் இருக்கும். பெரிய மரம். ஆனா அத அடிச்சு முடிச்சா அதுக்கு அடுத்து என்ன நடந்துச்சு யாருக்கும் தெரியாது. எனக்கு தெரியும். ஒரே நேரத்துல 3 பேர் இருக்காங்க. எனக்குலாம் அப்படியே ஷாக் ஆயிடுச்சு. டேய் யாரா நீ நேடு போடுற? இதுக்கு 3vs சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். 3vs சொன்ன இல்ல ஏஸ் நாக்குல இருப்பான் ப்ரோ.
மேன்டியும் நாக்கில் இருப்பான், நான் மட்டும் தான் இருப்பேன். ஓகேவா, 2 பேரையும் நான் ஸ்மோக் போட்டு ரீவைவ் பண்றப்ப அவன் நேடு போட்டுருவான். ஐயோ அது நிறைய டைம் பார்த்தாச்சு. ஏய் பாருங்கடா மறுபடியும் என்னடா than actually losing to BTR பாருங்க. happy to do that. It's really interesting gameplay, very self-sacrificial, but if that's what you need to do to get those points, to get that space in the circle, you go for it. ஆம்பல இவங்க ஒருத்தங்க A7 இந்த AG8 அப்பல இருந்து நாக்கு வைக்கிறான் எடுக்கறான், நாக்கு வைக்கிறான் எடுக்கறான், நாக்கு வைக்கிறான் எடுக்கறான். இதே விளையாடிட்டு இருக்காங்க. காலி இப்ப காலி AG8 really strong hillside to have in this next circle. Alpha 7 lobbing the nades over the remnants of LGD. Not as good of a game as Vampire, but still லைட்டா உள்ள போவாங்க இவங்க, அவ்வளவுதான். அது அந்த என்ஜே சட்டி பொளந்துருவாங்க இவங்க. ஐயோ என்னடா LGD தப்பா போயிட்டாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த கல்ல போய் they're not careful. வண்டி அடிக்கணும் தம்பி. எங்க இருந்து வந்து வேம்பயர் கில் கொடுத்துட்டு போறானுங்க. Pop a smoke and stay alive. எதுக்கு இது எனக்கு இந்த ஏரியா ஞாபகம் இருக்கு. கேஜே யாரோ போடுவாங்க இந்த பேர் ஞாபகம் இருக்கா வந்து கரெக்ட்டா இந்த ஏரியா தான் நீங்க. ஆமா இதே மாதிரி தான் வண்டியை குச்சி மடக்கமா செத்துறாங்க. Dude, one doubt, can an Indian player represent some other country or org and play PUBG tournaments? Indian citizenship நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா விளையாடலாம். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து சில டீம்ஸ்லாம் வந்து ஆர்கனைசேஷன்லாம் வந்து போய் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, டென்சென்ட் ஹேவன் கேவ் தி அப்ரூவ் ஃபார் தம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா நம்ம ஒரு டீம் நம்ம வந்து நாங்கள் துபாயில் போய் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி நாங்கள் எங்கள் பிளேயர்ஸ் அங்கேருந்து ஆட வைக்க போகிறோம் அப்படின்றாங்க. கவர்மெண்ட் இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்காக டென்சன் ஹேவன்ட் அப்ரூவ்ட் அப்படின்ற மாதிரியான எப்படி சொல்கிறது லீக்ஸ் வந்தது. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு டீமில் வேறு கண்ட்ரியில் இருக்க பிளேயர் விளாடுற அப்படின்னா அப் டு 2 பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான் அலௌடு. ஸோ வெறும் 2 பிளேயர் தான். அண்ட் ஆப்வியஸாக இப்போ சைனீஸ் டீமுக்காக நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மினிமம் 2 பிளேயர்ஸ் வந்து சைனாக்காரனாக இருக்கணும், இல்லைனா டீம் விளாடணும். ஸோ தட்ஸ் தி ஃபேக்ட். A7 சரியா லேட்டாக புஷ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா? கரெக்ட்டா இந்த நேரத்துல உள்ள இறங்கி மேல இருந்து கிளியரா ஏறிட்டான் பாருங்க, மேல ஏறிட்டான் ஒருத்தன். மேல இருந்து அடி விழுகலாம் கரெக்ட்டா அவ்வளவு அந்த 3 பேத்துக்கு செத்தா. அட பாவி, அவ்வளவுதான் இன்ஃபோ கொடுத்துட்டான். இந்த சைடு தான் இவங்க அடிக்கிறாங்க. ஓடிட்டாங்க என்ஜேஸ் ஓடிட்டாங்க. திருச்சி ஓடிடுறா, நிக்காதடா கைப்புள்ள. இதுக்கு மேல நம்மள அடி பொளந்துறாங்க. தப்பான ஏரியால போயிட்டான் என்ஜேஸ், தேவையில்லாம அங்க போயிட்டாங்க தெரியுமா? மேல இருந்து அவனுக்கு கிளியரா தெரியுது எல்லாம். வாங்கறான்ல அந்த இந்த மரணடி அடிக்கிறாங்க ஏசவனே. நம்ம தேவையில்லாம சப்போர்ட் பண்ணிட்டோமோ? கரீலியோ எல்லாம் வேற சரியான பிளேயர் ப்ரோ, அக்ரெசிவா ஆடுவான். மொரட்டே ஓபன் எப்படி ஏறறான் பாருங்க. சட்டார முடானே ஆண்டி கொடுத்தேன் போல. இந்த 2 கிளிப்ஸ்ல வாதி ஃபுல் எண்ட் FM. ஏய் அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு தெரியா, தெரிஞ்சனால தான் அந்த ஈவென்ட்க்கே நம்மள கூப்பிட்டாங்க. சி அந்த ஈவென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஈவென்ட். இந்த கேம் என்னடா ஆச்சு? ஏதோ வருது இப்போ கேம் மார்ச் மாசம் ஆயிடும். மார்ச்சுக்குள்ள பிப்ரவரி இல்லடா பிஜிஎம் கேக்கல. அந்த கிரிக்கெட் கேம். எந்த கிரிக்கெட்? நீங்க போய் விளையாடுறீங்களா? ஆமா, அது எங்க வருதா இல்லையானே தெரியல. வாம்பயர் பாருங்க இப்ப காமெடி பண்ணுவாங்க பாருங்க. மொத்தமா போய் ஒரு இடத்துல இருந்து செத்துறாங்க. அவனுக்கு ஹோட்டல் வேற கிரெடிட் கார்டில் வேற நான் ஸ்வைப் பண்ணேன். அந்த பில்லு கட்டுறதுக்கு வேற டைம் ஆயிடுச்சு. அவனுங்க ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணாதான் கட்ட முடியும். இன்னும் ரீஎம்பர்ஸ் வேற பண்ணல. அவன் போய் 4 நாள் ஆகுது. இருக்கான் பிளேயரா ஃபேமஸ் ஆனீனா? ஏய் நான் அதுக்கு முன்னாடி உலக லெவல்ல ஃபேமஸ்ரா பிளேயரா. யாரா நீ? உனக்கு தான் தெரியல. இவங்க பாரு கிரனேட் எங்கயோ தூக்கி போட்டுட்டு இருக்காங்க. அட பாவிங்களா, ஒருத்தருக்கு மேல சுத்தி போயிட்டீங்களாடா. வாங்கிட்டா மேட்டி கிட்ட வாங்கிட்டாங்க. தேவையில்லாத வேலை பார்த்துட்டாங்க. 2 stops does go down though. என்ன ஏசவன் அடுத்த டீம் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. Carrillo grenades over towards Box Gaming. முடிஞ்சு. Good nade. யாஷ்
எதுக்கு அதான் செத்துருச்சே என்ன தம்பி முடிச்சாயா பாக்ஸ் ப்ரோ முடிஞ்சு A7 டின்னரா இப்போதைக்கு 4 பேர் இருக்க டீம் BTR அமைதியா இருக்கு BTR 3 பேர் bro HVP அடிப்பான் டே எண்ட்ல இது வேம்பயர் வந்து டாப்ல ஹே ஷாட்கன் நிறைய வாய் பொளந்திருக்கும் பரவாயில்ல வேம்பயர் 10 பேர் செத்துட்டான் D-box BTR வச்சு அந்த வேம்பயர் முடிச்சிட்டாங்களாங்க அவனுக்கு ரிட்ஜ்ல தெரியுது வேம்பயர் புஷ் HVP அவங்க HVP புஷ் பண்றாங்க இப்ப காலி வேம்பயர் சமனேடுது யாரா A7 வந்து வண்டி எடுத்து இவ்வளவு தூரம் வந்து ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு போறான் வரட்டான் இன்னொரு நேடு மேட்ச் முடிஞ்சு வேம்பயர் அவுட் ஆனா டாப் There we go. Finding actually quite a few points 5 10 கில் அது ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து இதுக்கு போயிருப்பான் 5th place. Good result for Vampire either way. ஜிம்முக்கு போறான் 9 limbs for HVVP is சுத்தி வராங்க எங்க போறாங்கன்னு தெரியல எல்லாம் ஓபன் எங்க அடிக்க HVP அடிச்சாரானுங்க எல்லாத்தையும் அடிக்குறானுங்க பாஸ்ட் பண்ணுங்க வேணாம் கரெக்ட்டா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ முடிய போகுது இவங்க கிட்ட போய் அடிவாங்க பாருங்க இப்ப இந்த பாக்ஸ் பிளேயர் கிட்டயா பாக்ஸ் கிட்ட ஒருத்தன் தனியா இருக்கான் யாரடா அடிக்குறன்னு சொல்லி I hate it but I love it all the same. Oh well. இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ண தம்பி போங்க உள்ள போங்க எங்கயா போங்க டீம்மேட் கூட போங்க இங்க இருந்து ஓகே BTRலாம் வேற மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கானுங்க He knows the ridge line so well though. He's got that BTR அந்த சைடு இருக்காங்களா தெரியுமானே தெரியல இவங்களுக்கு அது BTR மேல ஆல்பா 7 இருக்கானுங்க என்ன பண்ண யாரா அவனை கீழே மேல இருந்து அவன சுட்டுனே இருக்கான் சும்மா முடிஞ்சு கொஞ்சம் அமைதியா இருடா டேய் அவன் செத்துட்டான்டா ஆமா அவன் கிச்சன்ல செத்துட்டான் இவன் பக்கம் அச்சீவ் அடி to prove that they deserve to be here. Box finally இருக்கிற ஏரியாக்கு அடிக்கிறோம் ladder up third place now. இவன் பாக்ஸ் கேமிங் அடிக்கறான்ல BTR vs A7 இப்ப நான் சொன்னல BTR ஒரு 20 பாயிண்ட் எடுத்த வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஒரு 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க பரவாயில்லை இந்த மேட்ச் அடிக்கிற மாதிரியே கரெக்ட்டா படுத்துறாங்க அந்த ஏய் என்னடா அடிக்குற ப்ரோ லெஃப்ட் பீக் ரிட்ஜ்ல ரொம்ப லெஃப்ட் பீக் நல்ல பிரச்சனை இப்ப வந்து மூடிட்டு அந்த வண்டி எடுக்கறான் பாத்தீங்களா அந்த A7 வண்டி அங்க வச்சு அங்க இருக்க தம்பி நீங்க எதுக்கு இப்ப வண்டி ஜென் ஃபர்ஸ்ட் A7 புஷ் பண்ணிடுவாங்க Alpha 7 இல்ல இவன லிக்விட் A7 holy shit the nades are getting closer. Matic's getting worried. அவன் அந்த ஒரு கர்வ் அந்த இது பாறையோட கர்வ்ல உட்கார்ந்துக்கறான் அவன் கிட்ட ஸ்னைப்பர் வேற இருக்கு இவனுக்கு முன்னாடி இருக்கானே அப்படி இல்ல ரைட்ல இருக்க இவனெல்லாம் பார்க்கல ஜென் ஃபர்ஸ்ட் தான் ஏம் பண்றானுங்க A7 அடி முடிச்சுட்டான் ஆல்பா 7ல ஒரு பிளேயர் இப்ப நாக் வாங்க போறான் பாரு இப்ப இவன் ஆல்பா 7 அந்த சைடு போறான் இருந்த இடத்துக்கு சொன்னா ஒரு ஆள் நாக் செக்யூர் ஏனா இவன் இருக்கிறது ஆல்பா 7ல ஒரு ஆள் காலி இப்பதான் 3 vs 3 லிக்விட் இருக்க இடம்லாம் கொஞ்சம் அவனுங்களுக்கு ஆல்பா 7 பார்க்கல இன்னும் கஷ்டம் தான் anyone's game ஐரிஜ்ல இருக்கனால அவன் பாருங்க அந்த வண்டியில போற இன்னொரு செட்டா இப்ப Alpha 7 would love to finish out this game strong. Mythic though spotted now. Liquid. But ஏன்டா வண்டி எடுத்து சுத்திட்டே இருக்க எங்க போறன்னு சொல்லி யோசிச்சிட்டு இருக்கான் இன்ஃபோ எடுறான் quite draw the fire from Liquid. நீ கரெக்ட்டா அந்த ரிட்ஜ்ல கரெக்ட்டா லிக்விட் கிட்ட போவான் அவன் வண்டியை தூக்கிட்டு At the moment more central is Alpha 7, which means that the Bigatron to make something happen 3 versus 3. On the north side. மேல இருக்காங்க அது split wide Gen Foster. ஸ்கில்ஸ் அப்படி கிடையாது bro அவனுக்கு ஃபுல் ஓபன்ல கிடையாது எல்லாரும் டிப்புக்கு மாதிரி ஒரு ரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு ஆனா ஜோன் அவன் எட்ஜ்ல இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஜோன் எட்ஜ்ல தான் மிடில்ல வந்தாங்க லிக்விட் அப்படியே மேலே ஏறறான் கொஞ்சம் பாட்டான் லிக்விட் அவன் டீம் பிளேயர் அவனை பார்க்கறான்டா யாரோ ஸ்கோப் பண்ணானே பயந்துட்டு bro என்னடா எதுமே பார்க்காம then they can isolate themselves in a better position to take shots down towards them. So that was என்ன சஸ்பென்ஸா டேய் லாஸ்ட் ஜோன் வந்துருச்சு எல்லாரும் ஹீல் பண்றானே all of the players along that ஏன் இப்படி குறுகுறுன்னு பார்க்கறானே ஏங்க ஃபோக்கஸ்டா விளையாடுறாங்க புரியல HVP எங்க இருக்காங்க HVP அது PPP அது ஊத்திட்டாங்க அப்படியே PPP ஊத்திட்டாங்க
இவன் ஜம்ப் பண்ணல தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அந்த ரைட் சைடுல இருக்க தெரியல இருக்கு. லிக்விட் தெரிஞ்சு லிக்விட் இப்ப மாட்ட போறான்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தன் தான் ரொம்ப ஓபன்ல ஏறான். இவன் யாரா வண்டி எடுத்துட்டு வந்து திடீர்னு போட்டா அங்கிட்டு. இப்ப லாஸ்ட்ல வந்து எப்பறா வண்டியை வெடிக்க வச்சு சென்டரா பாத்துட்டான். லிக்விட் பாத்துட்டான். கரிலியோ ஸ்பாட் பண்ணிட்டான். இல்ல அது இது மேல சுட்டா குண்டு மேல போகும். நேரா போக தெரியும். ரிச்சி அது அப்ப தெரியும். கரெக்ட்டா வருவான் பாருங்க. இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அது ஃபிளாட்டா இருக்கு. கிரவுண்ட் ரிச்சில இருந்து சரி நம்ம பண்றது. லிக்விட் போட்டு அடிக்க போறோம். ஏய் பண்றா. ஒரு மேல ஒண்ணி ஒண்ணு ட்ரேட் ஸ்டார்ட். இங்க ஒரு காலி. அடடா ரேட் கரெக்ட்டா போட்டானா ஓகே. இவன் ஜோன்ல ஒரு மண்ணாங்கட்டி. போட்டான். சரியா போட்டான். The sole representatives from their country, Bigatron, with 2 players looking to take on Mafioso. Mafioso galiyada pavi choke. Mudichu A7 todaraga. Video போடு டேபிள் ஓட. Bigatron close down strong. On their run camera for the survival stage, and they post. தம்பி நீங்க எப்படி வாண்டறீங்க இப்ப எப்படி வாண்டறீங்க? சட்டி மாதிரி விளையாடுறானுங்க. பரவாயில்லை. I mean, those quick trades, they knew they were playing A7 choke. அவசரப்பட்டாங்க. அந்த லிக்விடோட பொசிஷன் கரெக்ட்டா வர்க் ஆச்சு. கமான் गाइस பாத்துட்டு இருக்கல லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 1.4k லைக்ஸ். ரொம்ப நேரமா படுத்து ஏறுனதுக்கு கடைசில ஒரு லிக்விடோட எஸ் நான் வந்து ஐபோன் ப்ரோ நாடுக்கு எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4:30க்கு லைவ் ஆரம்பிக்கும். நைட்டு சூப்பர் செஸ் லைவ் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சூப்பர் செஸ் லைவ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் 10 o'clock பாருங்கள். ஓகே பிரணவாடா ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கேன். ஏன்னா என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒரு மீட்டிங் இருக்குது. அதை முடிச்சுட்டு அவங்க எனக்கு பிசி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நான் வந்து நைட் லைவ் வரேன். நானும் போய் அப்படியே ஃபீஃபா பார்க்குறேன். பாய். எங்கடா ஃபீஃபா வேடா பாய் ப்ரோ எல்லாரும் பாய் பாய். ஷார்ப் எங்கே ப்ரோ இப்போ தான் வந்தான். ஷார்ப் வந்துட்டு இப்போ தான் வந்து தலைவர் போயிருக்காரு. ஸோ எல்லாரும் போயிட்டாங்க. ஆமாம் ப்ரோ மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. வேறு வேலை இருக்குது. நானே இப்போ கிளம்பிடுவேன் இன்னும் ஒரு 5 minutes 2 minutes அப்படியே பேசிட்டு. ஓகே பாய் ப்ரோ. டுடே தமிழ் தலைவாஸ் மேட்ச். ஓகே நாளைக்கு ஒரு 2 மணி இல்லைனா 3 மணிக்கு என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு போஸ்ட் வரும் பாருங்கள். இமேஜின் வாதி டிடி vs A7 இன் லாஸ்ட் ஒன். ஸோ சேட் ஓவரால் ரேங்கிங் அதுக்கு தான் பார்க்கறது வெயிட் பண்ணுகிறேன். ஒன்றும் வரல. ஆமாம் சியா ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ஆல் குட்டா? ஷார்ப் ஸ்டைலில் பாய் வாதி. அந்த 1v1 பார்ப்போமா? தேங்க்யூ எவனோ ஒருத்தன். தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ப்ரோ. அதாவது என்னுடைய 1v1 பார்க்குறதுக்கு நீங்களா சாவலாக இருக்கீங்களே. அல்லந்தில்ல மாஷா. ரைட் பணிவிலும் மலர்வனம் பொன்மாலை புகுவனும். என்னடா வாய்ஸ் கேட்கல? என்ன மியூட்ல இருக்கா? Your Jigalana to Pukar crazy Tanda crazy. Thank you, my pleasure. Without even Jigal to Pukar. 0 HP. Without losing 0 HP. Yeah, without losing 1 HP. Look bro, party Jigal hogiya. பாருடா நம்ம புகழெல்லாம் ஊரெல்லாம் பரவு. Your Jigalana to Pukar crazy.
இது அண்ணே ஒரு 1v4 பழைய காலத்து. ओपी ब्रो 1v4 बोलते भैया அது மேல் ஃப்ளோர்ல இருக்காங்களா ரூஃப்ல இருக்காங்களா थैंक्स ப்ரோ எங்க யார்ட்ட இறங்கணும் உங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்டயா அது சொல்லுங்க ஹலோ என்கிட்ட தான் வேணாம் அங்க போயிடுங்க. நான் இங்க வந்தேன் நான் இங்க வரேன் ப்ரோ நான் எங்க குத்துறது பாத்தி ப்ரோ 1v4 बोलते நீ வந்து டிடிஎம் பிளேயர் இல்ல, நீ வந்து கிளாசிக் பிளேயர் தான். ப்ரோ 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 ஏய் ஃபாஸ்டா ரிவைவ் பண்ணு ப்ரோ. ஒரு ஸ்மோக் போட்டு ரிவைவ் பண்றேன். ஆள் வரான். ஷார்ப் பண்ணி கவர் பண்ணி லெஃப்ட் ஃபைட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஷார்ப் நான் கொண்டு வாங்கிடாத ஷார்ப். ஓ நேடு. ஐயோ பிளாக் ஸ்கிரீனா எல்லாம் நல்லா ஸ்கிரீன் தான் தெரியுது. எந்த நானே பார்த்துட்டு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் ஆகிக்கிறேன் கேம் வரதுக்குள்ள வேற மாதிரி ஆடணும்னு. ஓ நைஸ் வெரி 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 இங்க இருக்க நான் ஒருத்தன் உள்ள உள்ளே போய்டுங்க ரிவைவ் பண்ணுங்க. ரிவெஞ்ச் டைம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா? ஏடபிள்யூஎம் அவுட் டு யூஸ் ஏடபிள்யூஎம் கைஸ். கிரீன் ஸ்கிரீன் எல்லோ ஸ்கிரீன் ஆரஞ்சு ஸ்கிரீன் யாரா? ஏய் ரெண்டு பாருங்க இப்ப பாருங்கடா. சரி அடிச்சாலே அடி இடிதான் அவ்வளோ. நீங்க கேட்டீங்க நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பிளேயர்ஸ் ஆர் ஆல் செட் ஃபார் டேட். இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறீங்களா? பேன் கில் வர மாதிரி இருக்கும். ரிஃப்ளெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்ஸ்லாம் பார்த்து கற்றுக்கோங்க. ஹவுஸ் தி ரிஃப்ளெக்ஸ். எப்படா later. மதினி அப்போ இந்த மாதிரி தமிழ். வணக்கம் நண்பர்களே, பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியா ஓப்பன் சேலஞ்ச் 2022 வருகின்ற மார்ச் 14ஆம் தேதியிலிருந்து மார்ச் 27ஆம் தேதி. மதினி அப்போ இந்த மாதிரி தமிழ் கமெண்ட்ரி பண்ண போறேன். என்ன சொல்லுங்க, மியூட்ல போட்டு கமெண்ட்ரி பண்ண. பாராடாக்ஸ் வந்து முரட்டத்தனமான ஒரு ஷாட்டை போட்டாரு, ஒரு நாக் வச்சிருக்காரு. பாயிண்ட்ஸ் டேபிளை பார்த்துட்டு கிளம்புவோமா? இந்த பாயிண்ட் தான் இருக்கு. யாரு டாப்ல இருக்கா? போயிரு டாப். எப்புட்றா டின்னரே அடிக்கல வேம்பயிரு, எப்புட்றா? அப்பா ஹெச்விபிக்கு கடைசியாக வந்து கடைசி மேட்ச் பாயிண்ட் கொடுத்துருச்சு. இன்கோ தேர்டு. பிடிஆர் ஓரளவு கம்பேக் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ஃபா 7 கம்பேக். நைஸ் நைஸ் நைஸ். பிடிஆர் 46 பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ தே ஆர் ஸ்டில் இன் தி ஃபைட். நாளைக்கு விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ரைட்டு கைஸ், நான் அப்படியே போயிட்டு வரேன். நாளைக்கு சாயங்காலம் 4:30 மணிக்கு யூடியூப் லைவ்ல சந்திப்போம்.
பாதி டிடி அன்சீன் ட்ரிப்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சாதான் ஏன் தெரியும். பார்ப்போம். சரிப்பா, டாடா, குட் நைட், குட் நைட், பாய். எல்லாரும் பாய் சொல்லுங்கள், பாய் சொல்லுங்கள், பாய் சொல்லுங்கள், பாய் சொல்லுங்கள். நைட்டு வாதி நைட்டு அதை தான் 10 மணிக்கு வந்து என் ஒய்ஃபுக்கு 9 மணிக்கு பிசி வேணும், அவங்கள குத்துருவேன். அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு எப்போ எனக்கு திருப்பி தருவான்னு தெரியல. 10 மணிக்குள்ளே குத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக சூப்பர் சஸ் லைவ் வரேன். ஓகே, லவ் யூ ஆல் கைஸ், டேக் கேர், டாடா, பாய்.